Hey, can you hear us? Um, yeah, I can hear you loud and clear. The session has not started yet, so you're online, we are online, we are all in Zoom. Session starts and the board starts talking. You will be hooked on. So you are in Zoom. You'll be just muted. Professor is just coming. We'll be starting in a couple of minutes. Proba, proba, proba.
Yes, few but chosen, exactly. But we are going to proceed with the program. In this session, it is our pleasure to be our guest in this Bulgarian session in this really exceptional event. We'll have the pleasure to discuss some topics in left main PCI and especially Bulgarian experience in this. We'll have 3 presentations. Meanwhile, there is a live cases that are ongoing from Ruse, and Professor Dobrin Vasiliev is working, I think, on an interesting case. What I propose is to start with the case, present the case and what they have done up to now. And meanwhile, while they are working, we will have our presentations. So, Dobri, дали ни чувате? Да, чуваме ли? Професор Василев работи добре. Добре. Please present the case, and after that we'll get in contact with Dobri and he will. Yes, of course. So, of course, it's a great pleasure for us that we can take part in this congress. To proceed just very briefly with the case. So, our patient is 51-year-old male. Actually, he was admitted 3 weeks ago with ischemic stroke that was treated with interventional approach. Thrombectomy was made 6 hours after the initial symptoms was registered, and also coronary angiography showed us 3 vessel disease, and now the angio that you are seeing for a while is just this patient. Also, he has diabetes, dyslipidemia, and hypertension. Very briefly, I'm going to show you the CT perfusion that we make and the angio from the stroke. So, the thrombectomy here and the result before. These are the thrombus that we extracted actually, and then the before and after result. Also, I will show you now the angiogram of the heart. This is the right coronary artery where we can see chronic total occlusion. Then a significant stenosis of the left main, the circumflex artery, and again chronic total occlusion of the LED. From the lab result, there isn't any significant changes except a little bit higher level. So I won't bother you anymore with this. Introducing us the case. Dobri, can you hear us? Dobri? Okay. So, probably you hear me. Very well. Good morning, Dobri. I'm not hearing anything, unfortunately. Can you hear us, Dobri? Znam. Проверявам. Dobri? Do you hear me? Yes. Can you hear us? Indirectly, yes, through the another microphone. Anyway, hello from Ruse. I hope that we have a good connection, and please do not close the door because I cannot see. I can't hear the room. We're here with our team, with my nurse Nikki, our chief nurse Nuri,
and Dr. Abdi are with us, and our excellent technical team, I hope. Do you have the presentation of the case? Because Yes, we have the presentation, and we saw the angiograms, and waiting for you to just introduce what you have done and what is your plan. нищо не чувам, абсолютно нищо не чувам. Дайте ми ръца, ако обичате. So, we're in the middle of the nowhere and nothing. Can you hear us? Yes, now I hear you. Yes. Okay. Now I'm hearing you. Do you see angio? Yes, clearly we can see the angio in you. So can you guide me through what you have done up now? Okay, so we obtained 3 access sites from the left femoral and left radial. From the left femoral we placed balloon pump because patient is 3-vessel disease with the left main and with a low ejection fraction around 40%. The patient, as you probably already know, had a stroke a month ago, which was endovascularly treated with joint extraction and complete restoration of the blood flow to the brain, and complete restoration of its symptoms without any plagia or any residual symptoms. The patient is walking, talking, just as a normal person. During the initial angio, we found the 3-vessel disease. This included right coronary. This is from today. With this occluded right coronary artery, leaving collaterals to the left system, and then we found this the left main, distal left main stenosis with in the cranial view you can appreciate that it is actually around 70% stenosis, with high-grade stenosis with very proximal LAD just before and just after the first diagonal there is a CTO with some antegrade probably through the collateral or through the circumflex artery and retrograde flow to the second diagonal branch, and this is how it looks. As you can see, there is a feeding to the collaterals of the right coronary artery with the right coronary artery divides very early on the posterior lateral and posterior descending branches. And at this stage, I will stop just to discuss the case and what is the final opinion. The patient had also diabetes. We discussed with our cardiac surgeons what to do and how to proceed, but let's first do the discussion, and then I will tell you what was the decision of our heart team here. So we have definitely a complex, very complex case.
we have definitely a very complex case, occlusion of the right coronary, distal left main stenosis. Probably there is a significant lesion in the circ2. The LAD is diffusely diseased, so it's from ostium, a big diagonal that should be respected, and probably a short occlusion of the LAD after the diagonal. And what I saw is a feeling of the right coronary. It's an interesting case because the right coronary from the proximal part is feeling some of the septals, while the occluded LAD is feeling the occluded right coronary. And what is your plan? I mean, you're going to treat the left main and LAD? First, the patient is difficult for treatment because he is diabetic, three-vessel disease, no ejection fraction, and by guidelines, according to the guidelines, this patient should be treated by surgery. Exactly. Unfortunately, the patient had stroke, and despite that he completely recovered from the stroke, there was some residual stenosis on the his middle brain, his medial artery, and in the carotid artery in the C3, C4 segment. So that means that the patient is not without risks for treatment with surgery, and we should escape the extracorporeal circulation for the bypasses. Professional but clinical politic. So we discussed with our heart team what to do, and the decision was to make a 3-month, at least 3-month therapy with double antiplatelet therapy to treat left main circumflex and right coronary interventionally, and then to do mid-cap surgery to LAD, just to provide the best treatment options which we can offer for this patient with the minimum risk for him. So the initial plan for this patient was to go to the right coronary artery and then to do on the next stage left main and circumflex arteries. We are doing at the moment kind of but when I was in the morning, I was looking again his angio. I was really in doubt that he could sustain his circulation for contralateral injections from the left side. So the plan, I changed my plan, and I decided to do the left system and to do the circumflex artery, the left main, and proximal LED to the diagonal, and then depending on
information and of the result. We'll decide what and how to do. Additionally, regarding the right coronary artery. So, at the moment, just to finish what I'm doing, and I will show you what we were... Давай, спокойно. Имаш пампер, спокойно тикай. Давай, спокойно. Изобщо без никакво притеснение. Sorry, but we have some discussions with the patient. Yes. So what we have done, we made a direct stamping of after this is left adjusting for 8 French guiding catheter from the right femoral artery, and we have also from the left radial 7 French guiding catheter left for let's say so support. So we placed 3.5 directly stent 3.5 to 38 science Sierra to the circumflex artery. It was inflated several times at 18 atmospheres, and then we inflated the 4.5 balloon in the left main to do pop. Then several times. Then this is the result after the inflation of 4.5 balloon at 26 atmospheres in the left main. And then we dilated, this is a 3O balloon to 30 millimeters to the diagonal branch at 8 atmospheres with several additional balloon inflations with this 3O balloon. And then we placed a stent 275 to 15 to the diagonal branch to catch the ostium of the diagonal branch with the 3.5 non-capillary balloon in the circumflex left main. After implantation of the stent and the ZASINK inflations, this is the initial result, and then we took two 3.5 balloons and made ZASINK inflations at 2022 atmospheres several times with the different configurations. So this is the result after the ZASINK inflation with two balloons, and then with the 5O balloon. We made a pop in the left main at 2022 atmospheres, and this is where we are at the moment. So after this pop with the 5O balloon and descending of the proximal AAD towards the diagonal branch, I made IMUS, and maybe may I ask Dr. Abdil to show the IMUS? Just can you show the idea here? Okay, but the problem is that I want to show the records from the machine. Еди, ако тук да покажеш шанса, да извадиш шанса от машината, моля те. Хиляда. So So it's a interesting decision. I mean, very interesting, yes.
if you allow me to resume, you have a patient with acute stroke, which is usually not acceptable for operation about 3 weeks. And in these patients, we have additionally, because of the treatment of interventional treatment, mechanical reperfusion of the stroke, he needs to be longer on a dual antiplatelet therapy, which is not always accepted by surgeons as associated with high bleeding risk. So there was a decision probably for hybrid approach. That means that the patients will be revascularized the right CTO, the left circumflex, and this big diagonal. And after that, after this, the patients can receive Lima to LED, which is really interesting and why not quite reasonable approach, having in mind that this patient is a diabetic and the operation to Lima to LED is really, how to say, quite good decision for long-term good results. I was wondering, Dobry, can you hear me? Yes, I can. I was wondering, I think the result, what we see from angio is quite good. Of course, we have to confirm it by IVUS. But I was thinking whether when you recognize the right, which is not that long occlusion, probably you'll be successful in it, having in mind your experience. Probably, if I were you, I would try the LED after a couple of months, and if successful, the patient can wait for a mid-cap operation. If not, he can go for a mid-cap, because in my view, the LED is not that long, and the occlusion, and probably having good collaterals from the right, that will be, the flow will be reversed. There is a chance of opening and at least delay the operation for the patient in the future. What do you think? Regarding the length of LED, I'd like to show you that this is the flow from the right coronary, Yes. which fills mainly the huge septal branch and part of LED. But there is a collateral filling of LED through the first diagonal. If you Yes, we can see clearly here that carefully, you see that there is a filling of the apical part of the LED, and practically the LED is really a large vessel. And I think that it will deserve the best to do for this vessel. anyway, there are options in the future, but I can. By IVUS, you can appreciate now that practically this is the circumflex artery. The stents everywhere are very well opposed. Yes. And there is some calcium, but the minimum diameter is 2.5 to more than 3 millimeters in all the length of the stent. There is some calcium up to 10 o'clock. And this quite a big vessel, but the good news is that practically the stent is very well posed in all parts, and here with the second stent on the LED is very well conformed on the figure of 8. And on the left main, can we see the next look, please, on the
The stent in the left main is very big one. Still, probably there is. Yes. I mean, there is some part in the proximal part which is not opposed to the wall, but this is not a big issue because we can often can see this, and usually this is with no consequences. If we have this will be minimal stented area, probably more than 12 or 15, yes. In my view, is here. Yes, it is quite enough. So we won't have here, there is some malposition probably. But anyway, 5-fold balloon is a good option. Dobry, what is your plan? You go for the right or? Yes, I will go to the right now. Meanwhile, we are going to have our presentations and we'll come back to you. Okay, okay. Thanks, Dobry. Congratulations. Thank you. A great case. So we are going on with the program. We have 3 presentations. I will start one with, which is quite, let's say, in the line of of what we saw from the wife case. My presentation over there is about the treatment of left main. To ima tamo tukaj. Going forward, going back. Again, I want to say that I'm very pleased to be again here, and thanks to the organizer, and to Dr. Mitte for inviting us in this really nice place and this interesting event. Interventional reverse coagulation for left main. We know that around 5, but okay, about 5% of the patients that we are treating with, that we are making angiograms have a left main disease. And which is important, that the left main is a very important vessel, so supplying more than 75% of the left myocardium, of the left ventricle myocardium, and which is important, most of the lesions that we have in left main are in the bifurcation, which makes our treatment a little bit more difficult and demanding. The development of therapeutic approach of left main disease, of course, medical therapy is proven that it is not a good option because concerning the prognosis of the patients, we know that the golden surgery is the golden standard for treatment of the left main, but with the development of technology, PCI becomes more valuable and more with much more very good result that allows us to treat left main compared with comparative result with the surgery. What we have here is this the landmark of clinical trials comparing left main disease, treatment of left main disease with interventional treatment and randomization between surgery and PCI. And these, most of them, the results finally were discussed, and there was a meta-analysis that was published in 221 by Sabatini. And in this analysis, we have some interesting features that I'm going to stress. First of all, that 5 years so-called mortality is no different between surgery and PCI. The second is that 10-year mortality is not different between surgery and PCI during 10 years follow-up, which is done only for the 2 of these studies that we've mentioned. It is clear that the myocardial spontaneous myocardial infarction is more often in PCI, significantly more often after the treatment and after evaluation of 1 year. On the other hand, it is well known and it is proven that
Peri-procedural myocardial infarction probably is higher, depending on the definition what we have during surgery. What we have stroke is similar, but we should make this difference is because of one of the study in which we have a similar or a higher percentage of strokes, had a percentage of stroke in the PCI arm, which is not inconsistent with what we have and the evidence base that we have. But anyways, combining all these studies, these three studies, we have a stroke which is no different between these two groups. Coronary revascularization, we know that this is for surely coronary revascularization. The need of coronary revascularization is much more needed in the PCI group. Another analysis that was published in 2008, these are 11 randomized studies with more than 11,000 patients, show that there is an all-cause mortality, increased mortality in the PCI group, but which is not the same for the left main. We can see that the left main and the PCI mortality during follow-up of 5 years is the same. In this analysis, it is clear that diabetes is a very important factor, and this is the difference in the diabetic group. We can see the difference in the mortality between surgery and PCI, while in the non-diabetic group, this is quite similar. The results are quite similar. And in another publication in 2020, it is clear probably that non-insulin dependent diabetes is associated with quite good results during revascularization comparing the two modes of revascularization, CABG and PCI. Another example of what we have done and what we have seen is that even in left main, during left main PCI, after 10 years follow-up, there is no difference in mortality. We discussed this already in one of the previous slides, but I wanted to mention this. And what is very important, the prognosis depends mainly on the revascularization and the completeness of the revascularization in these two groups, and it is very important to achieve a complete revascularization. And here, if you can compare, this is the result for the left main. If you achieve complete revascularization in the PCI group here, you can see that they have best results, while in complete revascularization in the PCI group, this is the dotted red line, you can see that the results are not that good. This is in controversy to the CABG, where you can see that complete and incomplete revascularization in the CABG group, they have almost the same result. So this is again stressing on the importance of the completeness of achieving a completeness of revascularization, especially during PCI and especially in the treatment of left main. This is again from the same publication. You can see that the completeness of revascularization is difficultly and is in less amount achieved in the PCI group, and this is something that we should keep in mind during our decision-making process. Prognosis of left main failure of PCI after left main failure or target lesion revascularization after left main PCI. We don't have a clear data. We have a data from the Excel study which was extended, and what is here, the conclusion is the repeated revascularization was associated with increased mortality after revascularization, and it is about 10%, while there is a pooled analysis register which was published this year, and it says that the key finding is there is no difference in the mortality rate after target lesion revascularization following left main PCI. So we need more data, but we should keep in mind that probably there is a sign that complete revascularization is not that harmless in the patients treated with left main disease. How to approach? Of course, you should have a heart team approach, and it is very important to summarize different aspects. First of all, these are the clinical characteristics of the patients, his preferences, which are very important, and his underlying condition. That means some concomitant diseases. Of course, you should respect the anatomical aspect of what we found during coronary angiography, and we should
discuss with the patient the advantages and the pros and the cons of PCI and the pros and the cons of cabbage. After that, we should have in mind the patient preference after being advised and received all the features and all the pros and cons of the two procedures, and after that we can proceed. According to the stenting and the technical approach, there are conflicting, let's say, evidence. The first one is from the European EBC main study, which was published several years ago, and it shows that there is no difference between two groups, upfront two-stent strategy and provisional strategy, and you can see that the combined point is the same. On the other side, there is no difference in event-free survival, and the provisional, the conclusion is that the provisional approach should remain the philosophy of choice in the majority of left main stem through bifurcation procedures. And at the same time, we should keep in mind that there is a quite big difference in procedural duration, fluoroscopy, and X-ray dose, which is in favor of provisional stenting. So we should keep this in mind. On the other side, that we have discussed, and which is clear, this is the DK Crush 5 trial, which is comparing provisional strategy to double kissing crush in left main disease. And the result of this study, they show an increase of target lesion revascularization after 1 year. But I should mention that this increase of the revascularization is because of an routine angio follow-up after 1 year, and naturally, if you can see there is some degree of stenosis in the ostium of the circumflex where usually the restenosis occurs. The treatment, there was interventional treatment, there was treatment of course, and it was revascularization was done without doing any additional examination for proving ischemia and whether this treatment is necessary. On the other side, there are quite two differences of these two studies, and they are mentioned below, that the syntax scores are quite different. For example, in the DKA crash it was 31, in the EBC main it was 23. That means that the lesions in the EBC were a little bit not that complex. There was site lesion length, that means, and that is something which is important in taking the decision whether you should go for a second stent in the left main bifurcation treatment. The site lesion length was much higher, and that means that the extent of the disease was much greater in DKA crush, and probably this is the reason for the better result in this of the two-stent strategy in these techniques. Another proof in this direction is that this is the outcomes of patients in the Excel study, which prove that patients that were treated with two-stent strategy have worse outcomes, but this is true only for the patients, only for the cases and in which the side branch was not involved and was not diseased. On the other side, when the two branches and the bifurcation of the left main were diseased, if the two-stent strategy was not associated with worse prognosis in this patient. That means that when we have a disease side branch, an upfront strategy with two stents is probably justified and is improving the prognosis of the patients. These are the perspectives from the European bifurcation co-op, and probably for the treatment of the left main. And of course, as I already mentioned, this is the provisional strategy, and adding a different complex, a different necessary step after provisional stenting can be associated with good results and can provide us with a good result and outcome of the patient. What are
the techniques that we use, provisional estimation, when there is a need for upfront two-stand strategy, usually the double kissing crash technique kiss is advised, but there is data that there is no different death cardiac death or procedure-related myocardial infarction between all these techniques. This is a study that was published in 2020, and that shows that there is no big difference between the decay crash and the mini crash. Probably QOT and crash techniques are associated with higher incidence of thrombosis, and we should avoid these techniques in treating bifurcation, especially left main. Intravascular imaging, there was a big discussion probably. This was the topic of the presentation of Professor Vasiliev from yesterday, but it is important, it is a must, and that's why in the recent guidelines of treating chronic coronary syndrome, they became class 1A indication, and it is class 1 indication in complex PCI. That means left main, true bifurcation, and torn lesions, and we have at least more than 20 randomized studies that has proven the effect and the mortality and benefit of using intravascular imaging in patients, especially when treating left main disease. I'm not going to get into these details, but we have a reduction in cardiac death and all-cause mortality even because treating at optimizing result after imaging is very important. Operator experience, it is important. It was proven by Chinese authors, but finally what was, this is, Ayakawa showed this, it was published in 2020, saying that institutional rather than operator-based PCI volume was associated with better prognosis for patients. That means that when the institution has experience in doing left main, it is associated with better results for this for the patient treated in these institutions. And this is the recommendation for left main revascularization. We are comparing the new guidelines. These are the something went wrong with the, thank you. These are the American guidelines and the recently published guidelines of treating of coronary syndrome. We have indication. Indication is clear class 1A for the left main treatment and revascularization. We have evaluation of the surgical risk, which is important, and something which is different is the STS scores that should be used more with more, it has more evidence that it is more good in assessing the patient risk for operation. Of course, complexity of the anatomy assessed by the syntax score and revascularization strategy is defined by the complexity. Usually, surgery is recommended as a class A indication, class 1A indication in cases that with not that complex and with a syntax score around less than 22, PCI it has the same level of evidence. In some patients which have high surgical risk, PCI can be associated with increased prognosis, and that's why it is class 2B as an indication. Imaging guidance, as I mentioned, is class 1A from the recent guideline, and heart team approach, it is indicated class 1A in both guidelines. Resolve issues in left main PCI. These things that should be addressed, and these are ongoing trials. One of them is what we are doing with intermediate left main stenosis. That means lesions which are between 50 and 70%. And do we have benefit from revascularization? There is a study that is going now on. What is the better between PCI and CABG in view of long term? We are waiting for the results of Excel and Nobel in the future for the 10 years result, and we will see long-term results of the two modalities, revascularization modalities. Imaging, PCI,
imaging in left main PCI, we will have studies, and we have studies that is comparing the result, especially in the treatment of left main disease, and they are randomized studies, and we are waiting for the result. What is the optimal revascularization strategy in patients with left main disease and reduce left ventricle ejection fraction? Because this is something very important, and it was stressed in the chronic coronary syndrome guidelines from 2004. 2024, in which we don't have clear evidence of revascularization benefits for the patients, especially in prognosis for the patients with reduced left ventricle ejection fraction below 35. So this is the stage 3 study that is going to see and discuss and probably give us more, enlighten us about this interesting and very, very often seen group of patients. Best treatment option between PCI and CABG for women and minorities. These are different ethnic populations of patients. Left main PCI or optical medical therapy, whether we have a benefit on this or whether we should treat this patient. This is something unclear because all the studies that we have are comparing surgery with optical medical therapy, but optical medical therapy 30 years ago, and high surgical risk patients, because this is an important. We have this surgical ineligibility. That means that these patients are not good candidates for surgery, and they refuse for surgery, and very often this is coming up to 55 or 22% in some of the studies, and we should address this patient in some way. They should be treated with PCI. So this is a clinical case which I'm going to skip because we will see another case, and we will have the possibility to discuss them. What we have is, as a conclusion, that is comparative survival and stroke compared with PCI and between PCI and CABG, increased spontaneous myocardial infarction and repeated revascularization with PCI. PCI is recommended in low syntax scores, CABG in high syntax scores, and long follow-up is required for both modalities. Of course, patient preference based on the heart team discussion is the leading concept that we have. As a treatment technique, provisional stepwise approach is recommended, and there are many unanswered questions that demand reply. And with that, I'm going to finish and invite you to the 14 bifurcation and complex coronary intervention course, the BBC, that will be held in Sofia. This Saturday, 26th of January. And it is very important to mention that during this event we will focus on coronary physiology, and our guest and I would say core director will be Bernard de Bruyne from Aalst, who is quite famous and one of the, let's say, fathers of coronary physiology. Thank you. Maybe we can go with the second presentation. And they are doing the IVUS, and after that we are going to discuss the case. But they are doing IVUS. Okay, the second presentation. This is Dr. Zeleva with data of single center left main registry. So please. Добри? Готови ли сте? Ние сме готови. Нека да прехвърлим към ангелото, към камерата на ангелото, само искам да покажа крайния резултат. We left off after finishing the left main
final result from the left coronary system. So we switch to the right. And as you mentioned, it was probably not so short, but there was a microchannel there. And through the FC and uncross microcatheter, and This then one is quite sensitive. we replaced through the wire with a run through with 1.5 balloon laser regulation, then with 2.5 to 30 balloon, and then this is the results after regulation, and then we implanted long 25 to 48 Science Sierra stent, which was post-dilated with 3 to 20 balloon with 20 atmospheres. And this is the final result for this patient. If you can see the IVUS, just just to show you the IVUS, practically we had a very good stent proposal. These are some artifacts which you see here, but definitely the stent is quite well opened, and the ostium of this is the overlap here, and here at the very ostium of the circumflex we have 9.8 square millimeters minimal stent area, which is well above even 7 recommended 7 square millimeters, which is recommended value at the moment for the two-stent techniques at the ostium of the circumflex. Here is 8.5 actually. So we have quite a good stent opening, and in the proximal circumflex, the minimum stent area is again 8.5, which I think is quite good for this patient, and will give him a good long-term result. Thank you, Dobry. Very good results and congratulations. That was complete, nearly complete revascularization in less than an hour. Congratulations to you and to your team. Thank you. We made practically almost everything. Just let's leave something for surgeons. Of course. Thank you, Dobry. By the way, we have a second case. If you are interested, in 30 minutes we can switch on just to show you this case, which will be case for ablation. Okay. Dobry, we continue with the presentations, and after that we have another session, but I will leave this to the organizers, whether they will have a slot to switch to you. Thanks, Dobry. Thanks. See you soon. And now we are going. Thank you, Dobry. Vlada speaking. Thank you for your work, excellent presentation, and we can continue in the next session to make connection again and continue with your presentation. Thank you for collaboration, and I expect in the next years again a live transmission in our ZASINK from your cath lab or from our cath lab in your congress in Russia. Thank you. Thank you so much. Thank you, guys. Dr. Желева with a live case.
maybe the third. Good morning, everybody. Thanks again for the invitation and the opportunity to share our experience, 10-year experience of Acibadem City Clinic Tokyo Hospital, me and Professor Gelev working there. And as a continuation of his speech, so revascularization in patients with severe left main stenosis significantly improves their prognosis. And left main PCI, as we all can appreciate, is a complex high-risk procedure, and it can be performed as an alternative to CABG in surgical turn-down patients or where there is equipoise in percutaneous versus surgical strategies. Current guidelines suggested that PCI is an alternative to CABG patients with left main disease with low syntax score. However, real-world data on outcomes of left main PCI remain limited. So I will present our results of a prospective registry, which includes above 500 patients. And these are all consecutive patients who underwent PCI involving the left main stem between March 2013 and November 2024. And this is our single center experience. And based on 10 years experience, we will analyze procedural data and mortality and assess the impact of anatomical and clinical risk scores on long-term outcome of patients. So this is the history of our, let's say, work on left main PCIs. And as you appreciate, we are starting just from 2.6% at the beginning of our experience, which is of the whole procedures, interventional procedures. And in 2018, we achieved 6% of all the procedures. And during the COVID, there are some slight decrease, but still we keep the increase in the procedures. So this is the period which is going to be investigated, let's say. And the indications for left main PCI, it is left main stenosis above 70% or intermediate plus non-invasive evidence of left main ischemia, or from IVUS minimal lumen area below 6 and or FFR below 0.8. We analyze the procedural data and mortality and follow the patients clinically at first, 6 at 12 months and yearly after in our registry. And angio follow-up was recommended after 6 months or if indicated earlier. So the decision-making process, as Professor Valeri mentioned, relies on the patient characteristic with left ventricle function, clinical symptoms, aortic calcification, comorbidity, and one of the most important things is the dual antiplatelet compliance, and angiographic characteristics, which includes extent of the disease, quality of targets, likelihood of successful PCI, operator's experience, completeness of revascularization, and the main risk scores are for the clinical situation Euroscore and syntax score for the anatomical. Heart team discussion, and if, of course, the patient signed informed consent. From the baseline data, we have the mean age of the patients is 67 years, and as you can appreciate, there are highly risk patients with diabetes above 30%, and patients with chronic kidney disease above third degree is about 20%. And the percentage of STEMI patient is about 8%, and prior revascularization we have in all 60%, including patients with CABG, which is 18%, but they all have not protected and have occluded grafts. So from the anatomical situation, we have 87% with left main plus another coronary artery disease, and left main bifurcation was involved in almost 80%, with Medina 111 30%.
It is interesting that mean Euroscore up to this year increased from 2.5 in 2018 to 4.1 nowadays, and the patient with Euroscore above 6 increased also up to 16%. The mean syntax score was 25, and the patient percentage with the syntax score above 32 is 27. From the procedural characteristics, we also have a very high percentage of radial access and two-stent techniques, and our favorite procedure is mini crush technique in 64% of patients, and I was used in almost half of the procedures. With achieved good results on the IVUS investigation. And of course, we have truly increased in the extensive lesion preparation with rotablation and intravascular lithoplasty from 8% in 2018 to 11% nowadays. So the in-hospital mortality, the total in-hospital mortality was 3.3%, but it is due especially to the patients with STEMI, where the mortality there was 23%, and the overall mortality on the first year was 2.5% for the patients with STEMI, and patients without STEMI it's 1.2, and up to the 10-year we have 11.7% mortality, and when we exclude the patients survived from STEMI, it's 10.4%. But event-free survival analysis presented that after the acute phase, no significant difference was found in the mean survival time in the STEMI group, as a long-run test was with a p 0.12. So, out-hospital mortality. The total out-hospital mortality was 26.4%, and when exclude the patients with STEMI, it's 23%. It's up to the all registry. It's very similar to the registries, including the Sweetheart. And the interesting part is that this mortality, to a large extent, is determined by the patients with the age above 75 years. And as you can see this on the diagrams, also on the Kaplan-Meier curves. And of course, the mortality rate is different in the distribution between Euroscores and syntax score, but only in Euroscore groups above 6 increase the risk of death by 5.8 folds compared to a syntax group where there is no difference between the different scores, different group scores. So the factors associated with the survival after multivariate logistic regression analysis was the age above 70%, and insulin diabetes, insulin-dependent diabetes mellitus, and cerebrovascular disease. This is the conclusions of our registry results. And there are some cases with the patients with left main disease. The first case is 81-year-old female with which has obesity with the body mass index above 30. She was admitted with pulmonary edema, got intubated, and we had some, let's say, history that she has chest discomfort 2 days ago. These are her risk factors. As you can appreciate, she's a very, very complex patient. This is the ECG, and her high-sensitive troponin was above 40,000, and decreased renal function with ejection fraction of 35%, with global hypokinesia. And we discussed with the surgeon to perform after this angio. You see that she's a left dominant, and we have severe left main lesion with Euroscore 56, and these are the syntax score and the STS score
of course, surgeons declined these patients from the operation, and we proceed with interventions to wires in LED circumflex, stenting the circumflex, perform mini cross technique, and this is the final result. With the patient was discharged on the 6th day, and this is the second case, 70-year-old female. She was operated 2 days ago for orthopedic operations of the two legs and complicated with deep vein thrombosis and pulmonary embolism. But 3 days after the procedure, after the operation, and after the diagnosed pulmonary embolism, she had severe chest pain and dyspnea, and colleagues saw these negative T waves and ECG changes with slightly elevated high sensitive troponin with ejection fraction 34%, akinesis of septum, apex, and lateral wall, and this was his angio. She was transferred to our hospital. We performed the angio. As you can see, there are severe left main and long LED lesions, severe lesions and, of RCA, moderate mitral regurgitation, and as you can see, it is also visualized in the left ventriculogram. The syntax score 34, Euroscore 14, and because of the previous surgery of the orthopedics and pulmonary embolism and so and so, of course, surgeons refused operations again with this treated the RCA first and then the left main with provisional stenting. Patient, this is the final IVUS with very good expansion of the stents, and the follow-up 6 months later, the patient was with perfect clinical condition and she could walk. And the third case, it is a different scenario. The previous one was very high-risk patients, very old and complex, but this is a 50-year-old male, and does this scenario change if the patient has chronic coronary syndrome? It is a young male with chest pain for 2 months, with positive stress test, risk factor for hypertension for 5 months, good control and dyslipidemia, no comorbidities. ECG at rest was normal ejection fraction, only slightly, only increased cholesterol. And this is the angio of this young person with the syntax score 31, Euroscore 0.5, and the STO score are very low also. We performed heart team. Our decision was for surgery, but do not forget that patient and his family are part of the heart team also. Patient refused surgery at any price, and we performed the RCA, and then we perform the left main with the mini crush technique, implant to this, and this is the final result with good stent expansion, and we're not perfect also, and 15 months follow-up with during a stress echo. Patient has no complaints, but there were lateral ischemia, and as you see, there are slightly, let's say, restenosis at the ostium of, and we perform FFR assessment of these lesions, and you see the FFR of circumflex was 0.74, and just plain old balloon angioplasty, drug-eluting balloon, and kissing proximal optimization. The final FFR was 0.9, and this is the result. So as a conclusion, this all-comers registry includes patients with high-risk clinical data and geographical characteristics. Left main PCI in real-life practice is associated with high success rate and acceptable mortality rate in hospital and during the long-term follow-up.
Clinical presentation has important prognostic significance in patients with left main coronary artery disease with worse outcomes in those presenting with STEMI as compared to different clinical scenarios. And our study showed that in-hospital mortality of left main STEMI treated with PCI is high, but survivors has similar mortality risk during follow-up regardless of their index clinical presentation. And thank you for your kind attention, and thank you for the invitation again. That was really great presentation. Comments, questions? It was a nice presentation, thank you. And this type of presentation for registries, even if it's a single center, when you show the numbers which are really respectable and in coordination with a larger registry, like, as you mentioned, the Sweetheart and all, we are really should combine our registry data and maybe make our Balkanian Sweetheart something like that, the registry. So thank you for your presentation, and I'm congratulating for your success. Thank you. I have one question. Do you have data about what percent of patient you performed like plain elective patient, and what percent is like urgent PCI in left main? There 8%. Just to clarify, to postpone for the second procedure, every stable patients with chronic coronary syndrome are removed from the table, discussed with the heart team, and next time we did it. It's about 45%. Other patients with NSTEMI or acute coronary syndrome without ST elevation, it depends on the patient hemodynamics. If it is hemodynamic stable, we can remove from the table, discuss with the heart team, and it's about 30%. And then the other 10% we invite like life-saving, or we invite the surgeons in the cath lab. STEMI, we did them immediately. Yeah, we do not discuss the patients with STEMI for left main procedures. That's a very good idea. We've discussed this with our Greek colleagues, and probably we should do something organized. And we can organize a meeting, let's say, why not, in Bulgaria, and discuss this. That's really, yes, absolutely. And no, it will be interesting to provide data and results between us and see whether we are lacking something, and that will move us forward, increase our. Absolutely. So the next presentation, Dr. Angelov, it's a very interesting topic, and it is more and more actual. This is PCI of left main during or before or after TAVI procedures. Good morning, colleagues. My name is Hristo Angelov, and I'm from St. Ekaterina Hospital in Sofia, Bulgaria. I'd like to express my gratitude and for the opportunity to present you that topic on that event. Aortic stenosis and left main stenosis, actually, according to different data from different registers and studies, coronary artery disease, frequency of coronary artery disease is between 55 to 81% of the different groups that are observed, and the left main disease specifically varies between 15 and 22% in the different papers and registers. So it's not that rare that we see. Usually those patients go for bypass surgery and surgical aortic valve replacement, but for high-risk patients, they're kind of they have really high risk for those procedures, and what actually we can do and what's going to be our strategy.
According to consensus document published this year in June 2024, left main is the only lesion that it's suited to be treated no matter if there is angina or no, because if there is no signs of angina in chronic coronary syndrome for patients undergoing TAVI, no PCI is the option except in left main or right coronary artery osteocyst lesions. What are the challenges that we meet specifically when we have a combination between left main and aortic stenosis with TAVI? The risk for hemodynamic compromise during left main PCI in the presence of severe aortic stenosis, or TAVR in the presence of critical left main stenosis. The interruption of the myocardial blood flow during the balloon inflation for left main PCI in patients with severe aortic stenosis can result in significant hemodynamic compromise with rapid deterioration in the cardiac function. Conversely, during the transcatheter aortic valve deployment, especially with rapid pacing or balloon predilatation in preparation for TAVI, this can compromise coronary flow in the presence of coexisting significant left main disease. Other challenge is the potential interaction between the coronary stent and the prosthesis due to the anatomical proximity of the left main ostium to the aortic sinus. Slight displacement of calcium nodules or aortic leaflet or plaque shift towards the left main ostium can result to left main occlusion and in the presence of left main disease. And in patients with pre-existing osteo left main stent, the structure of the valve frame can deform the left main stent, impairing the coronary flow. The time of PCI of left main, we should consider the severity of the stenosis of the aortic valve and the left main, which is the leading cause for the patient's symptoms. Is it the ischemia or the severe aortic stenosis? We should consider overall the clinical stability of the patient, his comorbidities, and the presence of the symptoms. In the cases with pre-TAVI PCI, high-risk patients, usually these are the patients with high-risk patients with unstable coronary artery disease, with acute coronary syndrome, for urgent LM PCI before TAVI to stabilize the hemodynamics. In patients with significant left main disease, with syntax score more than 22, pre-TAVI revascularization may be prioritized due to the hemodynamic importance of the left main artery and its role to supplying a substantial portion of the myocardium of the left ventricle. Or for stable left main disease, we should consider it with the heart team and to choose the best strategy for the patient. After the PCI, one of the most important study actually is the CT, which is going to give us also information about the anatomy of the aortic root. It's going to give us idea for the strategy that we can use, the device what kind of device we should use, and also to show us potential reaction between the protruding left main stent inside the aorta, and with that to choose the proper strategy to keep the left main from potential interaction, or to choose another way of treatment of those patients, or should we send to turn down the patient from TAVI and send him to surgery if the propagation of the stent in the aorta is too big. During PCI during TAVI, it requires careful planning to minimize the procedural risk, contrast volume, and ischemic time. Usually, it's used for patients with, usually the delaying revascularization could compromise the patient's condition. Also, it's performed where there is high risk of left main obstruction during TAVI. The risks for the PCI during TAVI are usually larger amount of contrast and higher risk of acute kidney injury and prolonged procedure time. Risk factors for left main occlusion during the native valve TAVI are usually large prosthesis, larger ratio of the sinotubular junction to the diameter of the prosthesis, low coronary osteums,
large sinus of the Valsalva and longer coronary cusp length. Usually, the strategy that it's proposed is to go first with wire through the left main, perform the TAVI, and with stent waiting in the aorta, and to check after the TAVI implantation if there is signs of occlusion and reduction of the blood flow through the left main, go for the fast PCI. Post-TAVI PCI, in some of the cases is unplanned unplanned urgent scenario, such as acute coronary syndromes or delayed coronary progression. It's usually with a low risk of hemodynamic instability during complex PCI. That's why some of the cases operators decide to perform first the TAVI and then the complex PCI procedure. Challenges include accessing of the left main ostium, especially in cases of transcatheter valve commissural misalignment or bulky valve frames. Left main PCI in the presence of transcatheter heart valve requires careful planning to ensure guide catheter alignment with the coronary ostium, particularly in self-expandable balloon, or if there is potential interference between the balloon expandable valves from the transcatheter valve structures. What we consider when we choose the valve for the transcatheter aortic implantation, we focus on the anatomical characteristics as sinutubular junction sinus height, the coronary height, and the device procedural factors, such as if we apply commissural alignment, what's the height of the ceiling skirt, and what's the valve implantation depth. Usually when actually the most important thing for the coronary cannulation post-TAVI is the optimal implantational depth and commissural alignment of the device. There are different strategies for the different devices depending on the structures of the valves, but for all of them, the most important thing is the proper alignment of the coronary of the cusps and the proper depth of the valve implantation. With the decreasing count of valve TAVI and TAVI procedures, we are going to face additional challenges, such as cannulating through two transcatheter aortic valves, which is going to be pretty challenging. Of course, the main idea still is to perform all of the procedures step by step, as first TAVI with the proper depth, with the proper commissural alignment. Second TAVI should be with the same proper depth and try to keep the commissural alignment as close as possible, so the cannulation of the transcatheter, cannulation of the coronary arteries is going to be still possible, because especially when we have low coronary ostias below the nail skirt and with narrow sinutubular junction, it's going to be really hard to cannulate the coronary arteries. For every platform, for every transcatheter device, there is step-by-step way how to perform optimal commissural alignment, which all the operators know and perform. So we are going to have optimal effect of the commissural alignment, which is going to improve the overall hemodynamic of the valve. It's going to improve stability of the valve, and it's going to decrease the deterioration, but also is going to help us to perform PCI easily if that's needed. LM PCI considerations for the technique. Stenting techniques should be tailored specific to the anatomical challenges posed by transcatheter valve, but also by the anatomy of the patient. Should be two-stent technique or provisional stenting. It's up to the expertise of the operator and the anatomy of the patient. Imaging guidance should be vital and should be used for precise stent sizing, deployment, and possible optimization of the stent.
Of course, it should be considered temporary mechanical circulation in patients with unstable hemodynamic and with severe aortic stenosis. More practical tips for cannulating of evolute valves, because they're one of the hardest to cannulate or coronary arteries. From Medtronic, they suggest to use Judkins left or Judkins right guiding catheter. Downsize the guide catheter with 0.5 centimeters. Aim for the frame waist and go coaxial. Use the guide wire extensions liberally and remove the guide wire catheter with a wire. Another tips are just consider transfemoral option, transfemoral approach. It's easier, but if it's not option, use preferably left radial artery. Consider orthography if we do not have TAVI procedural images. If TAVI was recent, we should think, and there could be thrombus in the aortic root, and if there is difficulty in engaging coronary osteomes, this could be due to the sinotubular junction height, sinusovalve diameter, bulky leaflet, or TAVI commissural posts. There is a bit of evidence gap because we are working evidence-based medicine, and we rely on the evidence that's coming from randomized trials. There are a lot of trials with a lot of data for surgery versus TAVR, with LMPCI versus KBH, but there is no randomized trial that compares SAVR and KBG in patients with significant left main aortic stenosis to PCI and TAVI. There are some registers that we can use for the data. There are the REVASC TAVI registry. It's not specific for left main, it's for all coronary artery disease, but there are some patients with left main there. The procedures, they are divided in three according to the timing: PCI before TAVI, PCI during TAVI, and PCI after TAVI. The results show that PCI after TAVI shows a lower cause of death and stroke. All-cause mortality is also lower, and the stroke rate is also lower. But for the patients with left main, majority of the cases, they were treated before the PCI and during the PCI. 15% of the patients with left main were treated before PCI, and only 3% of the patients with left main were treated before PCI. There wasn't sub-analysis, unfortunately, and I do not know what are the actual results from that. But another registry shows that there are similar. This is again registry not specific for left main PCI and TAVI, but PCI at all, shows that there is similar mortality, in-hospital mortality, doesn't matter of the timing, similar gastrointestinal hemorrhage, similar higher, lower heart acute kidney injury in the PCI, but here I'm sorry, just to go back. The results are there is higher risk for acute kidney injury, acute readmission, and total hospital cost when there is at the same day, they're higher than the same day when there is PCI less than 30 days, and PCI more than 30 days has higher than the same day total hospital cost, but otherwise same day PCI and PCI before TAVI, they're almost similar as results. The TAVI LM registry actually is the only registry that I found that follows up patients with left main PCI and TAVI in 11 different centers with 204 consecutive patients. In the registry, they divide the patients in three groups: planned LM PCI, which is PCI that's performed before TAVI
which is 167, and also sorry, just to go back, planned PCI during TAVI and before TAVI, and planned PCI, which is PCI emergently performed during TAVI or 24 hours before TAVI, which the occlusion and the ostium stenosis is related to the transcatheter aortic valve structures, and post-TAVI, which is which is performed due to advancement of the coronary artery disease. The registry shows first that there is no difference in mortality in patients with left main PCI and TAVI compared to only TAVI procedures. As you can see, there is the curves are almost identical. There was also no difference in 1-year mortality in the patients with protected and unprotected left main performed PCI, but there is significant mortality in 30-day follow-up and 1-year mortality when there is unplanned PCI during TAVI. And this, I'm going to repeat that the unplanned PCI is just due to interaction between the transcatheter valve and the left main disease, which is not predicted. The predictors for mortality after TAVI plus left main, for the predictors that from that registry were found for 30-day mortality is unplanned left main PCI, need for second transcatheter aortic valve, and acute kidney injury and need for hemodialysis. Predictors for 1-year mortality is unplanned left main PCI, second valve, acute kidney injury, and low body weight. As a conclusion for the registry, performing planned left main PCI before or during TAVI does not result in increasement in the risk compared to the TAVI alone. Outcomes after TAVI plus LM PCI are not influenced by the presence of unprotected or protected left main, the location of the stent osteo or non-osteo, or the timing of the left main PCI. Unplanned PCI is associated with increased mortality, 30-day and 1-year mortality. As a take-home message, coronary artery disease and left main stenosis in elderly patients undergoing TAVI is a common finding and requires careful evaluation and proper management of the ischemia. Prognosis of prior PCI in patients undergoing TAVI with coronary pathology is uncertain, and optimal time for PCI is still controversial. But we should use an individualized approach based on the patient's profile, characteristics, symptoms, preferences, as well as anatomical possibility for the procedure. Knowledge of various transcatheter valves, devices, and their structural and functional characteristics are important for the and potentially interference with the coronary osteo is paramount for the operators. Performing planned PCI before TAVI does not result in increasement of the risk of TAVI alone. Outcomes of TAVI plus left main are not influenced by unprotected and protected. The last are already told them. And thank you for your attention. Thank you. Very interesting presentation, and I think it's going to be more and more actual. Comments? Questions? Probably if no comments, we should finish the session for that we prolonged it too much, for which we excuse. And thank you. Thank you for being part of this event. Thank you, Valerie, and we will continue with next session. Please, Professor Kapak. Yes.
телефон. Hoćeš ti da... Hoćeš, okej. Gdje smo mikrofon razgovorili? Okay, dear colleagues, we are continuing with the next session, non-coronary intervention. And the first presentation is by Oliver Kaupak, complex non-coronary interventions. Please. Thank you. First of all, I would like to thank to the Alexander and Vlada for the invitation to be here. It's an honor to present all together with my dear colleagues and masters of the non-coronary interventions. It's colleague Nadalin Nikolov and colleague Oktay Maksudov, who will also present here. So I will, without any further ado, please put the ZASINK presentation, not the Belgrade one. We have the similar session in last Belgrade Congress. It was a couple of weeks ago, but we'll have a continuation here in ZASINK. Yeah, thank you. That's it. So, to be in line with the presentations of an on-site work from yesterday from Dr. Nikolov and Dr. Maksudov, I would like to present non-coronary interventions in a short way. We'll compare the non-coronary to coronary interventions and the experience of predominantly coronary operator regarding the non-coronary interventions. What is the terms for the actual European guidelines? I will try to present several of our cases and present some take-home messages. So the coronary experience is similar to the PCI versus CABG and endovascular versus surgery for vasculature. So not all arteries are equal. So the carotid, subclavian, visceral, or limb arteries are quite different, but they are all non-coronary. So regarding the first one, the carotid, there is a carotid revascularization and compared to the interventional one, compared to the surgical one. And we are expecting, it's a really nice trial. It's a head-to-head comparison of the results. And we are expecting the CREST result following months. They will announce for the end of the year, and they are showing that carotid enterectomy and the interventions are quite near one to each other. What about the recent ESC guidelines? I will just touch several points of that. It's a recommend that we have to adopt a comprehensive approach. So we have to consider every aspect in turn to make a good intervention for our patient. And we should consider the optimal medical treatment as a very valid option, especially for the patient who can tolerate their limb ischemia. So what about the trials? The trials are for the artery regions, or very various of trials. There is really big difference if the patients are symptomatic or asymptomatic, and there's a really different results, and everything is different if we are dealing with the acute or critical limb ischemia versus the chronic one. So what the recommendations about that in the critical limb ischemia, we are acting as a coronary interventionist, so do the revascularization as soon as possible. Let's say it's very important to evaluate the status of hemodynamics, and the endovascular is let's say for subclavian,
considered better than surgery. And what about how we will make the carotid stenosis? We should use the NASCET criteria. That's the really punchline from this guidelines here. Here we have a few months ago that we should evaluate really upper, below the petrosus bone, the diameter of the internal carotid, not the diameter of the bulb, which might lead us differently. So we should consider the range rather than an exact percentage when we are talking about the Doppler. So revascularization of the other arteries I will just skip, and the mesenterics are only revasculated when they are symptomatic. So what about our cases? The first one is an easy one. It is a carotid with a patient. It's a young one with a stroke. It was the second day of his stroke. This was the finding. So we can appreciate here really tight stenosis and dissected internal carotid with a really, it's a radial case. We can see the catheter really up. And we can see the same catheter even upper than that because we struggle to put our EP filter down this dissected carotid. But eventually we do, so we put a stent, and the final result was like this. Here we see the dissection out of the stented region. And we have a follow-up for this patient. This is why the NASCET criteria refer to this diameter, just below the petrosus bone. That's the diameter, because the diameter doesn't change for the internal carotid. So, back. So this is the follow-up. Actually, zašto? Okay, this is the follow-up. It doesn't move. I would like to, if you can touch this so it can move. Yeah. So we can see the months after, a nice position of the stent, nice finding on a CT angio. So let's move on to the second case. It is femoral artery. As we presented, it was an occlusion. Coronary interventionalists like the chronic occlusions because they are forgiving. We put introducing the same femoral artery, which was occluded. It was a tricky one, but we used some tricks and tips from Dr. Nikolov and from Dr. Maksudov, and we eventually end up like this. It was a dissected segment of the beginning, so we put one supera. The thing is, it's not going in our favor. After 2 weeks, patient complained. We did the CT angio and stent, and also the artery was completely occluded. So it's not a thing we are really proud of, but I will continue later with there is a continuation of this. But just before that, I will show you the third case when we don't put a stent. It's also the femoral artery. We just did the left femoral artery with drug-eluting balloon, and we can see here the right femoral artery, which is also severely diseased, and we try to deal with that. This is the previously treated one,
and this is the one we will treat now. There is dissection in the femoral artery, and as careful, they should start, but they did not. Please touch them to start. So we can see here the near occlusion and dissection. This is the finding. This is the finding after the first intervention. That this is the second intervention. I think we go from the other leg. There is occlusion and dissection in the middle, and we can see there that we see here. If we can see here, there is a wire going into the dissection, but we just change the way and we cross it safely downstream, and like we are treating any other coronary artery, actually, we are treating the femoral. So this is the final. If there are some dissections, they are forgiving us for that. We are just leave them with the balloon. So this is our second case. It was before 3 weeks ago, or 2 or 3 weeks ago. We redo the thing, so we assess from the right femoral, this left occluded left stent. It was a nice result. So this is the occluded portion here. It's not looking nice. But we managed to put the microcatheter up to there when we are inside the dissection, and there is an entry point to the normal vessel lumen, but we didn't succeed to go there. We also pick up some interesting tips and tricks from our master Nadalin Nikolov here. So we puncture the artery just above the knee, the popliteal artery, go with the microcatheter upwards, meet the retrograde approach like we did the retrograde coronaries, meet the catheter, proceed with the ballooning. There was a million balloon. We lost a wire on the way going down. We'll try to avoid those dissections, but we switched the access from below, and not to further ado, we just close. You can see here, we are pulling out our access from below, and we are closing from inwards the punctured popliteal artery, and it looks like really nice after. This is before standing, this is after the standing. So this is before we put a second superior, this is after the second superior, so it's much better, it's a final result. So we are happy, the patient is happy, he is walking 7 kilometers without any complaint. And just to be sure, just before I start driving here, we perform a Doppler, so it's a really recent information. It's a quite nice flow through this femoral artery. So the take-home message is that the interventional coronary experience help us doing the endovascular interventions for the non-coronary arteries. The CREST is a really nice trial and should lead our way how we will continue to treat the carotid. I hope that the results will show that we are at least non-inferior to the surgeons, and we should review the updated guidelines, recent European guidelines, and use them as a guide to our non-coronary interventions. And we should also consider the acute cases as we are considering the acute coronary syndromes. So thank you, and I will
invite our colleague Nadalin Nikolov to proceed with the procedure, with the presentation. Да. И питам. Я може трансмисия? Professor Vasilyev, can you hear us? Yes, we can hear you. Can you hear us? Yeah, we can hear you. So you can... We can proceed with the second slide, please. So, the patient history is examination. This patient is a 74 years old female. She has hypertension, diabetes type 2, dyslipidemia, atrial fibrillation, peripheral artery disease, and she suffered stroke twice 20 years ago. Moreover, a few weeks ago, she was diagnosed with three-vessel disease with heavy coronary calcification. On the lab results, we can see that the hemoglobin levels are a little low, but we expect this the other results will be good. From the echo, there are no significant changes with good ejection fraction and no significant disease of the valves. This is the therapy that she's taking at home. So now we move to Professor. So Professor Vasilyev, can you tell us more about the procedure? Чувате ли? Hello, hello. Can you tell us more about the procedure and the angio? So, just a minute to make a presentation of what I see. This is a patient from 2 days ago, at night, with a very calcified LED, very diseased vessels everywhere practically, with diabetes and previous stroke. After this stroke, she was disabled, and it was she is dependent from the from the help of competent person. So it's a patient with significant frailty and irreversible disease. This is angio from today. We had some problems with the access site, the dissection of the right femoral artery. And this changed my plans for today because I plan to try complete revascularization. However, it has to be quick because the patient has some complaints from her right leg. This is the right coronary artery with the distal stenosis and the posterolateral branch of the osteostenosis, the posterolateral branches. And this is the left coronary with significant proximal stenosis of the circumflex artery and the diffuse disease of the distal marginal branch, dominant marginal branch with a very small circumflex per se. And there is a calcified lesion of the AED with AED bifurcation, stenosis 010 on the first side, but you can appreciate the very small
size of the vessels of this patient. So the plan will be go as quick as possible. This LED made already inflation here with the 2.5 balloon, and this you can see that the thermometer at the LED on just below the Carinas level, just the balloon opened at 20 atmospheres. Fortunately, otherwise generally we were prepared to do rotation in this case, but I decided to try the balloon with top. Great win Vice Joseph. So we have to be very economic and just to do stamping of this LED, and then you have to puncture the left femoral artery and the stage access and close the primary access site with the graft tank, just because it will be difficult to manage anything else in this case. Unfortunately, the plans were a good thing, but reality sometimes make us to do something different. We have to assess the left main also of this lady because there is a significant damping of the pressure of the patient din două troicanose enzimele. And this is the left main is also calcified, but that will be best maybe in the second session. Why we are not through radio? Because during the diagnostic, because of during the diagnostic it was impossible to cross the radio with the usual, not normal, usual 6 French guiding catheter, diameter, and we had to do the diagnostic with the 5 French guiding catheter to do FFR on this LED. The FFR of the LED is 060, 060, so it's a highly significant lesion, and we have to, this is why I choose to do the first, this stenosis. So questions, comments? This is a test for the, if you have, okay, great. Давай. Analysis. Yeah, this test, as you maybe if you mentioned, if you noticed, I pulled the gel wire. When you pull the gel wire and it moves without significant resistance, that means that your wire is not gel. Just a very simple test without any cost, without nothing. Okay. Okay. Guys, so we have to be careful also with the gelling of the wire because of there's a lot of calcium and sometimes it's weak. And this. And it is very difficult to position the
we should not be fundamentalists for the radial. If it's not feasible to easily go to the radial, it's always better there is a femoral option, not to be forgotten. And yeah, this is a really calcified lesion, and if you are not yeah, and you have not good support, you will lose. It's a bifurcation lesion, so you have to have a really nice support with a good dimension of the catheter. So yeah, all points are met there. Thank you. So now I have to remove my gel wire, which now moves very difficultly. And in those cases, my personal recommendation is to take a 1.5 balloon, a 125, just protect the static wire and the guiding catheter from the deep intubation. As you probably, if you notice during the pulling the wire from the gel wire, it was okay. So Professor Vasilyev will continue with other presentations. You will be visible on the other screen, and we'll go in the meantime. Yes. Okay, thank you. Thank you. So the next presenter is. So the next presenter is our teacher, Docent Nadalin Nikolov, with his presentation of recent ESC guidelines for the management of peripheral arterial and aortic disease. So, your floor, Dr. Nikolov. So, dear colleagues, dear friends, thank you for the invitation. And now I want to talk about the new guidelines of the European Society of Cardiology from this year for the management of peripheral arterial and, as you can see, aortic diseases. For this year, sorry, this is one of the creators of the guidelines. And as you can see, the decision to integrate these guidelines is based on several key factors. The aorta and peripheral arteries are integral components of the same arterial systems. That's why they combine the aortic with the peripheral guidelines. Combining the guidelines provides consistent and standardized recommendation for the management of the arterial diseases as a whole. So let's begin with the problem. The problem is huge. As you can see, peripheral artery disease is estimated to affect 113 million people aged 14 and above globally, from whom nearly half, or 43%, are in low or middle income countries. The global prevalence is 1.5% and increases with age. 15 to 20% of those aged 70 and over 1/3 of those aged 80 or older. Prevalence increased by 72% from, as you can see, for 30 years, despite the global population growing only 45%. The most important recommendations for 2024 are these five. The chronic nature of peripheral artery disease and aortic disease, the importance of screening, and the necessity of comprehensive treatment strategies, and awareness that this is a chronic disease that needs a lifetime follow-up. So the follow-up is very important. So we have four main components here. As you can see, the first one is diagnosis. The second one, of course, is treatment. But these two last are very important. The follow-up of the patient
and of course the prevention of the disease. So here you can see that we have the peripheral artery disease is underestimated disease because we do not see it so often, but as you can see, 5 times increased risk of cardiovascular events compared with patients without PRD. So you as cardiologists should emphasize and seek such patients with peripheral artery disease because they are at risk of coronary or cardiovascular mortality. So if you have suspicion of peripheral artery disease, we have to make clinical assessment, and the first line diagnosis is hemodynamically vascular assessment. ABI is the main, and when we confirm the diagnosis, we continue with our treatment modalities. The first line for the diagnosis of PAD is the ABI. It's very simple test that if you find that the patient has 0.9 or lower ABI, so we have a peripheral artery disease. And even some of my colleagues in Bulgaria, cardiologists, have this device MESI, not Leo Messi, but MESI. It's like 4 cuffs, 2 in the arms and 2 at the level of the cuff, and it's automatically make the measurement, the ABI, and that's a screening test for all. They use it for coronary patients, but they found a huge amount of peripheral patients with that test. It's very inexpensive and very easy to use. So the optimal medical treatment is extremely good nowadays, not like 20 years ago. We have so many drugs, antihypertensive, lipid lowering, optimal glucose control, you see, antithrombotic, but the lifestyle is very important here to address the general cardiovascular risk prevention. These are the medications. We will talk about that later, but in the 2024 guidelines, we have the systolic blood pressure should be below 129 and the diastolic below 79. We have other targets for the LDL. As you can see here, we'll start with that. If we have patients with chronic symptomatic PAD with non-high risk limb preservation, we should give single antiplatelet. As you can see, ASA or clopidogrel, this is class 1 recommendation. If we have a high risk limb preservation or high risk comorbidities, we should give ACE aspirin and 2.5 milligram of rivaroxaban twice daily. This is from the Voyager PAD study. And if we have patients requiring long-term anticoagulation, you can see we use only single oral anticoagulation monotherapy. So this is very important. The patients who underwent endovascular revascularization, the long-term antithrombotic therapy, if we do not have high bleeding risk, we use, according to the Voyager PAD, we use the aspirin with rivaroxaban, class 2A, and for 1 month. And we can add for 1 month the clopidogrel, but for long term, only aspirin and rivaroxaban. If we have high bleeding risk, dual antiplatelet, according to the operator, 1 or 3 months, class 2A, and single antiplatelet for lifelong, as you can choose between aspirin and clopidogrel. If we have high bleeding risk and the patient needs anticoagulation, as you can see, single antiplatelet and oral anticoagulation 1-3 months, and then only oral anticoagulation. If we have high bleeding risk after endovascular procedure, we do not add antiplatelet, and we continue with the oral anticoagulation. And here you can see that patients with diabetes
and chronic kidney disease, ABI is not applicable for these patients because of the medial calcinosis, so we should use the TBI index. And with patients who are above 65, according to the new guidelines, and with cardiovascular risk factors, we should make the screening for PID by ABI. It's a very easy test. In patients with AAA, we should seek FEMPOP aneurysms too, because these two pathologies are mates, and usually we have concomitant progression of the disease of the aorta and the FEMPOP region. In patients who are above 65 without cardiovascular risk factors, screening for PID by ABI, we have 2B recommendation. So, in patients about the AAA, it is recommended to screen men aged 65 or above with a history of smoking. As you can see, the level of evidence is 1A. In men aged above 75, without, irrespective of smoking history, you should seek again the AAA. So this is about the blood pressure, and I thought that the new guideline says that the blood pressure should be below 130. So I'll go about. So the lipid lowering therapy, all patients with peripheral artery disease should receive a lipid lowering therapy, and the new target is below 1.4 millimole by liter and above 50% reduction in the LDL-C baseline. And these are very strong recommendations, as you can see, 1A. Statins, I want to emphasize about this. Statins are recommended in all patients with peripheral artery disease, and I'm happy to say that in Bulgaria, almost every vascular surgery department, the patient who goes in these departments, they receive at the discharge obligatory statins or statins and ezetimibe for this indication. If we cannot achieve good results, we can add the PCSK9 inhibitor or bempedoic acid. But as you can see, we have this year the recommendation for the AAA. It's 2A recommendation, but in AAA you should give statins too, and in thoracic aneurysms you should give statins to 2B recommendation. So how to follow up patients, how to diagnose? The first method is duplex ultrasound, and as you can see, the class of evidence is 1C, so every patient with PID should receive a duplex scan. In patients with symptomatic PID, the first line treatment, of course, the optimal medical treatment, but the first line treatment should include supervised exercise, and this is class 1A. I don't know, in Bulgaria we do not have such exercise programs. I don't know how it's in Serbia and Macedonia. Do you have exercise programs? No. For co-education? No. Okay. So the antiplatelet, our patients should receive antiplatelets. You can choose between aspirin and clopidogrel. Personally, in my clinic, we prefer clopidogrel for our PID patients, but the combination treatment is, according to the Verger-Path study, the new combination is aspirin with rivaroxaban 2.5 twice daily. So I want to show you something very interesting from the American guidelines. You can see the American guidelines from the American Heart Association. Only one slide, because we do not have it in the European guidelines, and that's very interesting. They include the cilstazol for the peripheral artery disease as class 1A.
And the other interesting thing about cilostazol is that we can give it to our patients to prevent restenosis after endovascular therapy for FEMPOP disease, and the class of evidence is 2B for the cilostazol, so that's very interesting about the Americans. We do not have it in the European guidelines. So we continue with the European guidelines. As you can see, the patient should receive optimal medical treatment, 3 months, and exercise, if 1B level of evidence, and if the quality of life didn't improve after that time, after that 3 months, we should go for intervention. About the intervention, we have here in the FEMPOP region, we should use drug-eluting technology to a recommendation. For the iliacs, we do not have such evidence. So for the iliacs, balloon-angioplasty with or without stenting of the external iliac artery, or primary stenting in the common iliac arteries. So there should be a stent in the iliac regions, but nothing, they say nothing about the drug-eluting technology because we do not have such evidence. In the FEMPOP lesions, as you can see, the revascularization, when is indicated, endovascular therapy should be considered, and there are equal level of evidence for the endovascular and for the open surgery if we have a good grade saphenous vein conduit. How to follow up? It is recommended to at least 1 year to follow up such patients, and mostly to see if we have medication adherence, limb symptoms, and cardiovascular risk factors with duplex ultrasound assessment as needed. CLTI patients are very tough patients because they have the worst prognosis. For limb salvage in such patients, it's obligatory, the revascularization is obligatory, as you can see, class of evidence 1B. If you have such patient, the early recognition of the CLTI and the referral to the vascular team are recommended to have the limb salvage. So in CLTI, it is recommended to perform revascularization as soon as possible. And we have another 2 options. The open surgery, if you have good grade saphenous vein, good conduit, the open surgery and the endovascular treatment, as you can see, are equal to B and 2B. So it's up to you how to deal with such patients with clear CLTI. For the carotids, as my friend Oliver said, we use the NASCET method, and the duplex ultrasound is the first line imaging to diagnose such stenosis. In my department, we do the open surgery only based on the duplex ultrasound investigation. When we have indications for revascularizations, as you can see, we have asymptomatic patients, and the level of evidence to treat asymptomatic patients is 2A, and the level of evidence to treat symptomatic patients is 1A. For the asymptomatic patients, you can choose between open surgery, 2A, or endovascular treatment, carotid stenting, 2B. So it's 50-50 to treat asymptomatic patients, but for symptomatic patients, the most evidence we have for the open surgery, as you can see, 1A. And this is how to follow up. Another interesting thing this year in these guidelines, we do not have any randomized trials about CAR procedure, but it is in the guidelines, and that's very strange because no randomized trials against carotid desobliteration and carotid stenting. For the symptomatic patients, it's the same. Class 1 level of evidence is for the open surgery, but carotid stenting and CAR can be performed securely in these patients. So some special recommendations, as you can see with peripheral patients with peripheral artery disease, the reduction, the LDL has to be below 1.4, and patients with AF should receive
full oral anticoagulation, as you can see, 1C recommendation. So the key messages in this year guidelines that atherosclerotic lower extremity PAD is a chronic disease needing lifelong follow-up. The follow-up is essential. Assessment of walking impairment, functional status, and amputation risk is crucial in PID management. I think IBI index should be the initial test. According to this test, we can find patients with PID, even asymptomatic one, even hidden one. Supervised exercise, it's okay. It's unfortunately we do not have it in our countries, but we can use the home-based exercise treatment. In asymptomatic PID, patients' revascularization is not recommended. In symptomatic PID, patient need for intervention treatment following a period of optimal medical treatment, and exercise should be discussed in a multidisciplinary session. Chronic limb training ischemia, very tough problem, increases the risk of cardiovascular events, needs early diagnosis, rapid referral to a vascular team, and revascularization for limb salvage. It is essential to revascularize these patients. Acute limb ischemia, rapid clinical assessment, of course, by vascular team, and urgent revascularization. Duplex ultrasound is the first line diagnostic modality. Atherosclerotic arterial disease of the upper extremity is most frequently located in the subclavian artery and may be suspected because of difference in the blood pressure above 15. So duplex again is the first line imaging, and routine revascularization is not recommended for such lesions. The key to early diagnosis of acute and chronic mesenteric ischemia is a high level of clinical suspicion, so we have no specific laboratory test, but in acute SMA occlusion requires immediate revascularization. And for that, with that, I thank you for your attention. Thank you, Docent Nikolov. We might give the floor now to my dear colleague Oktay Maksudov with his presentation about the worst case that happened to the Kolengov line. Dobro. Aha, još napred nazad. Ne možeš. Dajte ovako ću. So, dear colleagues, this is a case of a complication, a complex case after CRAP. This technique of covered endovascular reconstruction of aortic bifurcation, which is done at Lerich syndrome, and one of the complications is dislocation and pseudoaneurysm of iliac artery. So this is a patient with 3 hospitalizations at our hospital. The first hospitalization was after he was diagnosed with Lerich syndrome, and we performed stenting of the aorta and the iliac arteries. The second one was because of puncture site complication with thrombosis, and the third one, and the most interesting one for me, is the pseudoaneurysm with the dislocation of the iliac stents that we implanted in the first hospitalization. So this is the first hospitalization. Patient came with symptoms of claudication and pain at short walk distance. He had already wound of the second finger of the right lower rim. From the status, you can appreciate that there is a pathological ankle-breaking index, which Docent Nikolov already mentioned, and he had absence of pulse of the common femoral artery in both sides. So we performed the CT angio, and from the CT angio, you can see that there is occlusion of the aorta, infrarenal,
and at the level of the two iliac arteries and both common femoral arteries are occluded. That's a classical Leriche syndrome. So what we did was a hybrid treatment. We did endarterectomy with patchplasty of the common femoral artery, of the left common femoral artery with synthetic patch. After that we punctured the graft and we put the 40 French introducer to finish the procedure. We did syrup with cover stents of cover stent into aorta and two cover stent with two self-expandable stents into the both iliac arteries. So можете пустите видео. Не, назад. Ajde. Isto je to. Cannot play media. Не е ли тамо е било окей, где съм качил презентацию? Kad sam katio prezentaciju je bilo okej, u prva sala. Da se prebacimo. Ne, prva sala je bilo okej. Houdini case. Houdini case. Pa da stavimo moj kompjuter. Da li tamo je krenulo? Ne, samo prezentaciju. Da. Tamo je krenulo. Ja može ovdje da stavimo moj kompjuter? Да отворим. Sada? Možemo mi da uspostavimo komunikaciju Da. sa salom? Da. So, Professor Vasilev, we're in the peripheral session, and one coronary case became a peripheral one. We are watching with very high interest. Can you explain us what you have done until now for the audience, because there are colleagues that they are not doing peripheral? The case became exactly the topic of your session. Just maybe the colleagues know this is the result from the after report of the LAB. Kako je išlo tamo? Bio je u folderu, je video. Ne, nije folder. Samo prezentacija. And here we had to switch to left femoral. This is the left jockey catheter from which I analyzed the left iliac artery. Then I placed a wire into the left femoral artery and I punctured the left femoral artery just to be 100% sure that my puncture is exactly the place, and as you can appreciate, we have just at the top of the femoral artery, the bone, the femoral bone. Yeah. So then I checked this one and I switched. I canalized Jel dobro? my left Judkins catheter from below. Sredili su. And with a guide wire, then I switched to the left, and I replaced over the guide wire. I placed the right Judkins diagnostic catheter in the right femoral artery. This is the angiography from the right femoral sheath. You can see that there is a normal flow of the femoral artery. However, there is a significant
hydrate dissection at the level of puncture. Here you can see clearly this dissection. I was wondering how to approach that because all the time the wires were going into the false lumen to this dissection. And then I switch now. I left white wire into the section plane and I took a coronary wire. This is the regular run-through wire, which crossed the dissection, and my wire is femoral artery. So now, because there is no any support from this wire, we'll take Navicross catheter. We'll take a Navicross catheter and I will place the Navicross catheter over the coronary wire. Then in the meantime I switched the diagnostic right Judkins catheter. I switched it for the right guiding catheter 6 French. The wire into the right femoral sheath was left just to secure the access, and now the plan is just to place another cross catheter across the dissection, then to place long 035 wire there, and then we will place a battery stent just to fix this problem and to finish the case. As you can see, there is no problem, but my wire went somewhere in the nowhere. Okay, so this is my coronary wire. I will make I put some resting sheets there for production. I will place long 50 centimeters 0.35 wire, and then we'll take finally battery stand 6 ohm, and just to fix this problem. I'm not maybe the logical question is why not to leave this in this way. The problem is that when we have to remove the sheet, and this is a significant size sheet, this is a 7 French sheet from the femoral, and to compress this dissection, there is a significant chance of involving the femoral artery and to appear with acute lymphedema. And I don't want to go into this situation with this patient. So this is why I have to resolve this in the most secure way. Maybe I will see, maybe we will place a proper device on the left femoral. Dobry, can you hear me? Yes, sure, Milo. How are you? Fine, thank you. I'm in Serbia, so I'm fine. So I have a proposition for you. If you do not want to put a stand, we did this yesterday. We put a balloon and remove your sheet from the right side, and to compress, not to compress, but to use the balloon as a occlusion for your hole in the, from contralateral side. A long inflation, for example, with 6 or 7 millimeter balloon at the puncture point. Okay, so I don't have any hesitation about my glass tank because the patient
And I don't want to spend half an hour pressing, deflating, inflating, and so on. So I would like to finish this case in early Saturday afternoon as fast as possible. Yeah, that's the fastest way. Yeah. And can you tell us what is the distal location of the stent? Where you're gonna place it? You're gonna place it at a border with a common femoral? Because you have a long sheet, I believe, in the right femoral, and there's gonna be. normal sheet. Regular sheet per centimeters. It is not a long sheet. I will inject the contrast just in a few minutes. Because I don't see the length of the dissection. Is it going distally from the sheet or not? It is exactly the Bifurcation. bifurcation with the deep femoral artery, between the bifurcation of the superficial and deep femoral artery, so I had to cover the ostium of the ethnic contrast. I have to cover the deep femoral artery, unfortunately, despite it is not... Миличка, махни си ръчичката оттам. It is not so big vessel. Yes. Maybe we will be lucky and I will try not to cover it. Yeah, I think you have space. It clearly seems that probably it will be possible. Probably. Okay. So we'll make one more injection. And then If IVUS is available in a cath lab, can you do a IVUS run for this segment? Maybe you will understand what is the length of the dissection. I think that we already understand it by intuition. Maybe just to close the mouth of the dissection and it will close Yeah, itself down. it's easier because he doesn't have to pull the second sheet. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Have a good conscious side closure. So, have to wait. One of the important things in this situation is just to wait not to fast to deflate the stent, just to wait and just to see what is the situation. We don't have any bleeding on outside. So I will wait for 1 minute, we will deflate the balloon and then we will make an angio. So, Neno? yes, sure. Презентация. If you want, you can continue with the presentation, and after the next presentation, we can Okay. see the results. Okay, thank you. Thank you. Can you put the presentation, please? So, I'm going to return. So, as after the procedures, the hybrid procedures, this was before. You can see that the CT angio and the angio into the cath lab
is the same. So after the procedures and the implantation of the stents, so the patient was discharged, but after a few days he came for the second time with the pain in his left lower limb, where the procedure was done with temperature asymmetry of the two legs and inflammatory process in the area of the left operative axis. So back then we did surgical treatments. The vascular surgeon did the revision of the left reconstruction, thrombectomy through the patch with removal of the thrombotic masses and the restoration of the blood flow to the reconstruction. They refreshed the edges of the surgical wound and we did the antibiotics. The patient was discharged with improved vascular status, available blood flow into the reconstruction, no thermal asymmetry, with refreshed operative access and with no complaints. But a few weeks later, he came for the third time and his complaints were about the pain in the left lower limb and to the abdomen. From the status, there was a pulsating mass into the left inguinal region, and on the Doppler sonography, pseudoaneurysm was found with diameters around 6 centimeters, involving the left iliac external artery and to the common superficial artery. CT angio was done, and CT angio showed that there was a large pseudoaneurysm, as I told you, involving the external and common superficial artery. But also, when we did the angio, we have seen that the stent that we implanted during the CRAP technique, that there was dislodged, and back then they were in different lines, different alignment of the stents. You can see the huge pseudoaneurysm back here. So we tried to make an alignment between the two stents. First of all, we put a balloon and we tried to pull back the second stents to make just an alignment, to put the wire into the first stent and to make a alignment with third stent over there to make the amputation of the pseudoaneurysm, but this was a failed attempt. So we go back to good ampless gooseneck snare kit. So what we did, we put the snare kit retrograded from the left femoral axis. We put a coronary wire that make a couple of loops into the large pseudoaneurysm, and we try to catch with the snare from the retrograde axis, just to make a way to put another stent over there. We succeed back then. It's simple in words, but very hard to be done. That took us around 1 hour and a half, around 60 minutes of floor time. So we put a third stent that made an alignment between the first and the second stent, and this is the final result with the amputation of the pseudoaneurysm and good results, and we saved the leg in that time. So what are the conclusions? The combination of open endovascular surgery gives us the best results when applied according to the individual characteristic of the pathology. It is very important to emphasize the importance of openly discussing complications. Transparently fuels continuous improvement, allowing us to learn and improve patient care collectively. And today's success calls for open dialogue and cooperation for better results. So, thank you very much for your attention. Thank you, dear colleague Maksudov. So, Now
Alexander Julic, peripheral artery disease, our first experience. Let's see. It's continuously growing. Это готово добре. Да? Да се включим да видим само да кажа за това. Да. Professor Vasiliev, do you hear us? Professor Vasiliev? Serbia calling. Professor Vasiliev, do you hear us? Yes, I'm hearing you very well. So, we What were... I have to hear by implanting brachygrafton, so after waiting 1.5 minutes inflated balloon, we had this result, which I think is quite good. There is no any leakage, with the preservation of the deep artery. And made two more injections just to be sure that everything is okay. And we placed actually the scan exactly close to above the bifurcation of the femoral artery. So I think that that is a good solution for this complication. There is no signs of the resection above the you can appreciate that there is no signs of the resection above the common femoral artery. Yes. Yes, very good case. Congratulations for your result. And my question is, what about the right coronary artery? What do you plan for that? For the right coronary artery, we will do the DCB for the posterolateral branch, and then FR for the region of the midriff. And that will be one session. The second session we will do DCB. We'll do probably, should be rota in the proximal circumflex, as I saw it from here. And with stenting proximal circumflex with the drug-coated balloons for distal circumflex artery, we will discuss it study, and maybe I will leave it to you to make Jared with this case in Bulgaria. And what about the access, left femoral access or? Left femoral axis will be closed in the regular way by pressing from fellow. Yeah, no, but for the next planning interventions, what your plan access will be? Left femoral. Thank you. Left femoral. We will do left femoral with ultrasound puncture, for sure. Okay. Left femoral with ultrasound puncture. Thank you very much. You're welcome. Thank you so much for the invitation and for the opportunity to show these cases today. We expecting you next year again from your cat lab. Thank you. Dobry. Thank you. See you. Thank you. See you. Bye-bye. I'm waiting. I'm sorry. I'm waiting for the sign to start. Anyway, I'm sorry that in advance that this will be the same presentation as we actually had during our stay in Belgrade. But let's say that these are not our first steps, but our baby steps. And of course, with the collaboration with our colleagues from Bulgaria, we had recently a couple of procedures what Oki would say strahotnata procedura, and I hope that in some other events I will be able to make sense of all the recordings from all the DICOM files and present the procedure that we had, because I was trying myself to get a grasp what actually they have done with this patient. So I will continue with the patient that we actually had 6 or 7 months ago, maybe a year, that was also strahotnata procedura, but ended quite well. So this is 68 years old female with low
extremity arteriosclerotic disease, hypertension, COPD, unfortunately myeloproliferative hematological disease, of course obese, and only claudication distance of only 100 meters. This is what you see our angio, which is right radial approach for the diagnosis with 5 French catheter. As you can see, this is now the retrograde approach, lateral iliaca with left femoral approach and Judkins right catheter. Unfortunately, during this procedure, we had the dissection of the iliac artery, which was at this time a nightmare for us. And at this time, as I used to say, we were contemplating to kill ourselves. After that, the colleagues put a radial catheter with Judkins face and with 0.335 wire. Fortunately, the wire passed beside the occlusion, beside the dissection. Then comes the dilation with the 6.150 balloon, and again the dilation with the same balloon, putting the first OmniLink Elite stent. Sorry. This is the stent gathering. I'm sorry. Actually, the procedure itself meant that the complication that happened on the right iliac artery was done with the combination of the retrograde and the anterograde approach, and with the help of the people that actually in that time we were expecting a rather simple procedure, but unfortunately it turned out to be quite an ordeal for us. Let us try again. Huh? Oh, this is the final approach. Actually, combining the retrograde and the anterograde approach, meaning the anterograde for the diagnostics, and retrograde for the therapy of this lesion, actually the complication itself was covered. And as you can see, the patient continued with the dual antiplatelet therapy and of course the antihypertension and full statin therapy. This is the brief history of the equipment that we're using. You could see this maybe a couple of yesterday. This is how we started. This is from 2014, and hopefully that sometime in the near future we will get something new. These are us when we were a little bit younger, and this is our picture from 2017. Unfortunately, I don't have some recent pictures. As you can see, we have a lot of more gray hair that we did in that time. The old saying says that it is not the knowledge that you have, which is the knowledge that you give, actually. And our colleagues from Bulgaria gave us a lot. So sometimes it's not feasible in person. It can be done remotely, of course, yet, but it brings its limitations. On the other hand, why not to try? So as the kids can do, also can we. So all the things started for some other purposes. Why not for us? This is the Da Vinci, actually robot. Maybe in the near future we can get something like this. This is our live transmissions. Now we are again, not still advanced, but they are as they are, but we try. You can see the equipment that we have about. More. Some fresh evidence from last ZASINK. Now for the next one I will put the examples from this one. This is actually Oki doing a puncture with ultrasound in the theater. Looking back and forward, of course. So keep on trying.
and as you can see the same mesh wires like we did last year. I finished a little bit ahead of time. I can only thank you and hope that everything we did from last couple of years will continue, and for us to have another more and have a lot more experience in doing these filler procedures. So thank you again and see you around in 2025. So, there are more questions? Yeah. All the session? Yeah? Questions? No. Okay. Thank you. Thank you very much. We will continue with the program. This is a good time to thank you, Okti, Nadelin, and Fari for developing our and help us to develop peripheral program in our Cat Lab in Zagreb. Thank you. Možemo da nastavimo sada sa sljedećom sesijom. U zakašnjenju smo zbog video prenosa koji smo imali, tako da sada imamo sesiju sa kolegama iz Niške banje, profesorka Marina Delin-Ilić, profesor Steva Ilić, gde ćemo imati prezentaciju novih preporuka Evropskog udruženja kardiologa iz 2024. godine. Izvolite, profesor. Koleginice i kolege, dobrodošli na ovu sesiju koja je malo kasnije, ali ove prethodne je bila veoma interesantna, tako da mislim da ste dobili. Ja bi se najprije sve čestitke za veoma uspješnu organizaciju 10. ZASINK-a. Čestitam primarijusu dr. Vladi i njegove ekipi. Više puta sam bio ovde, ali napreduju u svakom pogledu sve više i više. Znate onu izreku, a to se odnosi sada na Jolića, i put od 1000 milja počinje prvim korakom, a oni su napravili 10 dobrih koraka i postigli su, da tako kažem, svetski nivo. Institut Niška banja, kardiologija iz Niške banje, ima tradicionalno dobro iskustvo i dobru saradnju sa odeljenjem, invazivnim odeljenjem u Zaječaru i neću više da ih hvalim, tako da ja se nadam da će ta tradicija da se nastavi i kad se vidimo za godinu dana, bit ćemo još bolji i još veći. Hvala. Ovde sada imamo jednu sesiju koja se odnosi na evropske preporuke za lečenje kardiovaskularnih bolesti. Imamo 3 predavanja, 4. meni je ponuđeno da govorim o arterijskoj hipertenziji, ali sam govorio više puta pa me je bila malo sramota s jedne strane, a s druge strane nešto se opet strašno desilo na nivou Evropskog udruženja kardiologa i Evropskog udruženja za hipertenziju. Tako da Evropsko udruženje za hipertenziju pre godinu dana dale po meni fenomenalne preporuke. Sada su Evropljani, odnosno Evropsko udruženje za kardiologiju, to nešto izmenili. Znam da ih znate i ne bi o tome više. Prvo predavanje, profesor dr. Marina Deljanin, antiinflamatorna terapija hroničnog koronarnog sindroma. Antiinflamatorna terapija hroničnog koronarnog sindroma. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, primarijus Emitov, zahvalnost velika Instituta za lečenje i rehabilitaciju Niška banja zbog kontinuiranog poziva da učestvujemo na ZASINK-u, još od Borskog jezera, koliko se ja sećam, pa do današnjih dana. Naša saradnja je plodotvorna na naše i vaše zadovoljstvo i nadam se da će tako i da se nastavi. Pa evo, mislim negde pred kraj,
Ja bih zamolila samo ako mogu prezentaciju da dobijem i na laptopu, nisam je dobila. Samo kako menjam ovde, pošto sam pokušala, ali nisam uspela. Ovde? Za? Ovim idete napred. Dobro, hvala. Ovim idete nazad, a ovo je marker. Dobro. Pa evo, kao što vidite, još u 19. veku dobro poznati Rudolf Virchow, patolog nemački, je konstatovao da je ateroskleroza jedna inflamacija koja je indukovana holesterolom, a kao što vidite, praktično, posle skoro jednoga veka, rodonačelnik inflamacije u koronarnoj bolesti, profesora Tilio Maseri, koji je radio u Hammersmith Hospitalu u Londonu, je praktično istakao da sagledavanje odnosa između biomarkera inflamacije i naizgled zdravih ljudi ima osnova za procenu budućeg infarkta i da to predstavlja jednu skrivenu stranu meseca. Dobro poznat Ritker je praktično istovremeno takođe objavio rad u kome je istakao da je inflamacija i infekcija značajna u etiologiji kardiovaskularne bolesti i vidite, gotovo četvrt veka posle toga inflamacija niskog stepena je prepoznata kao nezavisni, netradicionalni faktor rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti. I od 1980. godina pa sve do danas imamo čitav niz prekliničkih i kliničkih studija koje su evaluirale značaj inflamacije u hroničnim koronarnim sindromima, u kardiovaskularnim bolestima i one su pomerile težište sa lipidne hipoteze ka inflamatornoj i tu je praktično promenjen pogled na etiologiju ateroskleroze. Imamo studije nama dobro poznate. Jedna od njih je Kantos studija u kojoj je praktično, ja ću morati da pređem s ove strane, ja se izvinjavam jer ne vidim s ove strane, a nemam na laptopu. Kantos studija koja je sagledavala praktično uticaj kanakinumaba kod bolesnika sa koronarnom bolešću. Vidite da je bilo uključeno 10.061 pacijent koji su primali različite doze kanakinumaba i ovde je nakon 48 meseci pokazana redukcija praktično high senzitivnog C-reaktivnog proteina i praktično smanjenje bolesti, odnosno velikih kardiovaskularnih događaja bez značajnog smanjenja LDL holesterola. I dobro nam je poznato da praktično imamo niz biomarkera danas inflamatornih koji nam koriste u sagledavanju inflamacija, značajni su u kardiovaskularnoj patologiji, kao što je visokosenzitivni C-reaktivni protein, fibrinogen, mokraćna kiselina, lipoprotein, a i novi biomarkeri, praktično oksidisani i modifikovani malondialdehid, zatim LDL-C, midikin i mnogi drugi i svi ovi biomarkeri su praktično redefinisali kardiovaskularnu bolest, znači imamo lipidnu i inflamatornu komponentu koje se međusobno ne isključuju. Da li je zaista tako da inflamacija ima značaja u kardiovaskularnim bolestima? To je još jedna lekcija koju smo naučili skoro, a to je, kao što možete videti, da su kardiovaskularne bolesti od 2010. pa negde do 2019. zabeležile jedan pad, isto je bilo sa srčanim bolestima i sa moždanim udarom. Međutim, kao što možete videti, imamo nagli ponovni porast od 2020. pa sve do danas gotovo isti nivo kao i 2010. godine. I šta možemo da kažemo? Možda je to lekcija koju smo naučili,
a to je COVID lekcija, odnosno da je COVID-om izazvana inflamacija dovela do endotelne disfunkcije i da je bila okidač za ponovni nastanak kardiovaskularnih bolesti, kardiovaskularnih bolesti. U svakodnevnoj kliničkoj praksi praktično povećane nivoe lipida tretiramo standardnom terapijom statinima, koji su deo sekundarne prevencije, i oni imaju određeni stepen i antiinflamatorne pokrivenosti, međutim, uprkos tome, ateroskleroski događaji se i dalje dešavaju i onda se postavlja pitanje zbog čega. Mogući uzrok je rezidualni inflamatorni rizik. I sad imamo ovde studije, malo pre ste videli Jupiter, onda imamo Prove-It studiju, koja je takođe pokazala da i pored primene statina imamo zaostali taj da kažem, veći nivo pojave neželjenih kardiovaskularnih događaja, a Improve-It studija je pokazala da pacijenti koji su postigli i smanjenje rezidualnog inflamatornog rizika i rizika rezidualnog holesterola su imali niže stope velikog koronarnog događaja, nefatalnog moždanog udara i kardiovaskularne smrti u poređenju sa onima koji su postigli smanjenje samo u jednom rezidualnom riziku. I ovo je bilo prošle godine u martu na American College of Cardiology. Rezultati koji su... Mogu sad ima tamo, hvala vam. Koji su bili meta-analiza 3 velike studije, Prominent, Reduce It i Strength studije. Kao što vidite, skoro 32.000 pacijenata je obuhvatila i to oni koji su bili na statinskoj terapiji, a želja je bila, odnosno cilj je bio da se evaluira praktično šta ima veću vrednost prediktivnu u sagledavanju budućih kardiovaskularnih bolesti kod osoba koje su na riziku i koje primaju statine. I kao što vidite, zaključak ove studije je prednost dala u predviđanju budućih kardiovaskularnih događaja upravo high-senzitivnom C-reaktivnom proteinu i, šta je ono najznačajnije, rezidualni inflamatorni rizik izgleda da je mnogo značajnije udružen sa budućim kardiovaskularnim događajima nego rezidualni holesterolski rizik kod osoba koje su na statinskoj terapiji i da kombinacija agresivne primene lekova koji snižavaju holesterol i antiinflamatornih lekova će možda u budućnosti ili treba da budu standard terapije aterosklerotskog oboljenja u budućnosti. I onda dolazimo do jednog nama dobro poznatog leka koji se već više godina koristi, ali ne u kardiovaskularnim bolestima, osim u perikarditisu, i to je kolhicin. Kao što vidite, kad sam ja to malo nešto tražila, nešto poput kolhicina, koji je bio izolovan iz krokus biljke još 1500 godina pre naše ere, u Egiptu je bio korišćen za bol i za otoke. Onda imamo 550. godinu naše ere gde se on u Turskoj prvi put prepoznaje kao lek koji je dobar za giht. U 18. veku kolhicin se koristi za vodenu bolest u Nemačkoj, a 70. godina za mediteransku groznicu. 2010. kolhicin se počinje da koristi za lečenje perikarditisa i onda dolaze one studije, vama dobro poznate, Lodoko, Kolkot, Lodoko 2, koje su pozicionirale kolhicin i za lečenje hroničnih koronarnih sindroma. Šta je Kolkot studija imala za cilj? Njen cilj je bio da evaluira efekte kolhicina kod osoba unutar 30 dana od prebolelog akutnog infarkta miokarda. 4745 pacijenata podeljeni u 2 grupe. Jedna je primala 0,5 mg dnevno kolhicina, druga je bila na placebu
i praćenje je bilo prosečno 22,5 meseca i evo do kog zaključka su došli. Među pacijentima koji su imali infarkt miokarda, kolhicin u ovoj dozi od 0,5 mg dnevno doveo do značajnog smanjenja rizika od ishemijskih kardiovaskularnih događaja u odnosu na placebo. Druga studija Lodoko je sad obuhvatala pacijenta sa hroničnim koronarnim sindromom i to je isto bilo uključeno preko 5500 bolesnika, polovina je primala 0,5 mg kolhicina, tokom perioda praćenja oko 28,6 meseci, a druga polovina nije i kao što možete da vidite u ovoj Lodoko 2 studiji, kod osoba sa hroničnim koronarnim sindromom, rizik za kardiovaskularne događaje je bio značajno niži kod onih koji su primali 0,5 mg kolhicina jednom dnevno nego oni koji su primali placebo. I onda je rađena jedna meta-analiza koja je obuhvatila skoro 13.000 pacijenata. Cilj je bio da se sagleda efikasnost i bezbednost kolhicina u sekundarnoj prevenciji kod bolesnika sa koronarnom bolešću, 11 randomizovanih studija i evo šta je zaključak, da je primjena kolhicina kod pacijenata sa koronarnom bolešću bezbedna i efikasna u pogledu sprečavanja velikih neželjenih kardiovaskularnih događaja. Sve ovo je rezultovalo da juna prošle godine Food and Drug Administration dozvoli primjenu prvog antiinflamatornog leka za kardiovaskularne bolesti i to je tamo Lodoko, 0,5 mg su tablete koje smanjuju rizik od kardijalnog događaja kod odraslih pacijenata sa dokazanim aterosklerotskim oboljenjem za još dodatnih 31%, ali kao top na optimalnu medikamentnu terapiju koja je preporučena za pacijente sa hroničnim koronarnim sindromima. Da li možemo da kažemo da je ovaj stari, sada novi antiinflamatorni agens nešto što menja igru u kardiovaskularnim bolestima. I nije čudno da je ove godine i Evropsko udruženje kardiologa u svoje smernice uvrstilo primjenu kolhicina klasa 2A, nivo dokaza A, znači kod pacijenata sa hroničnim koronarnim sindromima i aterosklerotskom koronarnom bolešću. Primjena kolhicina 0,5 mg dnevno treba da bude razmotrena u smanjenju infarkta miokarda, moždanog udara i potrebe za revaskularizacijom. Ali da ne bude sve baš za kolhicin, nešto što je bilo novembra 13. 2024. i to na sastanku upravo interventnih kardiologa. Saopšten je rezultat OASIS 9 studije, valjda je to vama više poznato nego meni, gde su pokazali da kolhicin, ali moram da kažem na značajno manjoj grupi 7.000 pacijenata, vidite da su tamo bili u onoj studiji skoro 13.000 pacijenata meta-analizi, da kolhicin nije baš dao takve značajne efekte, odnosno da nije bilo razlike između oni koji su primali kolhicin i oni koji nisu primali. Međutim, ja sad moram da kažem da je 16. novembra na American Heart Association kongresu u Čikagu Ritker, koji je dobro poznat, ponovo govorio i ukazao na značaj primjene kolhicina kod bolesnika sa hroničnim koronarnim sindromima. Ovaj gospodin sa univerziteta u Hamiltonu, znači interventni kardiolog, je potencirao značaj novih istraživanja koja bi išla na promenu, odnosno modulirala efekte interleukina 6. Interleukina 6, koji još uvek nije odobren, videli ste u onoj studiji, a pokazat ću zbog čega nije odobren. Onda se pitamo šta da radimo, kako da procenimo da li pacijentu dati ili ne dati kolhicin, pa evo, ovo bi bio neki algoritam, znači dokazana ateroskleroza, pored naših svih onih, znači promene načina života,
obavezno meriti high sensitivni CRP. Ukoliko je on jednak ili ispod 2 mg na litar, continue follow-up. Ukoliko je on veći od 2 mg na litar, znači onda razmotriti primjenu kolhicina kao još jednog dodatnog leka na optimalnu medikamentnu terapiju. Sad se vraćam na onaj kanakinumab. Zašto on nije odobren, iako je pokazao značajne efekte? Videli ste u Kanto studiji, upravo zbog toga što je registrovan veliki broj, odnosno povećanje rizika od fatalnih infekcija. I zato ovaj lek nije odobren za primjenu u hroničnim koronarnim sindromima. A što je sa lekovima koje mi svakodnevno koristimo i sa kojima imamo iskustvo, kao što su blokatori renin-angiotenzin-aldosteron sistema, za koje je jasno pokazano da popravljaju endotelnu funkciju, da smanjuju oksidivni stres, da smanjuju inflamaciju i remodelovanje tkiva. I evo ovde jedna analiza, 32 randomizovane studije. Kao što vidite, šta je zaključak? Ovde u toj meta-analizi AC inhibitori su pokazali povoljan efekt u smanjenju CRP-a, interleukina 6 i TNF-alfa, dok sartani kao klasa su jedino smanjivali CRP, ali su potrebna dalje istraživanja. Prema tome, ovi su na osnovu ovih analiza prednost dali AC inhibitorima. Što je sa beta-blokatorima? Treća generacija beta-blokatora je jedan korak više u odnosu na one ranije. Zašto? Zato što popravljaju endotelnu disfunkciju, zato što smanjuju oksidativni stres, ali ono što je mene ovako interesantno, da kažem, pogodilo, jeste da onaj naš stari propranolol smanjuje inflamatorne citokine, uključujući i interleukin 6 i TNF-alfa i inflamaciju takođe, a da je, na primjer, bisoprolol mnogo jači u antiinflamatornom efektu nego karvedilol. Što se tiče jedne druge grupe bolesti, za koju znamo da inflamacija je etiološki faktor nastanka, a to su reumatske bolesti, dobro je poznato da se kod reumatskih bolesnika kardiovaskularne bolesti češće javljaju, da je ishemijska bolest češća u reumatoidnom artritisu, skoro 1,5 put, u ankilozirajućem 2 puta, da je srčana insuficijencija 2 puta češća u psorijaznom artritisu. I šta je koja je to karika koja povezuje kardiovaskularne i reumatske bolesti? Imamo s jedne strane plejadu citokina, koja se produkuje u inflamatornim artropatijama i inicira ubrzanu aterosklerozu, a zajednička uloga citokina u patogenezi artritisa i ateroskleroze, narušenim pro- i antiinflamatornim mehanizmima, pacijente uvodi u jedan inflamatorni marš u kardiovaskularne bolesti. I ovo su lekovi koje naši reumatolozi koriste. Tu su lekovi antiinflamatorni, zatim bolest modifikujući lekovi i kao što vidite, svi oni praktično, to je ova grupa ovde, imaju efekte na inflamaciju i smanjuju inflamaciju. I ono što se sada dosta koristi, to je taj ozembik. Pitanje je da li je to novi antiinflamatorni željeni lek ili nije, jer je pokazano da semaglutid ne samo da smanjuje šećer, ali takođe ima i potencijalni antiinflamatorni efekat. Studije koje su urađene kod osoba koje su bile gojazne pokazale su da on može da modulira inflamatorni odgovor i da bude koristan kod onih osoba koje imaju dijabetes. Međutim, tačan mehanizam ovog antiinflamatornog efekta još uvek nije dobro razjašnjen. I kako da pristupimo sada? Svakako, individualni pristup je značajan, ali je niže bolje. I to kako za holesterol, tako i za inflamaciju. I ako sada bacamo novčić, pismo ili glava, da li da se odlučimo za
terapiju holesterola ili za inflamaciju, ili su ova pismo i glava, lice i naličje jedne iste bolesti, znači koronarne bolesti, pa da taj novčić shvatimo kao jednu celinu i da delujemo zajednički i na antilipidnom terapijom i antiinflamatornom terapijom, jer dok god ne možemo da pritisnemo, odnosno da napravimo reverzni tok kardiovaskularne i koronarne bolesti, barem možemo da pritisnemo dugme stop i da zaustavimo ovaj proces. I to bi bilo to. Hvala vam na pažnji. Hvala profesorki Deljani Ilić na odličnom predavanju i kada je profesorka najavila ovo predavanje, odnosno kada mi je poslala program i sa predavanjima iz Instituta za Nišku banju, bio sam prilično obradovan vašom temom, zbog toga što još u prošlim preporukama za kroničnu koronarnu bolest pojavio se kolhicin kao mogući lek i bili smo prilično rezervisani prema toj ideji do nedavno, do prošle godine. Prošle godine smo imali, ili preprošle, ne sjećam se tačno, imali smo bolesnicu koja je došla kao akutni koronarni sindrom, imala je 2 subokluzivne lezije na LAD-u na cirkumfleksiji i puno kalcijuma. Stavili smo 2 stenta u LAD-u u cirkumfleksiji, nisu se dobro otvorili pošto je bilo kalcijuma ispod njih. Posle par meseci je ponovo dobila bol u grudima, ponovo je primljena kao infarkt, snimili smo je ponovo subokluzivne lezije u oba stenta, to smo rešili i pretpostavili smo da su oba stenta se zapušila zbog neadekvatno ekspandiranih stentova. Onda smo pozvali našeg prijatelja profesora Vladu Zdravkovića i organizovali smo kod nas u Zaječaru IVL, odnosno da to rešimo tako što ćemo razbiti taj kalcijum ispod stentova i omogućiti dobru ekspanziju stentova. To smo uradili i sve to dobro prošlo, međutim tada kada smo, pošto je od te druge koronografije do tog novog događaja prošlo opet jedno 5 meseci, uradili smo AIVUS i ono što nam je privuklo pažnju, AIVUS nam je pokazao, pored kalcijuma koji je bio oko stenta, da unutar stenta imamo neointimalnu proliferaciju. I to smo onako zapamtili, to nam je negde ostalo u glavi, stavili smo balon obložen lekom unutar stenta i to se tako rešilo. Ta pacijentkinja je još 2 puta dolazila kod nas, još 2 puta smo radili koreografiju i 2 puta dilatirali balonom, svaki put zbog stenoze unutar stenta. I pošto nam je ona neointimalna proliferacija ostala u sećanju kao mogući problem, kao ideja, bolesnici smo, ja mislim, januar ili februar ove godine uveli kolhicin. Ovo je prvi put da je prošlo više od 6 meseci, da ona nema tegobe, pa pošto ćemo takav isti sastanak koji imamo sa profesorom Zdravkovićem organizovati tamo negde januara, februara, dogovor je bio da je do tada pripremimo novu koronarografiju da bismo videli da li imamo efekat, znači da li smo zaštitili stent, odnosno da li smo sprečili novu neointimalnu proliferaciju. Naše iskustvo je skromno samo jedan pacijent, ali nam je tu u toj prilici puno pomogao. To smo radili više puta, kako se zove, i u akutnoj i hroničnoj fazi, ali ne znam podatak da kažem koliko je bio, jer nam to uopšte tada nije privlačilo pažnju. Tek kasnije, kada smo celu priču sklopili i kada nam je palo na pamet da to može biti problem i kada imamo sada povratnu informaciju da to zaista možda može biti rešenje, detaljnije ćemo analizirati sve te podatke. Da, videli ste u ovoj studiji unutra 30 dana od infarkta koliko je bilo to značajno dati i koliko se manje u toku praćenja javilo kardiovaskularnih događaja, odnosno infarkta i moždanih insulta. Tako da mislim, kod onih pacijenata koji imaju jedan i drugi rezidualni rizik i jedno i drugo treba lečiti i odlučiti. Znači, ne treba na široko primenjivati sigurno, ali ovo je odličan komentar za ovu pacijentkinju. Znači da ona ima takav njen endotel da deluje proinflamatorno i bilo šta da uradite, onda će uvek tako. To nam je u stvari napravilo potpuno novu perspektivu. Bili smo gosti u Bugarskoj, tamo smo držali predavanje.
gde smo pripremili, prilagodili, znači mi svaki put kada vidimo stenozu u stentu, tu su kolege koji se bave interventnom kardiologijom, mi uvek mislimo a priori da je to plak, da je aterosklerotska promjena, međutim nije tako. I postoji jedan vremenski prozor koji se prati. Ako imate unutar nekoliko meseci ili godinu dana unutar postavljanja stenta, imate problem, verovatno je neointimalna proliferacija. Ako imate odloženo posle više godine, verovatno je neoateroskleroza. I to su potpuno dve stvari. Vi pojačavate statine, dajete svakojaku terapiju koja nema nikakvog efekta. Ali ostaje rezidualni inflamatorni rizik. Tako je. Hvala vam, profesor. Sljedeći predar, izvolite. Imate pitanje? Izvinite. A nema pitanja? Ne. Ja nemam pitanja, ali sam u konfliktu interesa i ne mogu da pitam, ali mogu nešto da kažem. Izvolite, profesor. Jel mogu da kažem? Prvo, profesorka Marina je pomenula Attila Masserija. Čovjek koji je iz Pize otišao i bio je glavni direktor bolnice i Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital u Londonu. Kako? Profesor Goodwin koji je dao prvu podelu kardiomiopatijama je otišao u penziju, raspisali su internacionalni konkurs i izabrali Attila Masserija. On je otišao iz Italije i rekao, ja dolazim, ali dovodim svoju sekretari i svoju ekipu. Onoliko ljudi koliko je doveo on iz Italije, toliko je otišlo iz te bolnice. Zamislite sve našu situaciju, da izaberete, dovedete neko ime, ali da toliko mora da vodi iz bolnice, a naši zakoni i tako dalje. I druga stvar zavezana za njega, skoro je umro, kada je on bio izabran za vizitnog profesora Beogradskog medicinskog fakulteta i na predavanju koje je imao, koga sam ja slušao, govorio nešto, pa je dotakao ove studije, i studije, ali više govorio o preporukama. I jedna rečenica mi je ostala tu. Kaže, nisam učio medicinu da bi lečio preporukama, nego da bi lečio po znanju i iskustvu. To je vrlo važno. Sada, nisu svi statini jednako efikasni u antiinflamatornom odgovoru. Najjači je deki koji? Rosuvastatin. I ono iz studije je pokazano gde i nije bilo smanjenje značajnog LDL-a, ali značajan pad CRP-a, i to veoma značajan pad, je doveo do smanjenja mortaliteta. Toliko. Kako ne možeš? Pa nisam ja ne vod to... Profesor Stevan Ilić u Niškoj banji o inflamatornom efektu koronarne bolesti govorio nama još 2014. godine. Profesorka Marina nam govorila sad o kolhicinu i kanakinumabu, a profesor je tada imao ideju da se možda metotreksat, ne znam da li se vi sećate, profesore, toga. Ma kako se ali metotreksat nije pokazao neku značajnu efikasnost, značajniju efikasnost u ovoj situaciji, bolje je, kako se zove. Kolhicin. Ali još jedan put da pohvalim Nišku banju, ja tamo nisam, ja sam isterali su me kao štetnog. Isterali su u penziju. Da, sa klinike su me isterali, kardiološke koju sam na sreću ja osnovao, gde sada doktor Bojan uživa i njegova ekipa uživaju i tako dalje. Samo da vam kažem da smo mi bili tako važni i mi smo učestvovali u velikom broju studija i ispitivali smo kanakinumab u ovoj baš studiji koju je Ritker vodio. Inače, Ritker je jedan od naslednika Braunwalda i u toj Kanto studiji. I pitao sam baš prošli put Bojana da li smo imali neke neželjene, nije bilo veliki broj pacijenata, ali nismo imali ovo ni infekcije, niti nešto značajnije, što bi, ali neki drugi su imali, pa kad se to skupi, onda su ukazali da taj lek, kanakinumab, nije nešto specijalno, se ne predlaže u ovoj indikaciji. Hvala. Neću. Kolhicin ima svoje nuze efekte, to su mučnina i dijareja. I upravo zbog toga su se odlučili na tabletu od 0,5 mg, tako da ako se koristi više može da ima određene nuze efekte i to je neka preporuka za 0,5 i tako je registrovan, da kažem, za koronarnu bolest. A još jednu rečenicu, ako ga ne dajete široko u hroničnoj koronarnoj bolesti, bar kad imate Dresslerov sindrom, znate šta je Dressler, u akutnom infiltrativnom, dajte ga tu, verovatno će pomoći. Više nego da odmogne, odnosno bez njega. Pa evo, mi smo to skoro predložili, tako da je nekako. Pošto su... Ne znam koliko dugo.
da vam kažem, nema jasnih da kažem, preporuka koliko po ovim studijama koje su bile, vidite, po 22 meseca je davano. To bi sad ja ostavila da mi stičemo sami iskustvo, jer naše iskustvo uvek ide pre preporuke, tako na iskustvu se posle preporuke daju. Ali u principu bi išla sa, da kažem, proverom high senzitivnog CRP-a, sa proverom, znači lipida, ali high senzitivnog CRP-a, i onda bi se odlučivala da li da napravimo neku pauzu eventualno ili ne. Ne mogu da kažem tačno jer u preporukama. Ako još nekoj studiji pokaže ovakav efekat, verovatno long term, odnosno do kraja života. Najverovatnije, ali ne mogu još to da nisu se odredili za dužinu. Pošto smo se dotakli inflamacije, profesor je pomenuo i statine, dao bih jedan komentar, na to nas je, kako se zove, podsjetio i upozorio naš najmlađi kolega s nama, dr. Milan Nikolić, pošto mi svakog jutra... Postavljaju juče strahovito teška pitanja. Bezobrazan, da. Ne, nije bezobrazan, ali su pitanja bila... Ja sam se postidio koliko sam malo znao odgovor. Ne, ali problem je u tome što ih je on postavio, znači moramo da nađemo nekog drugog... Ali on je priznao, kaže, ja ne znam ovo pitanje, idem da vidim tamo. Da. Je li tako bilo? Da. Šalio sam se s vama. Princip je sledeći, pošto mi svakog jutra kada otpuštamo pacijente, diskutujemo, gledamo filmove sa prethodnih koreografija, diskutujemo i dogovaramo se oko terapije, šta ćemo kom pacijentu da damo, i sada imamo ove nove statine gde imamo fiksnu kombinaciju rosova statina sa izatimibom. I sada, tada kada sam ja pravio neki otpust, ideja je bila da pacijentu napravimo što niži holesterol, pošto je imao akutni infarkt, i onda sam predložio da mu damo fiksnu kombinaciju 20/10. Na što nam je Milanče rekao, nije dobro, bolje da mu damo rosuvastatin 40, barem narednih nekoliko meseci. Za početak. Za početak. Imamo pluripotentni i antiinflamatorni efekat u punoj dozi koji nemamo sa izatimibom. Saglasan. Tako je. I to je jako dobra opaska. Na nekoliko drugih kongresa i sa drugih klinika isto su razmišljali kao ja sa idejom da damo sada fiksnu kombinaciju, da bolje oborimo. To je možda dobro za nekoliko meseci nakon akutnog događaja, ali u prvih nekoliko meseci sigurno je dobro puna doza rosuvastatina. I to sam hteo samo da dam kao napomenu, odlična ideja, i ne treba juriti za holesterolom, nego i za inflamacijom i holesterolom. Najavio bih sledeći predavača, našeg prijatelja, primarijuša doktora Bojana Ilića, koji će govoriti o kardiomiopatijama od preporuka do kliničke prakse. Izvoli, Bojan. Poštovani predsjedavajući, poštovani domaćini, drage kolege, drago mi je što ću da danas pričam nešto što sam već pričao, što kaže profesor Ilić, kardiomiopatija od preporuka do kliničke prakse. I zašto su kardiomiopatije bitne? Bitne su zato što im se ne poklanja puno pažnje. Da li nema novca u tome ili nešto, pa nisu interesantne. Vidite, 2008. poslednji put su definisani i zašle su neke preporuke i one su bile svrstane u bolesti miokarda i perikarda. I tad je definisana šta je kardiomiopatija, poremećaj miokarda, u kojem je srčani mišić strukturno i funkcionalno abnormalan, a u odsustvu bolesti koronarnih arterija, hipertenzije, bolesti zaliska urođenih srčanih mana, to je postojanje pomenutih, i ako ih ima, nije dovoljno da izazove neku uočenu abnormalnost miokarda. I to još znači 2008. Trebalo je da prođe, izračunajte vi koliko godina do prošle godine, da se pojave preporuke za kardiomiopatiju opšte, a vidite koliko je prošlo za hipertenziju, pa se svi utrpavaju da prave te preporuke. Šta su donele ove nove preporuke? Definisale su prvo 5 najbitnijih, znači onih osnovnih kardiomiopatija, a vi znate da ih ima mnogo više podtipova i to je problematično gde se one svrstavaju, kako se svrstavaju, ali su bar definisane ovih 5 tipova. Fenotipski pristup je naglašen i on je baziran koliko je to bilo moguće na etiološkoj dijagnozi, znači da postavite etiologiju postojeće kardiomiopatije do koje vi treba da dođete kad vam dođe bolesnik. Vrlo je bitno što vi svi znate za sve oblasti kardiologije multidisciplinaran pristup,
Ovde je bitno što znate da se kardiomiopatije, ako su prave kardiomiopatije, javljaju još u doba neonatalnom periodu, pa zatim znači u doba pedijatrije. Tu je bitno da imate dobrog kardiologa, pedijatra, dobrog aritmologa, da imate znači dobrog nefrologa, da imate sve druge specijalnosti koji će da, znači jedni multitimski rad na to rade, da imate dobru sestru koja je za to obučena i ono što je najbitnije, rad sa porodicom je ovde vrlo bitan i vrlo odlučujući za kasniju prognozu i dijagnozu tih naših bolesnika, tako da je i ta psihosocijalna podrška, podrška porodici, ekonomski status porodice značajno odlučuje na prognozu ovih naših bolesnika. Oni su rekli multimarkerski pristup kod ovih bolesnika, znači to je klasa nivo dokaza A, klinička evaluacija je najbitnija, što i dobro znate, onda kod ovih bolesnika dobra analiza nasljeđa. Znači treba dobro da uzmete anamnezu da vidite ima li naprasne srčane smrti u porodici ili nema, pa po potrebi, znači i samom kod bolesnika kod kog je dokazana dijagnoza i ako sumnjamo na visoku suspektnost neke dijagnoze, znači treba da odradimo genetiku i ako je dokažemo, onda trebamo da uradimo i genetiku porodice. 12-kanalni EKG je takođe nezaobilazan, holter EKG-a dugotrajni, znači višednevni holter ako je po potrebi, laboratorijske analize i multimodalitetno snimanje, to jest imaging metode. Znači, suspektna kardiomiopatija, treba da dobijemo jedan fenotipski scenario da bi mogli da damo dijagnozu. Ono što smo već rekli, simptomi su vrlo bitni. Dispnea, bol u grudima, palpitacije, sinkope, znači gubitak svesti, pridruženi parametri, znači uradite EKG, vidite izraženu hipertrofiju, možete da već sumnjate na neko oboljenje, šum na srcu takođe, postojeće aritmije, te komorske aritmije, da li idu iz desne, da li idu iz leve komore, takođe mogu da nas već polako usmeravaju ka nekoj dijagnozi. I ono što sam već napomenuo, jedan porodični skrining, znači da se odradi da li postoje promene, naprasna srčna smrt u porodici. Morfologija je funkcionalna karakteristika srca tog našeg bolesnika. Znači da vidimo morfologiju leve i desne komore, leve i desne predkomore, da li postoji hipertrofija, da li postoji dilatacija, da li ima poremećaj prvo diastolne, onda i sistolne funkcije, a onda da li postoji već ožiljci na srcu, da li ima masnih naslaga na određenom delu desne ili leve komore, da li se radi o ishemiji, neishemiji i tu nam znači upravo pomažu ovi, što se kaže, imaging metode. EKG, eho srca, kompjuterizovana tomografija i magnetna rezonansa su dominantne metode. Ehokardiografija nivo dokaza 1, znači moramo svakom bolesniku da odradimo ehokardiografiju. I vidite ovde, znači ehokardiografija daje uvid u ventrikularnu funkciju, hipertrofiju, dilataciju i ono što je vrlo bitno, stres ehokardiografija, znači ako imamo dinamske gradijente pa hoćemo da ispitamo nešto, ako imamo dokaze ishemije ili neishemije, da li ima ishemije ili ne, i posebne neke metode koje su nadovezuju i koje mogu nekada nam daju pravu dijagnozu bolesnika koja je scintigrafija kostiju za amiloidozu ili PET-CT kod miokardne inflamacije. Ali ono što je bitno i što se nametnulo ovim preporukama, to je magnetna rezonanca. Magnetna rezonanca je sada zlatni standard za postavljanje dijagnoze svake kardiomiopatije, a zašto je to tako? Zato što nam magnetna rezonanca skoro sa velikom preciznošću, ako se dobro odradi, ako je aparat dobar, daje tkivnu karakterizaciju kod određenog fenotipa kardiomiopatije. Znači imate određenu kardiomiopatiju, odradite, sve imate što ste došli do, znači imate ultrazvuk, imate sve i odradite magnet. Magnet može mnogo da vam pomogne, da vas usmeri i da vam kaže radi se znači prvo ishemijskoj, neishemijskoj, radi se o aritmogenoj displaziji desne komore, radi se o dilatantnoj kardiomiopatiji, znači magnetna rezonanca može mnogo podataka da nam pruži i ona je vrlo bitna, a tu se prate, vi to bolje od mene znate, T1, T2 sekvencije i ono što je bitno kasno gadolinijsko nakupljanje i lokalizacija tog nakupljanja. Znači preporuke za magnetnu rezonancu kod kardiomiopatija nivo dokaza 1, samo ako pacijent ne može da odradi magnetnu rezonancu, znači ako ima neki metal ili iz određenog razloga ne toleriše, to može da se odradi kompjuterizovana tomografija, skener, ali znači magnetna rezonanca je nivo dokaza 1 i uvijek treba. Ovo sam već napomenuo, znači scintigrafija je kod bolesnika koji imaju suspektnu amiloidozu, sa velikom verovatnoćom, znači u sve druge parametre laboratorijske, ehokardiografske, možemo da kažemo kada odradimo scintigrafiju kosti, uradili smo pre toga i strain rate, ehokardiografski, možemo da potvrdimo da se radi o amiloidozi, a to je vrlo bitno, vidjet ćete, to je jedna od retkih kardiomiopatija koja ima specifičnu terapiju i znači ako potvrdimo dijagnozu možemo da damo ciljani lek i da pomognemo mnogo tom našem bolesniku. Sve drugo što ide uz to, znači, već smo rekli, genetski testovi, laboratorija, klasična laboratorija,
u sve ove zapaljenske parametre koje smo prethodno pomenuli, naročito high sensitivni troponin, NT-Pro, BMP, CRP, sve se to radi da bi došli do određene dijagnostike za naših bolesnika. Kakve su preporuke za endomiokardnu biopsiju? Profesor Stevan Ilić uvijek pričao da ta biopsija nije toliko pouzdana kao što se ranije mislilo. Prvo bitno iskustvo onog operatera koji to radi, gde ćete, s kog područja ćete da uzmete, znači sam materijal, pa kako ćete da ga uzmete, pa da li ste pogodili samo mesto koje već ima promene, a onda kad uzmete taj materijal, treba da znate šta sa njim da radite. A to je vrlo bitno. Ako vi nemate podršku posle uzetog materijala, sve vam to pada u vodu. A taj materijal mora da se odradi dobro na pH nalaz, imunohistohemiju i PCR analizu. Genetsko savjetovanje je vrlo bitno za ove naše pacijente, već smo napomenuli. Ako se dokaže da je nosilac proband, znači taj koji već ima promjene na genetici, familija mora obavezno da se ispita. I zašto? Zato što nam genetika pruža znači i dijagnozu, prognozu, odlučuje terapiju i ono što je bitno, znači to su mladi ljudi. Reproduktivni savjeti tih pacijenata, da li mogu da imaju porodicu, da li mogu da imaju familiju, da li žene mogu da ostanu trudne, da li treba dalje da se prate, mnogo znači. I ovde sam samo napomenuo, vidite, već sam napomenuo, bit će reči opstruktivna kardiomiopatija, mavacamten, to je kardijalni miozin ATPaza inhibitor. To je bolesnik koji ne utiče još direktno, nije dokazano na preživljavanje, ali značajno smanjuje gradijent na izlaznom traktu leve komore kod bolesnika sa opstruktivnom kardiomiopatijom. Anderson-Fabrijeva bolest, znači enzim replacement terapija i već sam napomenuo amiloidoza TTR tip, tafamidis lek koji je značajan. I na osnovu svega ovog, znači mi imamo za sada 5 tipova tih osnovnih kardiomiopatija, hipertrofična, obstruktivna, dilatantna kardiomiopatija, novina, nedilatantna, u stvari u osnovi nedilatantna isto što i dilatantna, znači svi pratići parametri koji prati dilatantnu, sve što nisu prošireni dijametri leve komore. Znači imate popuštanje, ali nisu prošireni dijametri. To je samo jedina razlika između dilatantne i nedilatantne kardiomiopatije. Isto povećane NT-Pro, BMP, troponin i tako dalje. Aritmogena kardiomiopatija desne komore, od njoj već dobro znate, i restriktivna, vrlo retka kardiomiopatija. Hipertrofična obstruktivna kardiomiopatija se definiše kao prisustvo povećane debljine zida leve komore, zadebljanje miokarda preko 15, ima simptome angine, simptomi srčane slabosti, genetika je vrlo bitna, autozomno dominantna sa različitom penetracijom i znate terapija, znači antiaritmijska, sprečavanje naprasne srčane smrti, kardioverter defibrilator i kao krajnja faza, ako treba, transplantacija srčnog mišića. Mi smo imali, prikazat ću vam samo jedan slučaj naše bolesnice, 54. godište s bolom u grudima, novembra primljena kod nas 2022. Zamaranje, visok kolesterol, visoki trigliceridi, troponin u granicama normale, BMP povišen, atrialna fibrilacija de novo, depresija jeste segmenta do 3 mm i kad smo radili ultrazvuk srca, 62% ejekcijna frakcija, vidite, interventrikulni septum 19, diastolna disfunkcija trećeg stepena, pretkomora 45 i gradijent na izlaznom traktu leve komore 134/92. Sam je bio pozitivan ko radi ultrazvuk, znači sistolni pokret prednjeg mitralnog uspisa u sistoli i znači jedna očuvana ejekcijna frakcija, ali u srčnoj insuficijenciji. Imala je tiroidektomiju, hipertenziju, hiperlipidemiju. Odradili smo koronarografiju koja je bila uredna. Vidite kako to srce izgleda, koliko je to bilo zadebljeno i dole desno, znači vidite, samo da im da će to da se vidi, vidite koliko je bio gradijent, kad pogledate 128 gradijent na izlaznom traktu leve komore. Tako da smo znači imali jednu ozbiljnu obstruktivnu kardiomiopatiju u medikamentnoj terapiji kad je gradijent preko 50, znači beta blokatori, što bi profesor Stevan Ilić rekao, a i čuli ste malo pre profesorku, propranolol može da bude lek izbora od beta blokatora, mi se nismo odlučili za njega, ali smo dali bisoprolol od 5 mg, imali ACE inhibitor, torasemid, rivaroxaban, vratili smo u ritam, ali videli ste da je ispadali iz ritma, rosuvastatin i dali smo zaštitu želuca, za zaštitu želuca. Šta je bilo sledeće? Znači, ako se tegobe i dalje persistiraju, a persistiraju sigurno, videli ste koliki je gradijent, septalna redukcijna terapija, postoje dva vida operacije, znači da se radi hiruška intervencija, morova operacija, ili alkoholna ablacija, znači septalne grana se alkoholom obstruira i onda se izaziva redukcija, znači praviti infarkt jednog dela septuma, ali strogo kontrolisano, tako da smo mi našu bolesnicu uputili na kliniku za kardiovaskularne bolesti na Dedinje, gde je urađena alkoholna septalna ablacija u ehokardiografsko navođenje i vidite posle urađene ablacije
taj gradijent, onaj koji je bio 128, spao je na 28, znači gradijent na izlaznom traktu leve komore, što je zadovoljavajuće. Našu bolesnicu dalje pratimo, ona se dobro osjeća i dalje kontrolišemo. Što se tiče dilatativne kardiomiopatije, ona prisustvo dilatacija leve komore, simptomi srčane slabosti, aritmija, genetski u 40% determinisana, mogu da je dovedu i da se nadovežu infekcija, sistemski imune bolesti, toks, određeni lekovi, endokrine bolesti, peripartalna je vrlo bitna. I evo još jedan naš bolesnik, pacijent, sve su to relativno mladi ljudi, 87. godište, otac dvoje dece, zamaranje, bolovi u grudima, negira funkciju u prethodnom periodu, troponin pri prijemu 2 puta rađen, ista vrednost, nije imao porasta, bio je lako povišen, BMP 784, sinusni ritam, vidite dijastolni dijametar 69, 53, 30 do 35, tada procenjena ejekcijna frakcija kad smo ga primili, to je bilo pre 3 godine, pa smo posle aprila ga ponovo primili, i faktori rizika za kardiovaskularne bolesti, hipertenzija, hiperlipidemija. Odrađena je koronarografija, ovo je njegov EKG, znaci za hipertrofiju leve komore, nije imao neke kompleksne komorske poremećaje ritma i bolesniku smo odradili koronarografiju, urade nalaz koronarografije i već tada smo mu dali optimalnu medikamentnu terapiju, imao je acetilsalicilnu kiselinu, nebivolol, valsartan, sakubitril, eplerenon, torasemid, dapaglifozin, trimetazidin i atorvastatin od 10 mg. Da bi potvrdili definitivno, znači, pošto nismo, znali smo da se sumnjali da se radi o neishemijskoj kardiomiopatiji, nismo hteli acetilholinski ili neke druge testove da vidimo da li ima mikrovaskularnu bolest, koronografija bila uredna, već smo našeg bolesnika odmah poslali na magnet srca. Magnet je pokazao i dokazao da to ide u prilog dilatantne kardiomiopatije, neishemijske etiologije i nađeno je kasno gadolinijumsko nakupljanje u subepikarnim zonama leve komore. Evo vidite ovo sad, znači ove godine, kad je došao posle 2 godine, koliko se ta ejekcijna frakcija poboljšala i koliko je to bolje. Imao jednu mitralnu regurgitaciju, tada i do 3. Ovo je lako, mogu da kažem, smanjeno, znači, tako da situacija je relativno bolja, pratimo dalje tog čovjeka i on je dosta dobro. Te vidite, optimalno je medikan. Šta je sledeća alternativa? Po potrebi, ako ima ICD ili CRT, i transplantacija srčnog mišića. Aritmogena kardiomiopatija desne komore, vi već znate, definisana kao prisustvo pretežno dilatacije desne, ali sve više se zna da nema dilatacije desne komore i aritmogene bez zahvatanja i leve komore. Kasnije sigurno se tokom vremena zahvata i leva. Javlja se u 2. do 4. deceniji života i tu je bitno, tu su u poremećaju proteini srčanog deznozoma. Ti deznozomi su bitni za adherenciju kardiomiocita, za bolje funkcionisanje, znači pripoje te kardiomiocite, njihov spoj. Mi imamo jednog pacijenta koji je primljen institut na lečenje zbog izraženog zamora na minimalni napor prošle godine. Dečko je vrlo mlad, vidjet ćete koje godište, negirao osjećaj gušenja, oticanja podkolenica, očuvano ležanje na ravno, negirao bolov u grudima, BMP je bio povišen, troponin je bio negativan i znači šta karakteriše aritmogenu displaziju? Aritmije, naprasna srčana smrt, srčana slabost, 20% prezentovanih, znači naprasnih srčanih smrti se manifestuje već oko 25. godine života. Ovo je bio ehokardiografski nalaz našeg bolesnika, desna srčana osovina, dominiraju znaci za jednu početnu hipertrofiju desne komore. Vidite kakvi kompleksni komorski poremeći ritmi i te ekstrasistole kako izgledaju na holteru. Tako da ovde je samo prikazano, znači 2017. njemu su se prvi put javili simptomi paroksizmalne ventrikotahikardije, on je tada imao 7 godina. U institutu u Beogradu za majku i dete je potvrđena dijagnoza, znači aritmogene displazije desne komore, urađen je tada i magnet i tada mu je plasiran ICD uz amiodaron i beta blokator. Sve je to išlo dobro, međutim on nije tolerisao amiodaron, kad god se posle dužeg vremena kod njega javljala se hipertireoza i onda su amiodaron zamenili meksiletinom i flekainidom sa beta blokatorom, tako da on, znači od 2019. bio na terapiji meksiletina, flekainida i beta blokatora. Nažalost, ta kombinacija antiaritmika nije mogla da mu reguliše poremećaje ritma, tako da smo ga mi poslali na jednu radiofrekventnu ablaciju. Odrađena je ablacija desnoj komori tih poremećaja ritma i nakon toga, znači od 2020. do 2024. godine, naš pacijent je bio relativno dobro i 2024. znači on je došao kod nas na kontrolu. Vidite kako to srce izgleda. Tada je procenjena ejekcijna frakcija leve komore bila 45%,
desna komora proširena, vidljiva elektroda ICD-a i znači narušena funkcija desne komore. Poslali smo ga i na magnet, magnet je samo potvrdio te masne pruge su nađene u desnoj komori, sniženu funkciju i leve, snižena funkcija i desne komore, tad je procenjena injekcijna frakcija, znači desne komore na 29% kod njega. I vidite u terapiji, znači imao je beta blokator, ramipril, torasemi, deplerenon, farin, eutirox pošemi i kapsule flekanida, meksiletina, tačnije ritamles i 3 puta po 200. Kako ova terapija nije mogla da spreči te njegove kompleksne komorske poremeće ritma, doktori u Beogradu, iskreno nismo mi to odlučili, su rešili da mu uklone štitastu žlezdu i onda je ove godine urađena tiroidektomija i nakon toga bolesniku je vraćen amiodaron u terapiju, tako da on sada ima amiodaron umesto kombinacije flekanida i meksiletina. Nadalje je redovno praćenje. Šta su preporuke za ICD ove 3 grupe bolesnika koje sam rekao? Vi već znate, sekundarna prevencija, tu nema razmišljanja ako pacijent doživi naprasni srčani zastoj i preživi, znači reanimira se i sve, ili ako ima neke, ono što se kaže, neprekidne ventrikulne tahikardije koje mu prave hemodinamsku nestabilnost, onda tu dileme nema. Znači, u sve ove 3, i kod aritmogene displazije, i kod obstruktivne kardiomiopatije, i kod dilatantne treba staviti pacemaker, ICD. Ali se danas sve više razmišlja da iz te primarne idemo uz te sekundne ka primarnoj prevenciji. Znači, i bez doživljenog nekog neželjenog događaja, jer je to teška grupa bolesnika, očekivano je da će nekada dožive nešto da bi to sprečili. Tako da ova 2B faza ili 2 faza za ugradnju ICD-a u te grupe bolesnika treba da se sve više smanjuje, pa da to, znači, i bez preživljenog infarkta, ako on ima kompleksne komorske poremeće, preživljenog zastoja, ako ima kompleksne komorske poremeće ritma, ako ima visok rizik za naprasnu srčanu smrt, a svi oni imaju bez obzira na tu procenu rizika, treba težiti da se ugradi ICD. Nakon toga sve ove naše bolesnike, nažalost, u kasnijem toku možda čeka transplantacija srčnog mišića. Preporuke za vežbanje kod bolesnika sa kardiomiopatijom, samo, znači, do umerenog intenziteta, vrlo niskog intenziteta i ono što je bitno, vežbanje visokog intenziteta nije preporučivo za ove bolesnike, sve 3 grupe, bez obzira kolika je ejekcijna frakcija kod njih. I na kraju, sve ovo, znači, svi ovi naši bolesnici, ako se pravovremeno sagledaju, ako se pravilno terapijski leče, mi smo suzbili jedan deo njihovih aritmija, produžili pojavu srčane slabosti i naprasne srčane smrti i omogućili da koliko toliko imaju jedan normalan život i da žive među nama. Hvala na pažnju. Hvala dr. Bojan na izuzetnom predavanju koje je prožeto i primerima iz kliničke prakse. I hvala mu što je držao vreme i manje od onog dopuštenog, da bismo bili u tajmingu. Pitanja i komentari ima primarius. Ja sam komentar dao vezano za drugog pacijenta i za ICD terapiju. Ovo kod drugog pacijenta je bilo sjajno rešenje sa tiroiditomijom. U stvari, kada analiziramo pacijente koji piju amiodaron, sigurno sam da barem 80% pacijenata koje mi lečimo piju amiodaron bez potrebe, da možemo da ga zamenimo sigurno nekim drugim antibiotikom ili da ga isključimo. Što ja kažem, dovoljan je jedan da ga uključi, posle mora da nađemo 10 da ga isključe. I taj pristup, to smo videli kod Amerikanaca još pre 20 godina, da oni rade tiroiditomije da bi nastavili terapiju amiodaronom po svaku cenu kada je to spašavajuće. Komentar za ICD. Kod primarne prevencije, kod kardiomiopatija, prema preporukama udruženja za pacemaker terapiju, dovoljna je samo niska ejekcijna frakcija, ništa više. Da, i ide se ka tome da pređu jedan afal. Jeste, i to, ono što smo naučili od profesora Ilića svih ovih godina, to je skepticizam prema preporukama. Preporuke kažu da treba, znači, ali mislim da je to samo marketing i, da kažem, silovanje industrije, jer je to jako skup proizvod. Kada ugradite pacijentu ICD za primarnu prevenciju i kada te pacijente pratite, postoje rezultati studija praćenja, manje od 5% pacijenata ima aktivaciju ICD-a u narednih godinu dana. Znači, manje od 5% pacijenata ima naprasnu srčanu smrt ili malignu aritmiju u narednih godinu dana. A šta ćemo s ovih 5%?
Ne, to je druga priča. Znači, mi, kako se zove, verovatno ćemo morati drugačije da selektujemo pacijente kome to treba, kome ne treba. Znači, prema zvaničnim preporukama dovoljno je samo snižena ejekticiona frakcija, a prema preporukama koje je napravilo Srpsko udruženje za aritmije, na čelu sa profesorom Milošinić, kada je se on time bavio, bilo je da ima i dokaz malignih aritmija na Holteru. Na Holteru, da. Da bismo na taj način povećali senzitivnost i specifičnost same terapije. Hvala. Ja samo dve rečenice. Kada se radi o hipertrofičnoj opstruktivnoj kardiomiopatiji, to je vrlo opasno oboljenje. Mladi ljudi umiru na terenu, napolju, ovamo i onamo. Treba voditi računa o tom gradijentu. Gradijent je jedan pri mirovanju, a drugi u naporu. On može da poraste značajno više u naporu i da se tada pojave te zlokobne ritmije da ljudi završe fatalno. Nekada smo mi upućivali, sećam se jednog doktora iz Niša, su upućivali na mijektomiju, miomektomiju, septalna mijektomija, 20 grama tkiva, ali to je bilo lošije nego ablacija tog dela sada sa alkoholom. I za Bojana jedno pitanje. Šta kažete za dijagnozu kardiomiopatija i hronika i ishemika dilatativa dekompenzata? Što se često vidi, stalno vidim te dijagnoze koje dolaze tamo. To je srčana insuficijencija kao posljedica ishemijske bolesti srca. Znači, u principu, prvo je ta srčana slabost, ako ispunjava usled, ima proširene dijametre, toleriše se i ta dijagnoza kardiomiopatija, ali se naglašava da je ishemijskog tipa. Ona nema šifru i, nažalost, pola ovih kardiomiopatija nema šifru. Vi nemate šifru dilatantne kardiomiopatije, stavljate 42, ali to nije šifra dilatantne kardiomiopatije. Ne postoji šifra za dilatantnu kardiomiopatiju zvaničnu. U našem ovom međunarodnoj klasifikaciji što mi koristimo, NK10. Ovo ti je okej sad da i predložiš da poprave tu, pa da bude 11 i da se... Nemate za dilatantnu šifru. Mi sve stavljamo srčanu slabost, pa napišemo... Vidi, dobro si im podsjetio da se ubaci, to je da se ubaci ono povišeni krvni pritisak. Nije hipertenzija, ali povišeni krvni... I to nema dijagnoza, i to nema šifru. Što se tiče tih kardiomiopatija, nekada je to bio koš gde smo sve gurali. Sve što ne nije bilo, kardiomiopatija, hronika, sklerotika i to, tako žena 45 godina zamara se odmah kardiomiopatija. Ovo je jako dobro što je sada podeljeno. Prvo je Goodwin to radio, Goodwin, ono što ga malo pre rekao, u Hamilton Hospitalu, ali on je dao samo bio dao 3. Restriktivna, hipertrofična i dilatantna kardiomiopatija. Posle je bila aritmogena distat desne komore, pa sam onda kazao i to je kardiomiopatija. I dobro, sada ima neka nekompaktna leva komora. To je moderno, da. Ili kako se to već zove, nisam baš mnogo tu upućen, ali ove sekundarne su bile strašne. I sada još uvek mi, to treba nekako malo raštiti, pišemo ove dijagnoze. Kor hipertenzivum dekompenzatum ili ne znam tamo stanje posle infarkta miokarda, srčana insuficijencija. Treba malo raščistiti sa tim kardiomiopatijama, jer kardiomiopatija ipak treba deliti da to bude ono što je nekada bilo samo primarna. Ja sam isto vidio nekoliko pacijenta koji su imali tu aritmogenu displaziju desne komore, to je strašno. Dečko igra košarku i kad god treba da ubaci koš, on pada. To je jedan oblik one uhlove bolesti gde je mišićno tkivo zamenjeno masnim tkivom. To su masne pruge i uglavnom desna komora i oni ne stignu da imaju kardiomiopatiju leve komore, nego umru pre toga. Kažu da u Italiji više od 30%, znači mlađih od 35 godina, glavni razlog je aritmogena displazija, naprasne srčane smrti. Kad već pređe taj period, onda je to opstruktivna kardiomiopatija. Još jedno, moje razmišljanje je vrlo važno, zato što mi nemamo mogućnosti da za svakog pacijenta u koga posumnjamo da ima kardiomiopatiju da napravimo magnetnu rezonancu. A i ovi koji rade rezonancu, oni uglavnom gledaju mozak, gledaju kosti, gledaju ovo mali broj ljudi koji zna da gleda da dobro napravi gadolinu ili nešto da vidi. Na sreću, mi, zahvaljujući direktorici i našem zalaganju, mi smo uspostavili dobar kontakt i imamo doktora koji dobro to radi u Nišu, sad Nikola Laban. Ma imate vi, a da li onaj u Leskovcu, Vranju, Bujanovcu, Boru ili Majdanpeku? Problem je u tome što mali broj aparata u Srbiji tehnički zadovoljava da se radi kardiomagnetna. I dobro edukovanog kadra. Da, znači najveći broj ovih aparata nemaju te tehničke sposobnosti. Tako da i to što piše u preporukama, ovo je najvažnije, vrlo važno, ok, slažem se ako se može, ako se ne može, moramo da radimo malo
na nižem nivou. Ja bih samo istakla značaj stres ehokardiografije za procenu povećanja gradijenta, kao kod aortne stenoze, tako i kod... Da, mi to radimo, nego samo da to jednostavno istaknem da može da se radi i onda da se proceni povećanje gradijenta. Bojana Space. Da, i ovo je poslednje predavanje iz ove sesije, atrijalna fibrilacija od preporuka do kliničke prakse, docent Dejan Petrović, Institut Niška banja, znači sve bazirano na preporukama 24. Tu su prava pitanja. Pa naravno, zato što je atrijalna... Pre 5 nedelja se završio Kongres kardiologa Srbije. Sve preporuke koje su izašle ove godine su detaljno evaluirane. Između ostalog, atrijalna fibrilacija, Bojan je o tome tad pričan pre 5 nedelja. Sad sam ja dobio taj zadatak, ali smo se dogovorili s obzirom na učestalost tih pacijenata, odnosno atrijalne fibrilacije u vremenu u kojem živimo, da ponovimo to i ovde na 10. ZASINK-u i naravno moje predavanje će se odnositi na ove preporuke koje su objavljene početkom septembra, avgusta meseca ove godine. I zaista atrijalna fibrilacija, ne samo što kažu ovi statistički podaci, nego svi mi koji radimo svakodnevno kardiologiju znamo da svakog dana nemamo više, atrijalna fibrilacija nije samo karakteristika osoba, pacijenata starije životne dobi, već i u 4., 5. deceniji, pa čak i mlađe osobe nam dolaze sa prvom epizodom atrijalne fibrilacije. Tako da, kažem, atrijalna fibrilacija je nešto sa čime se mi srećemo svakodnevno i sretaćemo se sve češće. Dijagnoza, naravno, EKG, 12-kanalni ili jednokanalni EKG u trajanju 30 ili više sekundi koji pokazuje srčani ritam bez uočljivih 5 talasa i nepravilnih intervala i vidimo da je to sada 1A, pre 4 godine nivo dokaza je bio 1B. Ne bih se ovde mnogo zadržavao, sve to mi znamo. Prva dijagnoza, paroksizmalna atrijalna fibrilacija, perzistentna i permanentna atrijalna fibrilacija. Naši pacijenti kad dođu s atrijalnom fibrilacijom uglavnom se žale na nepravilan srčani rad, ubrzan srčani rad, zamor, ono što smo mi stalno ponavljali u Niškoj banji, kad dođe do epizode atrijalne fibrilacije, taj pacijent izgubi negde 20% svog fizičkog kapaciteta. Ako je mogo 10 metara bez zamora, sad će moći 8 metara, znači smanjen je fizički kapacitet i nešto ređe se žale na bolove u grudima, anksioznost i tako. Ali šta je, zbog čega je bitna atrijalna fibrilacija? To su ovi nepovoljni utice i ishodi koji su povezani sa kliničkom atrijalnom fibrilacijom. To je značajno, znači to su ponavljane hospitalizacije, vrlo brzo dolazi do pojave srčane slabosti, ishemijski moždani udar, tromboembolizam, odnosno sistemski tromboembolizam i naravno poremeći kognitivnih funkcija naših pacijenata, depresija, loš kvalitet života i ti pacijenti sa atrijalnom fibrilacijom naravno imaju veću učestalost smrti. I ovo je ono neka najvažnija, neka nova možda karakteristika ovih novih preporuka u odnosu na one pretprošle iz 2020. godine, to je AF care pristup, odnosno princip lečenja i sagledavanja tih pacijenata. Ali kad vidimo, to je mala promena u odnosu na onaj ABC pristup iz 2020. godine, ali ta neka mala stvar čini da mi značajno bolje lečimo i sagledavamo te naše pacijente. Znači, C, evaluacija komorbiditeta i terapija faktora rizika, prevencija moždanog udara i tromboembolizma, smanjiti simptome naših pacijenata kontrolom pulsa, kontrolom srčane frekvence i kontrolom ritma i ovo je to novo evaluacija i dinamička ponovna procena. Optimalni ovaj tretman, care princip, obuhvata znači preporuke za životni stil, psihosocijalnu podršku naših pacijenata, obrazovanje naših pacijenata, besprekorna, odlična koordinacija između primarne zdravstvene zaštite i specijalizovane atrijalne fibrilacije nege. I ovo što sam podvukao ovde, znači zajedničko donošenje odluka, stalno se insistira na tom principu zajedničko donošenje odluka i multidisciplinarni timski pristup. Evo, već Bojan je sad dosta govorio o magnetnoj rezonansi. Šta je sve potrebno kad dođe pacijent sa atrijalnom fibrilacijom da se uradi, da se ispitaju ti pacijenti? Znači, jedna, naravno, detaljna anamneza, ali
evaluacija porodične istorije, komorbiditeta, ali je ovde jako bitno proceniti faktore rizika za tromboembolizam s jedne strane i proceniti faktore rizika za krvarenje. I sve ono što mi rutinski radimo našim pacijentima, 12-kanalni EKG, evaluacija biohemija, odnosno krvi, krvna slika, jako bitno bubrežna funkcija, funkcija jetre, evaluacija glikemije, tiroidnog statusa, transtorakalna ehokardiografija, ali se za jednu grupu pacijenata, odnosno za veći broj pacijenata, preporučuje da se uradi ambulatorni, višednevni, višenedeljni EKG monitoring kod nekih test opterećenja, evaluacija NT-proBNP troponina, transezofagusna ehokardiografija i ove neke nove danas metode, CT angiografija, koronarna CT angiografija, magnetna rezonanca srca, evaluacija mozga i kognitivnih funkcija, ali ono što je, kažem, opet ista neka razlika, svim pacijentima treba uraditi transtorakalnu ehokardiografiju, svim pacijentima sa atrialnom fibrilacijom vidimo jako visok nivo dokaza. Na ovom slajdu sam želeo baš da istaknem te razlike između preporuka između 2020. i 2024. godine, ABC princip i sada CARE princip, odnosno pristup, i vidimo, kažem, da je samo novitet ovo to. Znači, imamo, po C, to je evaluacija komorbiditeta, terapija faktora rizika, prevencija tromboembolizma i moždanog udara, redukcija simptoma, ali sada je taj novitet, znači evaluacija i dinamička ponovna procena. Znači, te pacijente moramo redovno da pratimo, da kontrolišemo i da optimiziramo njihovu terapiju celokupnu, pa i terapiju za prevenciju moždanog udara. I evo, najpre ću govoriti o komorbiditetima i faktorima i terapija faktora rizika. Znači, potrebna je detaljna, evaluacija komorbiditeta i faktora rizika, adekvatno lečenje hipertenzije u skladu sa preporukama, srčane insuficijencije, dati sva 4 stuba terapije, redukcija telesne težine, lečiti opstruktivnu sleep apneju, maksimalna redukcija alkohola. Do skora smo imali da je alkohol nulta tolerancija, a sada ovde 3 pića nedeljno se toleriše, maksimalno dobra kontrola glikemije, popraviti fizički kapacitet naših pacijenata i takođe stalna, dinamička, progresivna evaluacija, znači svih komorbiditeta i faktora rizika i njihovo dobro lečenje. To je ovde istaknuto samo na jedan drugi način, znači evaluacija i otkrivanje svih komorbiditeta, faktora rizika i njihova maksimalna, kontrola. Šta ćemo raditi kad dođe pacijent sa prvom dijagnozom atrialne fibrilacije? Ako je pacijent hemodinamski nestabilan, sigurno da idemo na električnu kardioverziju i to je kao kod svih pacijenata koji su hemodinamski nestabilni. Ali ako su pacijenti hemodinamski stabilni, najpre što radimo, i uglavnom pacijenti dođu sa srčanom frekvencom 100 do 150, 160 otkucaja u minuti, inicijalna kontrola pulsa, inicijalna kontrola srčane frekvence i u zavisnosti od ejekcione frakcije, manje ili veće od 40%, mi ćemo izabrati grupu lekova kojom ćemo postići tu kontrolu pulsa. Ali ako pacijenti imaju perzistentnu i simptomatsku atrialnu fibrilaciju, naravno da razmišljamo i o kardioverziji, a princip čekaj, gledaj, odnosno treba biti strpljiv, pratiti pacijenta ukoliko se sinusni ritam uspostavi spontano u roku od 24 časa. Kako ćemo prevenirati moždani udar i sistemski tromboembolizam? Naravno, treba proceniti rizik od tromboembolizma, preporučuju se neki lokalni validirani rizik skorovi, ali mi se uglavnom držimo ovih preporuka CHADS-2 VAS-score. To je sad u odnosu na CARE princip, možda drugi sad najveća razlika u odnosu na preporuke iz 2020. godine, CHADS-2 score, i ako procenimo da je njegova vrednost 2 ili više, odmah započeti oralnu antikoagulantnu terapiju. Ako je vrednost CHADS-2 VAS skora 1, treba razmotriti primjenu oralne antikoagulantne terapije i, naravno, izbor antikoagulantne terapije, pre svega direktni oralni antikoagulansi, osim kod pacijenata sa značajnom mitralnom stenozom ili mehaničkom
veštačkom valvulom. I mogu da vam kažem, s obzirom da smo mi i poznati rehabilitacioni centar, da se dešava da dođu operisani pacijenti sa veštačkim mitralnom, sa veštačkim mehaničkim zalisima, a dobijaju dvojnu antitrombocitnu terapiju iz nekih mesta. Tako da, zaista, edukacija i lekara je i dalje izgleda neophodna. Ako pacijentima ne damo direktne oralne antikoagulanse, naravno tu su još uvek stari antagonisti vitamina K, ciljno vreme INR-a je 2 do 3, ali da ta vrednost bude u terapijskom opsegu preko 70%. I mogu da vam kažem, profesor je malo čas spomenuo da smo mi radili Kanto studiju, ali radili smo i Engage studiju i tada nije bilo 70% taj terapijski opseg, 60 ili 65% je bilo traženo. Mogu da vam kažem da je naš centar bio stalno u tom terapijskom opsegu INR-a kod pacijenata koji su bili u odnosu na edoksaban, su dobijali varfarin, imali smo taj jaj bojan, tako da mi možemo da radimo i kao transfuziolozi, da ordiniramo i pravimo šeme za antagoniste vitamina K. A nakon toga, naravno, procena rizika krvarenja. To sam, znači, sve već rekao. ČAC-2 skoro. Znači, nemamo ONO-S. Na osnovu jedne finske randomizovane studije to je izbačeno, tako da nam je ostalo, ne bih se tu mnogo zadržavao, znači nema više pola u ČAC-2 skoru, nego je ostala hronična srčana slabost, hipertenzija, više od 75 godina starost, dijabetes, prethodni moždani udar, TIA ili arterijski tromboembolizam, vaskularna bolest i starost 65 do 74 godine. I već sam rekao, 1C nivo preporuka ČAC-2 skor, nema, izgubio seks. Pol, znači 1C obavezno ako ti pacijenti nemaju kontraindikacije, nemaju povećan rizik krvarenja. Ako je 1, treba razmotriti primenu oralne antikoagulantne terapije. Znači, oralna antikoagulantna terapija 1A kod svih pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom i povišenim tromboembolijskim rizikom. A već sam pomenuo, znači, kad je taj tromboembolijski rizik povećan. Šta je takođe bitno? Kod pacijenata, Bojan je sad govorio o kardiomiopatijama, ako pacijenti imaju atrijalnu fibrilaciju i hipertrofičnu kardiomiopatiju ili amiloidozu srca, bez obzira na vrednost skora, treba primeniti oralnu antikoagulantnu terapiju i jako je bitno ta individualna ponovna procena tromboembolijskog rizika u određenim intervalima kako bi se omogućilo da pacijenti na vreme dobiju oralnu antikoagulantnu terapiju. Ja mislim da ako za 4 ili 5 godina više nećemo u tim preporukama gledati antagoniste vitamina K, nego će to biti samo direktni oralni antikoagulansi, da li će to biti samo direktni inhibitori 10A faktora koagulacije ili, evo, svi znamo da sada imamo i 11A inhibitore, studije koje upoređuju sa apiksabanom, tako to je neka budućnost, skorašnja budućnost, znači sada izbor direktnih oralnih antikoagulanasa, evento antagonista vitamina K i ono što je novo da unazad, ne znam, godinu dana, 6-12 meseci, uz apiksaban, dabigatran, rivaroksaban, na našem tržištu se pojavio i pomenuti edoksaban, ne bih se, kažem, tu svi mi znamo kakva je njihova interakcija, doziranje, kada treba redukovati dozu, i to. Uz procenu rizika od tromboembolizma jako je bitna procena rizika krvarenja i treba proceniti sve te promenljive, ali i nepromenljive faktore rizika za krvarenje i ono, kažem, neka treća razlika, ne koristiti sada skorove za procenu krvarenja koji će nam odrediti da li da uvedemo oralnu antikoagulantnu terapiju ili da isključimo, već jedna kompletna procena, pre svega, kažem, promenljivih faktora rizika, ali i evaluacija nepromenljivih faktora rizika za krvarenje. Kada je u pitanju hipertenzija, već sam rekao, optimalna kontrola, izbegavati primenu nesteroidnih antiinflamatornih lekova, zna se da za prevenciju tromboembolijskih događaja se ne preporučuje primjena oralnih antikoagulanasa i antitrombocitne terapije. Ako je iz nekog razloga neophodna antitrombocitna terapija, treba ih kombinovati sa doacima, a ne s antagonistima vitamina K. I treba razmotriti sve druge faktore, kažem, pogotovo promenljive faktore rizika za krvarenje, znači smanjiti upotrebu kortikosteroida koje je to moguće, dati inhibitore protonske pumpe, evaluirati interakciju sa drugim lekovima koji se koriste. Tako da, kažem, potrebna je jedna
adekvatna procena rizika od krvarenja i to je, kažem, sad velika razlika u odnosu na 2020. godinu koji su preporučivali primjenu skora, pre svega Hasbled skora, a sada se preporučuje 1B proceniti, znači i lečiti sve te promenljive faktore rizika za krvarenje kod pacijenata koji treba da dobiju sa atrijalnom fibrilacijom i koji trebaju da dobiju oralnu antikoagulantnu terapiju. Ali, ako dođe do krvarenja, šta ćemo da radimo? Ta krvarenja mogu da budu mala, mogu da budu velika, značajna i mogu da budu opasna po život. Naravno, odmah treba prekinuti terapiju antagonistima vitamina K ili direktnim oralnim antikoagulansima, zatim nadoknada, se savetuje nadoknada tečnosti, transfuzije krvi, ako je neophodno dati vitamin K, transfuzije sveže smrznute plasme, koncentrata protrombinskog kompleksa, ali ako su to, kažem, velika krvarenja, opasna po život, naravno potrebna je i primjena specifičnih antidota. Znamo, znači, ako je pacijent na dabigatranu, da je taj antidot idarucizimab i eventualno dolazi u obzir hemodijaliza, a kod doaka adneksanet, ovde stoji apiksaban, rivaroksaban i edoksaban, adneksanet je antidot koji podništava pre svega efekat rivaroksabana i apiksabana. Znači, to je antidot za lekove rivaroksaban i apiksaban i poništava tu antikoagulaciju kod nekontrolisanog krvarenja. Nije sigurno da je efikasan kod drugih inhibitora faktora 10A, daje se intravenski, ima svoje neka neželjene efekte i on je odobren u Sjedinjenim Američkim Državama maja 2018. godine. Takođe, treba razmatrati i okluziju, odnosno zatvaranje aurikule leve pretkomore. To perkutano zatvaranje se savetuje kod pacijenata koji imaju atrijalnu fibrilaciju, a imaju povećan rizik za krvarenja i imaju kontraindikaciju da dobijaju oralnu antikoagulantnu terapiju. A kada su u pitanju preporuke za hiruško zatvaranje aurikula leve preporuke, to hiruško zatvaranje se preporučuje kao dodatak oralnoj antikoagulantnoj terapiji kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom koji su već podvrgnuti, dakle, operaciji srca. Kada je u pitanju redukcija simptoma i kontrola ritma, mi smo nekada razmišljali da trebamo pokušati da vratimo svakog pacijenta, da svakom pacijentu uspostavimo sinusni ritam, ali smo opet, kažem, što već čusmo, iskustvo, neki stari profesori naši su govorili, pacijent će da dobije P talas, ali će izgubiti glavu. Tako da moramo biti jako obazrivi, ali da bismo smanjili simptome našim pacijentima, trebamo da kontrolišemo puls, srčanu frekvenciju, a kod nekih trebamo, naravno, da pokušamo da uspostavimo sinusni ritam, kardioverzijom, antiaritmijskim lekovima, kateter ablacijom, endoskopskom ili hibridnom ablacijom, hiruška ablacija ili, malo čas smo videli nekad i kombinacija nekih procedura, kombinacija ablacija ili pejsa. Tako da, terapija kontrole pulsa, terapija srčane frekvencije, to je jedna inicijalna terapija, to je ono što svakom pacijentu prvo pokušamo da uradimo kad se javi i to može da bude inicijalna terapija kao dodatak terapiji za kontrolu ritma ili nekada, nažalost, jedina strategija lečenja za kontrolu srčane frekvence i smanjenje simptoma. Već sam pomenuo, znamo mi koji su to lekovi, od toga, znači, zavisi od ejekcione frakcije kod pacijenata koji imaju ejekcionu frakciju manju ili veću od 40%. Ako je ona manja od 40% beta blokator ili digoksin, ako je veća, uz njih dolaze u obzir i verapamil i diltijazem. Ali kod te kardioverzije moramo biti jako obazrivi. Znači, bezbednost na prvom mestu i preporučuje se da se ipak doaci koriste pre antagonista vitamina K za pripremu za kardioverziju, a najbolje uraditi u roku od 24 časa. Ali ako ona traje duže od 24 časa, mora da se zadovolje neke preporuke, a to da pacijent bude najmanje 3 nedelje na oralnoj antikoagulantnoj terapiji ili da se, što je malo teže, uradi transezofagusna ehokardiografija i da se isključi, dakle, ovaj srčani tromb. Dakle, doaci imaju prednost u odnosu na antagoniste vitamina K za smanjenje rizika od tromboembolije kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom koji se podvrgavaju kardioverziji.
Istaći ću ovde nastavak terapije najmanje 4 nedelje kod svih pacijenata nakon kardioverzije, a dugotrajno kod pacijenata sa faktorima rizika za tromboembolizam, bez obzira da li je postignut sinusni ritam, i tu trebamo da se razmislimo dobro kome ćemo da isključimo oralnu antikoagulantnu terapiju. Farmakološka kardioverzija, to nam je poznato, uglavnom amiodaron kod pacijenata ozbiljnih, znači sa srčanom insuficijencijom, koronarnom bolešću. Ako pacijenti nemaju koronarnu bolest, srčanu insuficijenciju, dolaze u obzir flekanid, propafen i vernakalant. Ali naravno, ta farmakološka kardioverzija se ne preporučuje kod pacijenata koji imaju bolest sinusnog čvora, AVES provođenja ili imaju produžen QT interval. Pacijenti koji imaju paroksizmalnu atrijalnu fibrilaciju, cilj je pre svega kontrola srčane frekvence, zajedničko donošenje odluka, ali ako pacijenti imaju simptomatsku rekurentnu atrijalnu fibrilaciju, kažem, kateter ablacija sada, to je možda evo četvrta neka velika promena u odnosu na 2020. godinu, dolazi podjednako, zauzima jedno podjednako mesto kao i antiaritmijski lekovi, ali kažem, kod neuspele terapije antiaritmicima opet kateter ablacija, a kod neuspele kateter ablacije ponovljena kateter ablacija ili hiruška ablacija ili terapija antiaritmijskim lekovima. Dakle, kateter ablacija je najviši nivo dokaza 1A, vidimo da je ovamo bila čak 2AB, znači kao prva linija terapijske opcije za kontrolu ritma kod pacijenata koji imaju paroksizmalnu atrijalnu fibrilaciju, jer pomaže i u redukciji simptoma, u ponavljanju i u progresiji atrijalne fibrilacije. Znači, atrijalna fibrilacija 1A kod pacijenata sa paroksizmalnom ili persistentnom atrijalnom fibrilacijom koja je rezistentna ili netolerantna na terapiju antiaritmijskim lekovima za redukciju simptoma, ponavljanje i napredovanje atrijalne fibrilacije. Hiruška ablacija takođe kod pacijenata koji se već su podvrgnuti operaciji mitralne fibrilacije, imaju atrijalnu fibrilaciju, nivo dokaza 1A. I ovo je, kažem, ona velika razlika u odnosu na onaj ABC princip iz 2020. godine. Evaluacija i dinamička ponovna procena, ona obezbeđuje taj dinamički model nege radi optimalnog lečenja, radi adekvatnog i pravovremenog uvođenja ili prekida sve terapije i najvažnije oralne antikoagulantne terapije. Znači, u određenom vremenskom periodu trebamo ponovo raditi stratifikaciju rizika za moždani udar, tromboembolizam, proceniti opet faktore rizika za krvarenje, ali vidimo na kraju ovde kontinuirana oralna antikoagulantna terapija uprkos dobroj kontroli ritma ako postoji rizik od povećanog tromboembolizma. I ja sam već kroz moje predavanje izneo te neke ključne poruke novih preporuka, znači to je novi princip, izgubili smo S, odnosno pol, veći značaj kateter ablaciji, apsolutna procena svih faktora, pogotovo modifikujući faktora krvarenja, a ne primjena skorova, kažem, pre svega Haas-Bled skora i, kažem, ovo za pacijente sa atrijalnom fibrilacijom, ponavljam, dinamička evaluacija i ponovna procena radi jedne maksimalne optimizacije terapije da bi popravili njihov kvalitet života, smanjili simptome i sprečili neželjene ishode, odnosno produžili našim pacijentima život. Hvala lepo. Hvala docentu Dejanu Petroviću, dosta obimne, da kažem, preporuke, on je uspeo da ih sažme i manje od predviđenog vremena, a rekao nam je ono što je esencija praktično za praksu. Pa evo, ja otvaram za diskusiju, ako ima neko komentar, neko lično iskustvo, eventualno neko svoje mišljenje. Izvolite. Ja bih se zahvalio Dejanu Petroviću na pomoći pri realizaciji našeg kongresa, pošto svake godine od početka priređujemo i broj časopisa, tako da je Dejan napravio jedan odličan review vezan za atrijalnu fibrillaciju. Upravo ove ključne poruke imate i u časopisu koji ste dobili uz vaš materijal koji imate, tako da i tu možete to da pročitate. Dobro, ako... Izvini, Tu ovdje najviše pitanja ima. Slobodno pitajte, mislim da ne budem ja taj koji ništa... Ima najviše nejasnoća. Koji ništa ne zna. Aha, dobro reći. Pa evo ovako, prvo, Dejan se mnogo oduševio ovom petom
peta. Dinamička ponovna procena. Pa to smo do sad radili. To znači, imaš pacijenta, napraviš elektrokardioverziju, mora da dođe za mesec dana, za 2 meseca, za 3 meseca, pa da vidiš šta ćeš. Svakog pacijenta koga imaš, apsolutno mora ga pratiš najmanje 3-4 puta godišnje. Prema tome to ništa novo nije, nego ovi koji su pisali te preporuke nisu imali šta da rade, pa su nešto da dodaju, promenili su naziv care i umesto ne znam tamo kako se sad zove i Profesor, nema suštinskih promena, to je činjenica. Pa znam da nema, o tome ti ja govorim, ali ti si mi kaže ovo je najvažnije, ništa nije važno. Mora nešto da bude, profesor. Ne, ja se izvinjavam, samo što ću da upadnem. To je ono što sam rekla. Praksa uvek ide ispred preporuka. Znači, oni su to videli od nas iz prakse, pa su ga stavili sad na papir. Mi smo to radili i pre smjernice. Preporuke su za doktore koji su lenji, politički podvodljivi i za one koji neće da misle svojom glavom. Je tačno? Dobro. Deki, tvoji pacijenti sa fibracijom, koji najčešće uzimaju antikoagulantni lek? I dalje u Srbiji je varfarin. Molim? Varfarin, ja mislim da je 50-60%. Do skoro je bilo 80%. Pa što nam ne kažeš onda, prostu rečenicu, najbolji lek je onaj koji pacijent može da kupi i da ga uzima, da mu ne daje neželjene efekte, a sve ostalo, da li je to ovoliko 0,2% veće krvavljenje, veća šansa, nisam baš, ili manja efikasnost i veća efikasnost. Imamo tu neka poređenja, doduše nemamo poređenja head-to-head poređenja sa ovim novacima. Nema. I to je opasno. Zašto nema? A zašto nema? Pa... Nije skupo. Pa neće se ništa dokazati, svi će biti jednako loši. Profesor, ne znam, izvinite što vas prekidam, izvinite, molim vas, ali dok smo mi radili Engage studiju, to je trajalo 3,5 godine, ti svi prvi rezultati koji su se pojavljivali samo su pokazivali bolju bezbednost leka. Nisu pokazivali da su efikasni, ali su se vremenom sa većim brojem pacijenata, kad je došli do 18.000 pacijenata, i kao efikasni su. Tako da mi to vrlo dobro iz iskustva znamo. Prema tome moramo da još uvek čuvamo i da negujemo vitamin K antagoniste. Važni su, jer ne mogu svi pacijenti da kupe i dođe pacijent koji je inteligentan i kaže, doktore, pa ja pijem, ne znam šta pijem, ja ovo kad bi pio, onda bi znao kako ja regulišem moj šećer, pa gledam glikemiju. Pustite te ljudi koji imaju dobru regulaciju, 5 godina na tome, pustite ih dalje. Ne dirajte ih. Naravno. To je prvo pitanje. Drugo pitanje, koji je najefikasniji lek da vratimo pacijenta u ritam? Mi smo to vratili 100 i nešto pacijenata, ali ja sam to zaboravio, da li sam zaboravio kako mu beše ime, do 2005. smo uradili 100 i 200 pacijenata. Koji je? Kinidin? Kinidin, čovjek. Kinidin, da. Kinidin. Vrlo je dobar, vrlo je efikasan, vrlo potentan, nema ga u preporukama i ne preporučujem da ga dajete zato što ga nema u preporukama, može neko zaglavi na sudu. Mada po ovim, prema zakonu, te preporuke nisu obavezujuće. One nisu kanon koga mora se pridržavate. One su izraz nekog viđenja nekog visokog stručnog tela koje treba da vam pomogne u dijagnostici i lečenju bolesnika. Ali ako napravite grešku, a to ste primenjili, a niste ga izlečili, možda odgovarate. Mi smo, profesore, štete što nismo napisali neko naše iskustvo tada, jer jedno 10 godina dok se nisu pojavile preporuke gde je rečeno samo amiodaron, ja mislim, imali smo naravno neke naše faktore, veličina leve pretkomore, dužina trajanja atrijalne fibrilacije, 3 tablete dnevno, do 2 grama dnevno, kinidin beše 200 mg jedna, pa krećemo sa 3 tablete. Ma kinidin velike doze. Bojane, tako da, retko kad nismo uspevali. Mi smo ispitivali i verdikalan. Šta je sa verdikalanom? To je treća klasa antiritma, samo za akulavu, znači se koristi, nema ga kao tableta, za brzu konverziju ritma i tu se kinidin bolje pokazao. Znači imali smo pacijente, ako ne uđe na verdikalan, radili smo elektrokonverziju. Nisu ušli na elektro, ušli su na kinidinu. To je neverovatno, ali to je neverovatno. Pazite, dobili smo lek koga treba da ispitamo da se da venski, da pacijent odmah uđe u ritam. Jedan broj je ušao, ali ne veliki broj, ne mogu da setim. Ne znam koliko je tačno ušlo, pa onda iza toga radiš elektrokardioverziju, to smo radili. I ne uđe na to, damo mu kinidinu, uđe na kinidinu. A smo ih puštili sa miodaronom ući. Možda presnije, ne odmah. Ali to je opet onaj strah. Dobije pacijent 5 talasa i izgubi glavu. To nije baš
tako jednostavno, pazi, i ti imaš svoju... I mislim da imamo, aha, još šta je sa sotalolom? Sotalol je beta blokator i ima elemente treće klase. I vrlo je opasan. I čuvajte ga se. Postoji jedna studija SWORT koja je pokazala da se povećava smrtnost jer ima izražen proaritmički efekat. A vidim da ga stalno da kuraju nešto. I ovde, kada dajete flekanid, vodite računa, flekanid je za zdrava srca. Flekanid nije za kardiomiopatije, nije za bolest srca, flekanid. Menksiletin malo vredi. Nema boljeg od amiodarona, žrtvujemo štitosnu žlezdu, čuvamo glavu. I odličan je amiodaron kad se kombinuje sa beta blokatorom. I to je jedina povoljna kombinacija da se prevenira srčana smrt, jedino MADID 1 i MADID 2 studija, što malo pre se govorio o tim odnosno defibrilatorima i oni su ukazali kogod ima manju ekstremnu frakciju od 40%, treba ugraditi ICD, što nije moguće za naše uslove. To nije realno za nas. Evo, to neću više. Dobro. Imamo pitanje iz publike, izvolite. Imam samo komentar. Ja bih se zaista zahvalila i na fantastičnoj organizaciji doktora Mitova, ali imam jednu molbu ili predlog da u narednim događajima sesija Niške banje bude u tim nekim prvim danima, a da ne bude uvek ostavljena za kraj. Jeste najbolje za kraj. Nije on kriv zbog toga, on nije kriv. Kogod ali molba organizatora da to bude negde na nekom početku. Jer su zaista fantastične predavanja njih. Najslabija posećenost je zadnjih dana i najbolje sesije se stavljaju zadnjih dana zbog toga. Mislim da zaslužuju mnogo veću pažnju. Hvala. Hvala vam puno. Ja znam vaše mišljenje o institutu i hvala vam. Nećemo vas izneveriti, nadam se nikada. Ja se zahvaljujem predavačima, zahvaljujem se primariusu Mitovu na organizaciji, pozivu i celoj ekipi koja prati ovo, tehničkoj podršci, svim ljudima koji su tu uključeni. Svaka vam čast na organizaciji, izdržljivosti i, da kažem, gostoprimljivosti. Mi smo iscrpli sva pitanja i ovu našu sesiju. Završavamo 6 minuta ranije od predviđenog nam vremena koje nam je dato. Hvala i publici koja je bila strpljiva i šta da vam kažem, želim vam srećnu novu godinu, sve najbolje koja je sada na pragu i dođite u Nišku banju maja sledeće godine na kongres aktuelnosti u kardiologiji. Imate objavu na sajtu kardiologa Srbije, datum i svi ste dobrodošli, sve ideje i učešće sa svojim sesijama. Evo, mi vas pozdravljamo. Samo nemojte očekivati ovaj nivo tehničke prezentacije kao što ovde. Ovo je svetski, a naše. Jedino da vas svaka vam čast. Da vam damo Jolića. Da Jolića uzmemo na 3 dana. Ne znam da li je Jolić za to zadužen. Ali juče kad sam juče gledao onaj test, kako se on zove, kviz, to je kao bolje nego na televiziji. Vidite onaj dečko sa prugastom majicu tamo što stoji, on je to napravio. On? Dečko Lativera. Da. Ono svaka minuše čast. održava sajt. A pazite, ono da klikneš 13-icu, dečko je počeo sa 13, simpatično. Juče je počeo sa brojem 13. I da se otvore pitanja i da se s jedne strane boduje, pa to ni na televiziji ne možete vidjeti. Neverovatno. Tehnički i organizacijono svaka čast. Zaboravio sam Draganu da pohvalim. Dragana je uvek u prvom redu ovde sedela. Ovog puta ne baš mnogo, ali ranijih godina non stop sam vas viđao, prvi red.
mogu ja na ovo ću, ja ću na ovo. Na ovo ću. Da. Dobar dan svima. Prekoračili smo vreme dosta, pa da budemo ekspeditivni, pošto je ovo poslednja sesija ovogodišnjeg jubilarnog ZASINK-a, ali nije manje atraktivna, naravno, ako je poslednja na programu, čak šta više. Kompleksni slučaj u invazivnoj kardiologiji. Sa mnom će sesiju voditi moj kolega i prijatelj iz Skoplja, profesor Kalpak. Pa da ne dužemo mnogo, molio bih da se svi pridržavamo vremena, da bi stigli u optimalno vreme da završimo sesiju, znači jedno 8 minuta, da bi imali vremena da diskutujemo, jer tu je bitna diskusija kod prikaza slučajeva, pa imam veliko zadovoljstvo da najavim profesora Kalpaka sa svojim prvim predavanjem. Izvolite. Hvala. Hvala na ponovnoj prilici da se obratim, da vam završim pažnju prikazom slučajeva. Intervencija probat ću da pričam na srpskom, slajdovi su na ćirilici i na makedonskom. Mislim da ćemo da se razumemo, jel da? Plan je da prezentujemo malo kada bi odabrali intervenciju nakon bajpasa, koja su međunarodna iskustva na tu temu, šta kažu guidelines i vodiči i nekoliko naših slučajeva. Sad, nije svejedno da li se nakon bajpasa odmah, prvih dana, uradi angiografija, pa i nakon toga intervencija, ili se to uradi nakon prvog meseca, u prvoj godini ili par meseci kasnije. To može biti kao planirani hibridni tretman, to ćemo isto videti, i može biti i kasnije, pošto znamo da venski bajpasevi prestaju funkciju više od 50% u prvih 5 godina. Nakon angiografije mi imamo 3 moguća ishoda. Hoćemo da produžimo samo sa optimalnim medikamentoznim tretmanom ili konzervativno, i hoćemo da pravimo neku revaskularizaciju, interventnu ili ponovnu kardiohirušku reoperaciju. Šta kažu iskustva? Kažu da je to često, da je bolje ako se uradi urgentno, da je manja smrtnost i da poboljšava preživljavanje kod onih kojima je to zaista potrebno. Sreća je da to treba samo kod manje od 5% od operisanih pacijenata. Onda je tu na redu hibridna planirana intervencija. Vidite, iskoristi se lima, a za desnu arteriju se stavi, se interventno reši stenoza. I sad, iskustva, ne postoje head-to-head komparacije oko ovoga. Iskustva kažu da je to opet oko 4,5% i da pola od njih završe sa intervencijom. Iskustva su pre 10 godina, a ovo je publikovano 19. godine. Tako da nemamo baš skorašnije i od novog datuma publikacije, i oni kažu da najčešće u prvom danu su, kad je koronarna angiografija, tada su intervencije, i kako prolaze dani, ta urgentna angiografija ređe se radi i ređe su intervencije. Revaskularizacija nakon bajpasa nisu ispitivana randomiziranim studijama, to moram da ponovo, nikada nisu ispitivana, tako da je potreba da se registri uključe u rasuđivanje, zato su preporuke na nivou 2A ili 2B. Autori su od 98. pa naovamo, retko koji analizuje ovu stvar u zadnjih godina, ali nakon 22. i 24. godine pojavili su se nekoliko analiza, i to ovo je 2017.
kad su analizirali da li je PCI na venskom bypassu ili na nativnu, bolje prolazi nativna intervencija, a venski bypassi su negde oko 25 do 30% otkazali perfuziju prvih dana i to je iz žurnala kardiovaskularne hirurgije Brazila. To je negde 22. godine publikovano. Onda 24. godine u ovom žurnalu vidite da opet nakon prvih 10 godina imamo veći procenat intervencija na nativni krvni sud u odnosu na ostale graftove i onda dolaze razne studije koje ću da u interesu vremena preskoknem, ali glavno je da oni kažu da je nativna PCI, nativne arterije nakon bypassa imaju bolji ishod nego graftovi. I šta kažu guidelinesi? Da se redu bypass može razmatrati ako je lima slobodna još uvek, a inače trebamo preferirati intervencije. To isto kažu evropske, sa sličnim nivom, s istom snagom dokaza, to isto kažu i američke preporuke. I sad, da ne bi dužio, pošto imam još samo 2,5 minute vremena, ja ću da prezentujem slučajeve. Pacijent je sa više rizik faktora, upućen na bypass i sad imamo kod ovog pacijenta interesantnu stvar da mi kao interventni kardiolozi smo bili podrška kardiohiruga u stvari, pošto je pacijent, i to stoji u njihovom radu publikovanom 2019. Pošto su to komplementarne u stvari intervencije, komplementarni rad kardiohiruga zajedno s interventnim, pacijent je bio u kardiogenom šoku nakon bypassa, još je bio na mašini i na podršci i pozvali su interventnog kardiologa da nešto uradi. Ovo je to što je urađeno, ovde je stavljen stent, nakon stenta ovako izgleda nativna LAD, začuvano su sve grane, onda smo videli da je i ramus zaboleo, nije bio bypassiran, pa i tamo dobio stent i nakon toga ovako izgleda situacija. Inače, lima je na LAD, ali distalno nema baš dobar flow, ono je bypass za desno i za cirkufleksu. Vidimo da cirkufleksni bypass uopšte ne funkcioniše, nismo se ni zamarali da otvaramo cirkufleksu, ali mogu da vam kažem da je pacijent još uvek pušač, još uvek živi lagodnim životom, ali nema simptoma. I komšija mi je, pa ga viđam često. Sledeći pacijent je pacijent koga smo postavili na bypass zbog ove left main lezije. On je dobio bypass, ali nakon toga je dobio atrialnu fibrilaciju, koja se nije htela konvertirati ni kardioverzijom, ni malo se na miodran dobro, bilo kratko vreme, ali opet se pojavila, tako da smo morali da nešto učinimo. Ovo je to što je učinjeno. Ovo je to što je učinjeno. Kod njega smo stendirali left main i cirkufleksa je bila sasvim ok, neću vas kod toga zamarati. Onda idemo na trećeg pacijenta koji je nešto mlađi, nešto kasnije nakon bypassa. Pacijent je netolerantan na napor i to zadnjih 2 meseci. Šta je? Ovo su fotografije. Vidimo da je lima na LAD ok, vidimo da desna ne valja, vidimo da je desni bypass ok
i šta ćemo s ovim pacijentom. Kod njega je pre 4-5 meseca urađena intervencija na arterijski graft, to je ovde. Nakon toga je bolesna sama anastomoza i nativni krvni sud, to je dijagonala. U ovom slučaju vidite ovde da je stent malo underexpanded. Mi smo stavili još jedan stent, ovako izgleda nakon stavljanja stenta i ovako izgleda angiografski taj krvni sud. I šta možemo kao pouku da izvedemo iz ovoga, da su svi pacijenti u skladu sa preporukama u stvari i da smo revaskulizirali uglavnom nativne arterije i da zbog toga imamo uspeha kod svih 3 slučajeva. Opet moram da naglasim da je komplementarnost to što vezuje kardiohirurgiju sa interventnom kardiologijom i da moramo da radimo na tome. Intervencija nakon bypassa ćemo češće viđati ne zbog većeg broja bypassa, već zbog progresa interventne kardiologije svugde u regionu. I treba nam regionalni registar, isto kao što postoji za retke bolesti, isto kao što postoji za spontane koronarne disekcije, trebaju nam i randomizirane studije, ali na kraju suradnja je ono što nam nedostaje. Hvala. Hvala, docent Kalpak. Ima neki pitanja, komentare iz publike? Ja bih vas pitao koliko imate otprilike pacijenata gde je iznuđena hibridna revaskularizacija miokarda. Ne znam da li hirurzi uglavnom sad, bar kod nas, ne planiraju napred da će raditi hibridnu revaskularizaciju, ali bude posle da ne mogu sve arterije da bypassiraju i onda da mi ulazimo posle toga. Kod nas, da, hvala na pitanju, to je baš ta komplementarnost o kojom želim da pričam. Kod nas svi hirurzi u zadnje vreme sve češće pričaju o tome, ok, vi stentirajte mi CX, stentiraj mi obtuzu, pa mi ga onda pošalji za levi sistem i tako to, pa ja to uradim minimal invaziv i tako. I to je sve češće, nije suviše često. Recimo 1-2 mesečno, to viđam, mi imamo veliku frekvenciju, negde 7000 koronografija godišnje, to je retko stvarno, ali se događa, sve više i više se događa. Tako da mislim da tu ima prostora za još veću suradnju, baš između kardiohirurga i interventnog. Zato što je kod nas obrnuto, kod nas prvo operiše, pa onda stavljamo... Ne, uglavnom LAD reši, kad može rešamo onda cirkumfleksnu ili desnu. Oni bi hteli pre operacije da im mi stentiramo i onda oni... A ne boje se rizika krvarenja posle? Ma ne, to je samo mesec dana dobiju antiagregacionu i oni ga operišu. Tako im lakše, šta ja znam. Doktor Skudov ima? I kod nas tako. Prvo radi se operacija, da li će biti mid-cap ili off-pump kebić i nakon toga mi uđemo i radimo ono što kao hibridna manipulacija smo ugovorili. Dobro, hvala. Sad bi trebali, je li imamo preko Zuma doktor Davidović da Zvezdare, je li spremno? Aha. Doktor Davidović, dobar dan, se čujemo? Ima, ako nema, da idemo dalje, pošto smo tanki s vremena. Idemo dalje, pa kad se uspostavi veza. Znači, ima veliko zadovoljstvo s nama već tradicionalno ovde, doktor Maskudov. Izvolite sa vašim kezom. I'm going to speak on
English. So this is a case that I call the Houdini case. You're going to see why. Yeah, it's got a long topic and it goes like extirpation of stacked osteal circumflex stent in the struts of previous implanted stent in LAD, and we ended up with 2 extirpated stents. This case is from my previous hospital where I worked recently, but it's an interesting case that I want to present. So it's a case about 72-year-old male patient with history of coronary artery disease, a couple of stents in RCA due to inferior STEMI in 2016. We did osteal stenting of LAD in 2018. To be honest, this was the procedure that was done previous month before we go up to the circumflex artery. So this is a case about a stable angina case. This patient got hypertension, positive family anamnesis of coronary artery disease. He was diabetic, and he came, as I said, with stable angina, third CCS class. From non-invasive methods, you can appreciate that there is a QS forms into the inferior leads, nothing special from the laboratory and from echo. So this is the coronarography. You can see that there is the stents in RCA are patent from 2016. The stent in osteal LAD is okay. There is no significant stenosis in mid and distal part of the circumflex artery. And this is the stenosis into the distal part of the circ, where we plan to do a simple procedure, going with wire, predilatation, tracheal balloon, and to finish the procedure. So we started the procedures with EBU to 3.5, going with, as I said, with workhorse wire. We did the predilatation. The balloon went very smoothly into the distal part of the circ, and this is the result after the predilatation. So we wanted to finish the procedure with depth, but we changed our position and we took a stent to 25 or 24, and the stent could not pass through left main. Why? In that time we didn't know why. We pulled the shaft away, and the nurse said, the stent isn't there, it's only the balloon. Where is the stent? And what's next? So this is the mechanisms of stent loss. Everybody who is doing the interventional cardiology is familiar with that. And how to deal. You should start in this kind of situation with small balloon technique, inflate in front of the stent, pull out the stent, or to crush the stent. So we started with small balloon. We tried to push the stent away from the left main ostium, but without success. What exactly happened, what is the mechanism of this stent loss, is that the stent which is implanted into the ostial part of the LAD, there's a couple of struts there protruding towards the left main. So when we pass with the wire, we pass through that struts. And plan B was to crush the stent, but neither of these plans were a success. So the expanded stent is still there. You can see that it's visible. So we put the guide liner, guide extension system, try to secure the bigger support and to pass with bigger balloon, but this was a failed attempt. So this was our bailout choice with loop snare. We go with the snare. Catch the stent. We thought it was in the guiding, but we pull away the whole system, but the stent, we extracted only the proximal part. Where was the rest of the stent? We
looked into the guiding, it wasn't there, and of course it was still there at the same place. So again, the same procedure from the beginning, and you can appreciate, look very carefully how we pull away the stand from the circ, but also took away the stand from the LED. At that time we didn't know that we extract the stand from the LED, so the heart pumped in that time, so we didn't expect this. We invented a new technique, exactly, but a piece of the stand was in front of the sheet. We didn't want to proceed from the radial axis, we go from femoral axis. First of all, we check the aorta, is everything okay? Everything was fine. Then we did the angio. Surprisingly, there was no dissection into the whole left coronary system, but we want to be precise, so we did IVUS first in LED. Watch very carefully. The IVUS showed that there was only a plaque into the ostium. I don't have the pictures from the procedure when we put the stent into LED. There was a severe stenosis, so we don't have explanation of how this severe stenosis, only with 1 month of treatment with stent, went gone. Only plaque. Then we did checkup on circumflex artery. There was no dissection either. So we continue with the procedure. First of all, we put a stent into the circumflex artery. We changed our strategy. Then, beside that, there was no significant stenosis into the ostium part of the LED. We decided to put a stent over there, so we put a stent 3.5 and we paused the lead with 375, and this is our final result. So we tried to pull away the piece of the stent that was left in front of the introducer. We tried with balloon, we tried with a couple of wires that go and make some kind of improvised snare, but we left a piece of souvenir over there. So, what are the conclusions? That complications happened, and we must learn how to detect and treat them. The experience of the operator is critical in these situations. When there's a situation of stent loss, we should retrieve, do not retrieve, deploy crush, and attempts of retrieval may make things worse. Retrieval approaches require imagination, creativity, flexibility, and excellent visualization. When this kind of situation happened, you must remain calm and communicate with the team. So, 1.5 years later, the patient came again back with chest pain. At that time, we know that the piece of stent left in front of, into the radial artery. He was highly obese. He refused to go with femoral approach. We didn't want to go to left, so we did something unusual, distal lunar approach. And we did the angio. Oops. Може там да пусти? Neće da krene. Samo sekund. Vidite ovde, this is the stenosis, instant restenosis into the circumflex artery. So we did here predilatation with non-compliant balloon. After that we put depth, and this was
our final result. А може да пробвате да пушите това нече? Да. So you must believe me, it was an excellent result. So this is the arm after the procedure, 100% of saturation, and the patient was discharged 2 days later. So thank you very much for your attention. Thank you for excellent cases. Dr. Tasic, just comment, why did you change your first decision for the DCB to stent? I don't know. The procedure started one of our fellows, so he decided to change the strategy. I was called, I was taking my lunch, and when they called me, the stent was already stuck into left main. So I don't know why he changed it. Okay. No neki pitanje, komentar. One sorry, more just- question. Why distal ulnar on the same arm? Why not use the left arm, for example? Why we don't use the left arm? Because the patient was highly obese, and I didn't want to force my back. That's my decision. That was my decision. Always you have a good explanation. Yes. Well, congratulations on the case. I just want to ask, if you had a loop snare, why you didn't use it first? Because we think that we will finish the procedure a little bit easier, only with balloon. So we took the snare at last point, because in every time we had a couple of cases where we lost the stent, and we finished the procedure only with balloon. So the first choice, always balloon, always balloon. It was a stent that was not too big. It was 2.25 stent. So we could crush it. We will go into very complex left main procedure, yes, but we decided to go with balloon first because it's always the first choice. But if you treat your stent wasn't the wire, if you treat the stent with the balloon, then the loop snare you will not be able to easily retrieve it from the If we left use the main. balloon first, Yes. But if you use the balloon and the balloon passed, we'll finish the procedure with crushing the stent and we'll go into the PCI. We will not use the snare after that. We'll not try to took away the stent, you know. We'll crush the stent and we'll go to the PCI procedure. And the stent was 2.5? 2.25. 2.25? Yes. And you could expand it to, I don't know. No. The first choice was to pull away the stent, to go down with the balloon and pull out the stent. We didn't figure out that the stent was tucked into the struts of the LED stent. We took that the stent fall out only to the left main. We figure out in couple of attempts when we try to go with the balloon. You know, first of all, we think that the stent fell out only from the balloon and it was moving into the left main. But then we figure out when the balloon didn't want to pass that it was stuck, and then we take the snare. Okay, and when you have the previous osteal LED stenting, did you consider imaging before this procedure, because you don't know how much this stent protrudes to the left main or is not covering the Why left main? we go to the distal circ? Why to go with IVUS of LED? Well, I'm not sure. I don't believe in the osteal stenting of the LED, isolated osteal stenting, because either you miss it, the lesion, either you... I agree with you. I agree with you. You should go with left main to LED. I agree with you. Absolutely. Absolutely. There is no only osteal LED stenosis. You should go and you should go from the left main towards to LED. Yes. I agree with you. I agree with you. But the first procedure isn't done by me. I'm in the second procedure where I go the snare, put the stents, and the third procedure where the videos didn't want to show with DCB and the distal ulnar. Okay, thank you. Thank you. Da.
Zato što tako sam rešio. Mnogo dugačko vreme sam se mislio da postavim sten tamo, zato što Ajvo se pokazuje da je samo plak. Da, ali mi nemamo još objašnjenje kako seriozna stenoza, što je bila, tad je bila 90% stenoza, je prosto bila samo plak, nesignifikantna stenoza, samo 1 mesec posle stentiranja LED. Ovi komplementarni ovi doktori to nazivaju endaterektomiju. Tako je. Još jedno sam pitanje još. Šta je bila indikacija uopšte da se radi PCI-CX? To je malo teritorija iz hemije. Da li je bio simptomatičan? Trebalo testirati. Znači kad se rade neznačajne lezije, mislim male... Mi radimo u privatnoj bolnici. Mi radimo u privatnoj bolnici. Razumijem. Hvala. Još pitanje, Kleč? Ne. Hvala dr. Moskudov. Hvala. Sad možemo uključiti dr. Davidovića sa Zvezdare. Jel imamo dr. Davidovića? Nisi normalno. Šta? Pa vidi koliko poruke. Dr. Davidović, se čujemo? Sad ne znam, ne. Da, jel može? Ako ne, idemo dalje. Sneg pada, moram žuriti. Da. Dobro, idemo dalje. Mladen Tasić, izvolite. Verujem da je neka izazovna situacija. Nije. Smanjio količinu slajdova zbog jasnih razloga. Znači, ići će tragom mog druga Oktaja, ovo predavanje posveđeno njemu. Znači, ja radim u državnoj bolnici i u državnoj bolnici je plata ista, radio, ne radio, radio 1000, radio 200, radio 100, potpuno sve. I zato postoji pomalo zamor materijala, pogotovo što moramo da suplementiramo naše prihode ovim drugim radom van bolnice. Šta je burnout sindrom? To je kad radite stalno repetitivni posao, kad nemate izazove, kad ste preopterećeni ili kad imate osjećaj stagnacije u svom poslu. Protiv toga se treba aktivno boriti. Ja sam skoro nešto računao, 18 godina staža, tako da tu smo negde na granici za pravi burnout. Sad šta ja radim? Trenutno sam na ovome. CTO-e radimo IVUS-e, OCT, rotablacije, modifikacije kalcijuma, left mainove, bifurkacije, otprilike sve kao i svaki doktor koji posle 15 godina staža u sali radi. Obično ovo dobiješ da radiš, a u stvari šta radimo? Lečimo levo i desno koronarku. 15 godina 2 arterije. Sad kako se to lečiti? Ovo je bilo pre recimo 7 godina u Čačku, tada smo prvi put video distalni radijalni, pa ako može Oktaj, mogu i ja. Tako. Znači, probao sam to da promenim sredinu, da promenim način na koji radim, evo ovde, sad da promenim posao, sad ništa drugo i ne znamo da radimo. Jedino rešenje je da nađeš neki novi izazov, nešto novo da radiš i da opet bude malo neprijatno u sali, da ti bude nešto novo, da moraš da učiš, da pitaš nekog i tako. Uobičajeni posao, ovo je recimo da pokažemo šta mi radimo, to je CTO dužine 4 cm, loša distalna arterija, tortuzitet unutar CTO, prethodno smo radili desnu, polivaskularac, on ima nadkolenu amputaciju, ima nisku ekcijnu frakciju, ima hipokineziju donjeg, hipokineziju prednjeg zida uz akineziju apeksa. Taj deo koji vaskularizuje LAD smo odlučili da je vijabilan i rešili smo da revascularizujemo.
Ovde je taj minimalni hibridni pristup, da li je to minimalni ili jednostavno na inicijalnoj ikonografiji nismo imali adekvatne heterokolaterale, odlučili smo se da radimo ovako. Znači, CTO je... Kako se... Dobro. CTO je od septalke pa jedno 4 cm prema LAD. Ovo je progres. Znači, volšebno je rantru žica ušla u kanal, posle smo je smenili za Fielder XTR žicu koja je vrlo lako prošla. Ovakve CTO-e koje su duže od 3-4 cm ili prođu lepo anterogradno, ili morate da radite retrogradno, morate da radite ADR tehnike. ADR tehnike na LAD nisu dobre, to ne preporučujem nikome da radite. Napravit ćete jedan kanal gde neće biti ni jedna septalka usput. Tako da, ili ovo, ili da radimo retrogradno. Retrogradno nismo imali punjenje. Evo, bilo praktično jedina nada, ali eto, sreća pa smo lepo prošli. I nakon predilatacije i stentiranja otvorili smo ovo LAD, vidite da je malo protok dole na apeksu, gde je akinetičan apeks. I to je sad svakodnevni posao. Svake godine ja prikazujem neke CTO-e i dosadnih i Bogu i narodu više za CTO. E sad šta smo novo naučili? Ova žena ima stil fenomen, ima vrtoglavicu kada podiže teret levom rukom, ima razliku u pritisima na obe ruke 40 mm. Ovde ide dosta brzo, pošto to treba da bude 2 frejma, ali možete vidjeti kako je slikan trunkus i kako se pojavljuje kontrast na levoj strani. To znači da imate lepo vertebralnu komunikaciju, imate stil fenomen preko vertebralke u drugu subklaviju. Ovo neki put treba da se radi, neki put ne mora da se radi. Ali ako su simptomatični pacijenti, bolje raditi. Šta smo u stvari utvrdili? Žena je imala subokluziju proksimalnog segmenta arterije subklavije. Kako smo radili? Znači, s jedne strane smo stavili radijalni kateter, s druge strane smo iz noge postavili femoralni kateter, prošli smo od ozdo, onda smo proverili praktično poziciju ovim drugim kateterom koji nam je zapravo služio samo za kontrolu. Urađena je predilatacija i ovo je finalni rezultat. Ovo sam se setio da slikam na koronarnom programu, tako da može da se vidi u prezentaciji. Inače, kada god radite periferiju, kad slikate na DSA, to više ne može da prikažete nikome. Samo se vidi na aparatu dobro. E sad, pošto CTO moramo da radimo, dosadno nam je bilo ovo, ajde da probamo mi da radimo CTO na nogama. CTO na nogama, to su CTO koji su po 10-15 cm neki put. Ovo je pacijent koji ima 65 godina, ima klaudikacije, počinje bol u miru noću i ima okluziju arterije poplite i nema nikakvu metu za hirurgiju. Da bi imala hirurgiju, samo vidim, gde mi je pointer? Ovde mora da ima malo arterije. Mi to zovemo zemunski fenotip. Naši vaskularni hirurzi zovu to zemunski fenotip, gde je uvek bolesna poplita i one nikad ne mogu da operišu to. Tako nam bar objasno. Ovde možete vidjeti nivo okluzije. Ovo je distalno gde se rekonstruiše poplita. Rađena je antigranda punkcija, navikroz, atlantin žica, navikroz, pa posle gladius i X. Prošli smo naklom i uradili reentry. Gledali smo da to napredovanje kroz CTO bude što više luminalno, zato što je ta pozicija malo komplikovana za reentry. Arterija je tu oko 4-5 mm. Ovde smo prošli kroz arteriju, što možete vidjeti. I nakon baloniranja i stentiranja, pošto smo imali malo disekcije, stavili smo superu do gore i otvorili smo poplitu. Zaključak, znači, da bi započeli periferni program, mora da imate prvo dobru volju, mora da imate učitelja, morate da nabavite adekvatan materijal, ponovo mora da učite anatomiju, znate, pošto nisu više 2 arterije, malo više arterija morate da lečite, i biti spreman da ti bude opet neprijatno da učiš anterogradne funkcije, distalne funkcije i tako, ali otvori se novi svet, onda vidiš da, eto, ima
još arterija koje treba lečiti. Hvala na pažnji. Hvala, Mađo. Još samo da kreneš u strukturni program, ovo će ti biti još zanimljivije. Strukturni program, dobili smo odobrenje da radimo BAV, balon dilatacija aortne valove. Ja sam išao kod Furtule u školicu, pa su mi dali potpis, Miki Farikić mi je dao potpis, tako da to sam obučen i počet ćemo program. Išao sam sa pacijentima po raznim bolnicama koji imaju kardiohirurgiju, pošto moja nema kardiohirurgiju, pa povedem pacijenta sa sobom pa radim tamo gde ima kardiohirurgija. Međutim, dobili smo odobrenje da možemo da radimo i bez kardiohirurgije, pošto imamo 3 kardiohirurgije na 6 km od nas. Tako da nije problem. Nadamo se da nećemo baš na prvoj BAV proceduri u Zemunu da napravimo aortnu regurgitaciju, neku veliku. Nije aortna regurgitacija, problem je eventualno perforacija anusa, da ne bude regurgitacija. Znači, 16 do 18 mm balone veće nećemo koristiti za sada. Nećemo ići full ovo. Znači, imam dovoljno pacijenata koji su u kardiogenom šoku, pacijenata preko 85 godina koji nisu ni za TAVI, kojima bi značilo da samo smanjimo gradijenca, recimo 20%, da to srce može pomalo i da ispumpa krv. Eto, to je taj početak strukturnog, pa nadamo se da ćemo za par godina možda dobiti odobrenje i za TAVI. Hvala. Ima još nekih pitanja, savjeta da mlađe olakšamo život, da dalje nam bude zanimljivo. Ja bih htjela da se zahvalim ispred Angel sale Kraljevo. Mi smo najmlađa sala, sad ćemo proslaviti godinu dana. Morali smo preko 1000 procedura, zahvaljujući Zemunu i Dedinju, Institutu kardiološke bolesti Dedinje, koji su nam podrška, a u svemu tome najviše učestvovao dr. Tasić, što nam hvala. Moje pitanje, ali najiskrenije hvala, moje pitanje je šta je najteže bilo u našoj sali? Šta je najteže bilo u vašoj sali? Najteže je klima koja je na 16 stepeni nameštena. I ne može da se poveća temperatura, tako da svi dođemo bolesni iz Kraljeva na kraju. Ali ne, imamo, uvek dolazimo zato što je doktorka mudro izabrala 4 doktorke da rade u sali, onda svi rado dolazimo i niko ne viče, niko se ne dene na specijalizante, to je najkulturnija sala u kojoj sam ikad radio, mogu da vam kažem. Tako, a i doktorke su stvarno talentovane, tako da je stvarno zadovoljstvo raditi. Samo jedan komentar. Mogu ja da dođem u Kraljevo? U odnosu ono što si rekao, Mlađo, da je mnogo, kad počinješ nešto novo, a to je periferan program koji onako ovde u Zaječar su počeli dr. Mitov i njegova ekipa i koji su stvarno, treba da ih pohvalim, stvarno izvanredni sustav, znači koji rade mnogo dobro. Mi smo ovde uradili najkompleksnije stvari u periferiji. Uradili smo Ljariš, uradili smo na sve što god možete da pomislite, sve smo uradili. Uradili smo pilodani, uradili smo sveki jedan approach, distalni, poplitea, anterogradni, retrogradni, brachialni, sve. I oni znaju baš kako je teško kad se počinje nešto novo, ali Zaječar mogu da kažem da će da postane mnogo seriozni, mnogo ozbiljni periferni centar, pa konkurirat će Beograd. Da ne mi se navredite, ali bit će mnogo seriozno. Tako da rade momci stvarno mnogo dobro. Ja imam puno sreće, moj šef je radiolog, koji je prešao na kardiologiju pre 20 godina, ali nije zaboravio da radi periferiju. Da. Tako da, eto, radili smo ispod below the ankle smo počeli da radimo. Počeli smo CTO, jedan i drugi smo prilično iskusni CTO operateri na srcu. I mogu da vam kažem da neke tehnike koje mi radimo na srcu, gledajući kolege sa radiologije, ne znaju da rade tako. Ali mi smo vrlo upoznati sa svim tehnikama koje smo radili na srcu i onda... Ilijake smo radili, nismo dirali aorte za sada, karotide radimo, ovo su plavije, to je retko to. Zanimljivo je pokazati, ali vrlo su retke. Probat ćemo još neku mezenteriku, imamo nekoliko kandidata sa anginama. Jel radite renalke? Renalke nismo još uvek krenuli zato što nemamo stentove. Moramo da poručimo stentove, a kod nas je prilično fiksan taj budžet. Ne znam da znate, pa to je problem. Nešto morate da oduzmete da biste nešto dodali, znate. Pa zbog toga nismo za sad renalke, a i
i za to treba selekcija. Mislim da je dovoljno ovo što smo sad, jer počinješ sad da se širimo i da se, onda više ne znaš ni šta radiš tog dana. Ni koji deo tela, ni kog pacijenta. Pa zato smo, ja mislim da je ovo za sada dovoljno, pa valjda će dođu malo i mlađe generacije da se interesuju pa da nauči još nešto. To je različito u Srbiji zato što ovde se radi, da recimo periferije se radi dominantno od radioloza. Kardiolozi su malo bili postavljeni u ćošak u to. U Bugarsku nije tako. U Bugarskoj, recimo u Makedoniji, periferija radi, svaki invazivni kardiolog rade, to je docent Nikolov, to rade glavno vaskularni hirurzi, endovaskularne procedure. Karotide i sve ostalo isto rade oni, no radimo i mi. Radiolozi to ne rade kod nas. Realno. Mislim, naterati radiologa koji može da radi privatno skenere i magnete, da ulazi u angiosalu je vrlo teško u Srbiji. Ne znam kako je kod vas. Oni mogu sa mnogo manje maltretiranja i mučenja da zarade mnogo više para i stvarno nemamo dovoljno zainteresovanih ljudi za interventnu radiologiju, per se interventnu radiologiju. Mi smo hteli da razvijamo to i da razvijamo mozak, da radimo cerebralnu cirkulaciju, međutim, treba da sačekamo sledeću generaciju. Ja se nadam da za mojih 65 godina bit će neki interventni radiolog ako se budem šlogirao u Zemanu, tako da, znate, da izvadi taj tromb. Tako da treba razvijati, periferni program treba razvijati, to je jednako važno, znači, amputacije, nije lečenje arterijske bolesti i amputacija. A to se, na Balkanu je to bilo standardno lečenje, znate. Da li ćete ispod kolena ili iznad kolena. Isto tako, za šlogove, znači, cijel svet kreće ka embelektomijama, ka ovom, a mi dalje treba da se preganjamo za trombolize i ostalo. Tako da ja mislim da treba razvijati taj deo značajno i to bi trebalo neko ko se bavi nekim dugotrajnim razvijanjem zdravstva na celom Balkanu da ima ovo. Pošto smo mi plodno tle za sve vrste ateroskleroze. Šta radite kod akutne ishemije tromboze, noge? Kod akutne ishemije, uglavnom vaskularni rade sa njihovim kateterima. Fogartom? Da, sa fogartima. Docent Nikolov može da spodeli opita i da kaže... Dve smo radili akutne. Ja sam uradio jednu akutnu, neko ilijaku i kolega je nešto Može da pozovemo doktor Nikolova da prezentuje? Da. A inače, dok on dođe, čisto jedan savet, da bi znali koji dan šta radite, mi smo to uveli, imamo karotidni dan, periferni dan, tako da uvek znamo koji je dan. Mlađo, treba doći kod mene, svaki dan se radi sve, od sve po mnogo. I posle ne vrti prezentacija, pa ne vrti. Čovječ neće da može zbog kaljeva. Moći. Mi smo radili zajedno, da. Ja smo inače radili zajedno u Strumici, sa čime smo radili, šta smo radili, to... Docent Nikolov, da spodelite opet. Da, David? Ajde. Da. Честно да вам кажем, знам šta će da prezentuje docent Nikolov, nešto koje i za mene je bilo mnogo spektakularno, tako da nadam se da ćete da uživati u ono što će da prezentuje. To je inače, da, docent je to prezentovao na Kongresu udruženja kardiologa, pošto smo svi ostali fascinirani, zaprepašćeni time što smo videli, ja sam ga zamolio da to ponovi na ZASINK. Zato što je case kod deca. Aha, da. Docent Nikolov je predsednik endovaskularnog društva u Bugarskoj. Tako da... Više nema šta da kažem za njega. Okay, I'll speak in English. I'm a vascular surgeon, endovascular surgeon mainly now. And I work at the National Heart Hospital in Sofia, Bulgaria. This is the only place in Bulgaria we have cardio surgery for kids, cardio surgery for elderly. We have invasive cardiology for kids and for elderly, and vascular surgeons only for elderly. And we have to deal with kids. So I'll show you some of our best cases this year. We make with our colleagues, invasive cardiologists. So the first case is a girl, 6 years old.
Unfortunately, the girl has acute lymphoblastic leukemia. She had received a port cut in the right subclavian vein, and they began treatment of the disease. But after the evacuation of the catheter, there was a pronounced thrill in the course of the vein. So they made the CT angio, and there was an AV fistula just behind of the clavicle between the subclavian artery and vein. So they sent the girl to us to see what we can do. And here is the angio. This is from a right femoral access into the subclavian artery. As you can see, the artery is there, but you can see the big fistula between the artery and the vein, and the subclavian vein. So what we did with this girl, this is another projection. You can see how big the defect is. And we engaged the venous part of the fistula. You can see here the inferior vena cava. What we did, from the arterial side, we go through the fistula and into the subclavian vein, and then into the vena cava superior, and after that, through vena cava inferior. There, we made a venous puncture and catch the wire. So we have a through and through wire from the artery into the vein. And this is the angio. You see here in the right side, it's the arterial sheath, and in the left side, it's the venous sheath. So we've changed the venous sheath, and we put a 7 French sheath, Fortress. What was our intention? This is the sheath. What was our intention? To close the defect with vascular plug. So we use 4th generation vascular plug. You can see it here. Here is the plug. Why we use the 7 French? Because the plug goes through 6 French, but use the 7 French because we want to save the through and through wire. You know, when you put a plug, at the end there is a little jump, and we were afraid to lose the control in the venous part. So from the venous part, we put the plug at the arterial part without intruding in it. This is the venous. We have another access from the brachial vein to see if there is some obstruction in the subclavian vein. There was not. So we unscrew the plug and put it there and leave it there. This is the angio 2 minutes after that. You can see it began to close the defect. We've made another angio from the venous part to see if everything is okay. As you can see, we have a patent subclavian vein, so no obstruction by the plug. This is the next day. As you can see, here is the artery. This is the artery, and the plug is just outside the arterial wall. And this is the vein. We have some protruding into the vein, but nothing special, no obstruction at all. We have the CT scan 1 month after that. Here is the plaque, and here is again the plug and the artery. This is the artery, and this is the plug just outside the artery. No defect in the artery. And this is again the CT scan. So the case is, the girl is okay, no problem at all. It was very difficult for surgery because it was just behind the clavicle, so the endovascular solutions was our only option for that girl, and it happened very, very well. So the next case is more dramatic. We have a girl 10 months of age.
Unfortunately, she has onset of type 1 diabetes mellitus with diabetic ketoacidosis and so on. In another hospital, they tried to make a venous puncture, to put a catheter, several attempts to put the central venous catheter in both femoral areas, but they didn't manage to do that. Unfortunately, she had a hematoma, and she had an evidence of ischemia because of that. And here is, my friend sent me this. And for surgical point of view, if you see such thing in elderly, like this is the demarcation line. I'll make an amputation for this patient, but 10 months, it was not an option, so we decided to fight for the baby. We took it in our hospital. As you can see here, we have epidermolysis, some bullous and the demarcation line. This is the hematoma in the groin. So we work contralateral from the contralateral femoral artery, and we make an angio through a 4 French catheter. You can see this is the common femoral. Now the next will be much bigger. This is the common femoral artery with dissection and thrombus. And if you have this thing, the demarcation line, so you have the Swatch syndrome. The periphery is just obstructed by thrombi. And the next angio, you can see here how slow is the filling of the superficial femoral artery, almost no flow in the superficial femoral artery. So the only option was thrombolysis. We put a catheter for thrombolysis and begin the thrombolysis. After several hours, we have, of course, we know that we will have the complication of bleeding. We have this hematoma in the groin. So at midnight, we came to the cath lab, and my friend, the invasive cardiologist for kids, said the leg looks awful. Yes, awful, but see, colleagues, that the demarcation line is gone. So we have no demarcation line. Yes, it looks awful, but we do not have a demarcation line. And we make another angio. Of course, we know what we will see, the hematoma and the AV fistula, but now the blood flow in the superficial femoral artery is very fast. Look at that. The flow is very fast. So we have periphery now, and the blood is okay to that peripheral artery. And this is the multiple punctures in this area. We have AV fistula, we have hematoma, and so on. So the only solution for this, we cannot put a stent graft in 10 months. So the only solution was, and this is the superficial femoral. This is the periphery, the popliteal. The only solution was long inflation with a small balloon. This is a Paseo 14 balloon, 1.5. Because we have multiple holes, we used a long balloon. And look at after 6 minutes, it's okay. The dissections are okay, no problem for that, no hematoma. And look at the popliteal artery, it's okay. We have 2 patent arteries now, the anterior and the posterior. The fibular artery is very slow flow here. It has occlusion, but never mind. We have the main arteries, anterior, tibial and posterior. This is on the next day. The kids are very tough to injure, I can tell you. This is after 2 days. This is in the first week, and this is at the second week. Complete restoration of the foot and the calf, so the baby is okay. And invasive cardiology for elderly, for kids, and of course for some cover, a vascular surgeon. Thank you for your attention. Thank you.
it's a fascinating case, the both of them, but with the babies, wow. When you go with, when you did it, you did it with Greg McNamara, right? Sorry. With Greg McNamara, with perfusion catheter. No. With? Simple catheter. Simple catheter. Yes. Yes. Because this... It's a full French catheter. It's a full French, yeah. And you go with thrombolysis actylysis. Yes, actylysis. And after that, there was also heparin or not? Yes. Yes. Yes, heparin. Yeah. How do the actylysis? We have very good reanimation unit at the hospital because there's cardiosurgery for kids, so they do the dosage. Yeah. Because it's very uncommon for us to calculate. Yeah, absolutely, for us too. But this is the only option. When you have this stuck periphery, you have to unlock it with the only option is thrombolysis. Yeah. Why didn't you decide in the first attempt to balloon drainage of the arteries? Because we have to open first the periphery. If we open it, the balloon, okay, maybe we'll deal with the dissections, but you saw that there is some fresh thrombus at the common femoral, and we know that there is a thrombus in the forefoot. Do you have, maybe just one more question, do you have like perfusion catheters with the possibility to have flow and occlude the artery, you know, with the big central lumen? The ones they use for cerebral interventions? No, we don't have. Because there are like you can obstruct because when you have and you still have enough lumen for perfusion. Yeah, you can do that maybe with a simple balloon and through the central lumen over the wire. You can inject that, but we've decided for the thrombolysis to act, you have to have fresh blood. Yeah. End of time. No, još neki. Thank you. Thank you. Idemo dalje. Sljedeći prikaz slučaja vrlo zanimljivo je doktorka Bekčić ili doktor Furtula, ko će? Imamo Davidović. Doktor Vidović, dobar dan, konačno da se vidimo i uključimo. Dobar dan, poštovanje, nadam se da me sada čujete. Da. Čujete me? Da, može. Hvala najljepše. Dobro da je u bolnici. Tema moje prezentacije je primjena rotablacije i PCI glavnog stavlja slabo LD vođenom CT-om u akutnom koronarnom sindromu. To je inače jedan od dva pacijenta koliko smo mi imali za ovih 7 godina koliko primjenjujemo rotablaciju. Svega kod 2 pacijenta smo rotablaciju radili u akutnom koronarnom sindromu. Naš pacijent je muškog pola, star 46 godina. Primjenju koronarnog kao infarkt. Bol počeo 3 sata pre prijema, traje oko sat vremena. Na prijemu pacijent negira bol u grudima i imao znake srčane slabosti. Inače, 11 godina ranije rađena koronarografija zbog angine pectoris i implantirani stentovi u proksimalni medijalni segment dela B, od ranijih hipertenzija, dijabetes od 11. godine života na insulinskoj terapiji sa neregulisanom glukemijom u zraku. Bora me zaradi vnuke. Po prijemu u bolnicu pokazuje frakciju od 40% sa kinezijom distalnom sektorima apeksa, a hipokinezijom medijalnog i distalnog segmenta prednjih. Evo kako izgledala koronarografija kod njega dijagnostička. Mi smo, vidimo da imamo značajne lezije na glavnom stavu i na LAD i na desnoj koronarnoj arteriji. Infarktno je bilo ovo na ostiju LAD-a, to je
dalje imali i nekakvu ekspanziju ovih NC balona, što ste mogli da vidite na ovim prethodnim snicima, morali smo da koristimo i kapi balone, promera 2,75 i promer 3,5 mm. I na kraju što vidite na ovom sasvim desno snimku, ponovo je korišćen NC balon promera 4,0, ali ovdje znači taj NC balon potpuno ekspandira. Ovdje na ovim slikama vidimo dalje pozicioniranje 4 dragi luting stenta koji su implantirani od medijalne LAD do ostiuma glavnog stabla. Znači to su bili baloni stentovi od promera 2,75, najdistavniji, do promera 4,0, najproksimalniji, znači koji je koji u stavu i na kraju je uređen pod NC balonom promera 4,5 mm. Izvinjam se, evo ga i evo nam ga, evo kako je izgledao taj finalni rezultat iz kaudalne i kranijalne projekcije. Zatim je ponovo uređen OCT ran posle stepiranja koji je pokazao dobru poziciju, ali nepotpuno ekspansiju stentu proksimalno LAD, samo što je ovog puta area u proksimalno LAD bila 5,2 kvadratna santimetra, znači setimo se samo da je ona početna bila 1,7 pre rotablacije i pre cijele ove procedure. Mesec dana kasnije, sada je ovaj deo priče koji nije toliko bitan, znači hospitalizovan je pacijent da mu se u drugom aktu uradi desna koronarna arterija i ona je uređena sa implantacijom 3 drage luting stenta promera 3,0 i 3. U toku druge hospitalizacije uređen je kontrolni srca koji je pokazao emisiju frakciju 45%, znači to je za nijansu bilo bolje nego što je minuta, srca za neki 5% je frakcija bolja, pacijenti su znači bez bola u grudima, njiha 2. I ono u stvari zašto sam prikazao ovaj slučaj, to je ova rizična odluka da se uradi rotablacija u akutnom koronarnom sindromu, znači što predstavlja neku, da kažem, off-label indikaciju. Znači mi smo se prvo za ovu rotablaciju odlučili kao za bail-out strategiju. Pokušali smo klasično, ako nije moglo, mislili smo da ovom rotablacijom možemo više da odbijemo u odnosu na ono šta rizikuje. Koristili smo najmanje promere burova koji su dovoljni da pripreme leziju za PCI, znači da nam omoguće da kasnije slomimo taj plak balonima i koristili smo minimalan broj ranova. Znači ovdje nismo koristili one glancevići ili polišin ranove, da bi na taj način imali mogućnost aktivacije trombocita i posledični no flow ili slow flow koji je mogao da se desi. Sad, u poslednje vreme, znači koliko sam ja to tada čitao i istraživao, poslednjih godina je sve više radova koji se bave ovim problemom korišćenja rotablacije u akutnom koronarnom sindromu. Čini njih se upravo preporučuje ovo što smo i otprilike i uradili, odnosno poslušali, da se u akutnom koronarnom sindromu rotablacije radi kao bail-out strategija, znači nakon neuspelnog pokušaja konvencionalnog PCI, da se koristi što manji promer bura i da se koristi što manji broj ranova. I ono što bih još izdvojio iz svih radova kojima sam ja imao pristup je meni zanimljiv podatak je kratkoročni procenat NIS-a, sličan kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom kojima je rađena konvencionalna PCI i onima koja je rađena PCI uz rotablaciju, dok je dugoročni procenat NIS-a veći kod pacijenata kojima je rađena rotablacija uz ovu konvencionalnu PCI. Eto, toliko sam ja imao, hvala vam na pažnju, koliko imate neka pitanja ili komentara. Izvolite, imamo li pitanja, komentara? Ja bih samo dodao, tu bi litotripsija možda imala mesto isto posle rotacionalne terektomije ako nije uspeo da se ekspandira balon. Da. Pa ili ti, da. To smo, potpuno se slažem sa vama, jedino iz našeg iskustva koje imamo sa IDL
kombinacija rota sa IVL-om. Da. Što je bilo najbolje, znači kao kombinacija bez cutting bone. Rototripsi, da. Da. Pa dobro, i onako su dva bara korišćene, tako da. Imamo li pitanje još neko? Doktor Didović, hvala vam. Dobro. Možemo dalje. Doktorka Bekčić, izvolite. Poštovani predsjedavajući, drage koleginice i kolege, moj zadatak za danas jeste da na što jednostavniji način prikažem jednu kompleksnu PCI proceduru i saradnju Opšte bolnice Kraljevo i Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinja. Naš pacijent jeste muškarac starosti 80 godina koji se javlja u našu internističku ambulantu pod kliničkom slikom nastemija. Navodi od tegoba bolove u grudima 7 dana pre prijema, praćene zamaranjem. U istoriji bolesti vidimo hipertenziju, hiperlipoproteinemiju, dijabet mellitus tip 2 na oralnoj antidijabetskoj terapiji, hroničnu bubrežnu slabost sa glomerularnom filtracijom procenjenom oko 40 ml u minuti i anemiju. U objektivnom statusu pacijent svestan, orijentisan, KP kompenzovan, srčana radnja ritmična, tonovi nešto tiši, auskultatorno na plućima bez zastojnih promena. Pri prijemu sprovedena standardna dijagnostika, pa na EKG zapisu zabeležene depresije ST segmenta difuzno sa diskretnom elevacijom u AVR odvodu. U laboratoriji povišene vrednosti kreatinkinaze, troponin 2,27, gde su referentne vrednosti do 0,2 i kreatinin 152. Ehokardiografski, leva komora normalnih dimenzija, hipodoakinezije inferiornog zida, akinezije inferoseptuma i vrha, ekciona frakcija oko 35%, desna komora normalnih dimenzija, valvularni aparat bez patoloških promena i perikard bez izliva. Odmah po prijemu pacijent preveden u našu angiosalu gde je urađena koronarografija, pa možete videti sledeći nalaz. Teška difuzna trosudovna bolest sa zahvatanjem glavnog stabla u distalnom segmentu subokluzija. Pacijent u dogovoru sa kardiohirurgijom Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje je preveden hitno na prvenstveno kardiohiruški konzilijum, gde vidimo više faktora koji favorizuju hirušku revaskularizaciju miokarda, pa tako Euroskor je relativno nizak, 3,53, Syntax skor nešto viši, 38,5, dijabet mellitus na oralnoj terapiji, ekciona frakcija 35% i trosudovna bolest. Međutim, radi se o pacijentu koji ima 80 godina starosti i koji ima negraftabilnu LAD arteriju, kao što vidite teško difuzno distalno izmenjena, nije pogodna za limagraft. Pa je kardiohiruški konzilijum doneo zaključak da se uradi PCI glavnog stabla, left main LAD, kao i RCA arterija. Na koji način smo to sproveli? Prvenstveno smo napravili neki plan, dobra podrška katetera, dobar suport zbog kalcifikata i bifurkacija. Odlučili smo se za hemodinamsku podršku u vidu impele zbog non-stemija, ekcione frakcije 35%, intervencije na glavnom stablu i rotablacije. I od vizualizacionih tehnika koristili smo OCT zbog procene dijametra krvnih sudova, morfologije plaka i dužine stenoze. Najpre pacijent urađen CT aortoilijačnog sistema, segmenta, radi vizualizacije tortuoziteta krvnih sudova, implantacije impele. Odlučili smo se za desni femoralni pristup zbog manjih tortuoziteta, impela plasirana u levu komoru sa kardijak outputom 2,1 do 2,3 litra u minuti i pacijent tada hemodinamski stabilan. Najpre, odlučeno da se uradi
intervencija na desnoj koronarnoj arteriji, pa tako desni guiding kateter pruža nam dobru podršku, radna žica plasirana u distalni segment PD grane, primarno učinjena predilatacija lezije na PD grani, a potom plasiran stent ultimaster na gomi 2,5 puta 18 mm i dobijen dobar angiografski rezultat bez rezidualne stenoze, bez znakova disekcije. Potom smo napravili zamenu katetera, koristili smo EBU 3,5, 7 frenča zbog bolje podrške i prvenstveno smo radnu žicu plasirali u distalni segment LAD arterije uz nešto poteškoća, a potom preko mikrokatetera žica je zamenjena za rota žicu i urađena rotaciona aterektomija burom 1,25 uz 4 povlačenja left main LAD. Nakon rotacione aterektomije učinjena je predilatacija lezija balonima 2,5 puta 15, 3,0 puta 15 i cutting balonom 3,5 puta 10. I nakon predilatacije rotacione aterektomije urađen je OCT, gde vidimo da se u medijalnom segmentu LAD arterije nalazi dominantno fibrolipidni plak, u proksimalnom segmentu dominantno fibrokalcifikovani plak, dok je u glavnom stablu kalcijumski nodus. MLA procenjena u medijalnom segmentu na 2,6, u proksimalnom segmentu 3,0, dok je u glavnom stablu 4,6. Dužina stabla oko 8 mm. Nakon OCT-a odlučili smo se da u medijalni segment LAD arterije plasiramo stent ultimaster na gomi 2,5 puta 28 mm, dok smo u proksimalnom segmentu, kao i u glavnom stablu, plasirali stent 3,0 puta 44 mm i nakon toga uradili postdilataciju balonom 4,5 puta 8 mm. Dobijen, kao što vidite, dobar angiografski rezultat, bez rezidualne stenoze, bez disekcije, impela ekstrahovana, učinjena hemostaza jednim proglajdom i angiosilom, kontrolna angiografija pokazuje da nema ekstravazacije i nema znakova disekcije. Sada, šta dalje sa ovim pacijentom? Da li se odlučiti na PCI cirkumplekse ili nastaviti sa medikamentnom terapijom? Mi smo se odlučili da nastavimo medikamentnu terapiju. Pacijentu uključena dvojna antiagregaciona terapija, međutim, u toku hospitalizacije pacijent prolazi kroz de novo atrialnu fibrilaciju koja se medikamentozno konvertuje u sinusni ritam, međutim, pacijent tokom čitave hospitalizacije svih 7 dana na trojnoj terapiji i sada nakon otpusta kući koliko dugo dvojna antiagregaciona terapija, s obzirom da se radi o akutnom koronarnom sindromu, da pacijent ima 2 minor, 2 major rizika od krvarenja, kao i da je CHADS-2 skor 5 i HAS-BLEED skor 5. Mi smo se odlučili da pacijenta pustimo kući sa P2Y12 inhibitorom kao i antikoagulansom i uveli smo u terapiju NOAC. Od tad do sad je prošlo 6 meseci, pacijent je bio na 2 kontrole, hemodinamski stabilan, odličan, kvalitet života za sada odličan i to je to. Hvala na pažnji. Hvala. Imamo li komentara? Evo, Matija, izvoli. Pa evo, ja ću se docenta Ilića, on je radio intervenciju, ali sličan case kao i od doktora Davidovića, samo ovde poentiran značaj impele kod ovakvih pacijenata. Imali smo juče priliku da vidimo i sa vama, profesora, u sesiji značaj impele kod pacijenata koji se podvrgavaju high risk PCI. Još jedna stvar, difuzna bolest koronarnih krvnih sudova, baš kao što nosi naslov ovaj kongres, često problem, ne znamo gde završiti ovde na ovim arterijama, gde početi, gde završiti, koliko ići ekstenzivno sa stentiranjem same, kako se zove, prednje descendentne arterije, značaj impele i samog large bore accessa kod ovih pacijenta, ipak jasan dete radijalnog pristupa kad sam krenuo da radim, Aleksandra takođe i sve ove naše mlađe kolege koje retko bodu femoralni pristup. Tek kad sam prešao na strukturne bolesti sam krenuo da se bavim više sa femoralnim pristupom i znam koliko je
bitno ne samo hemostaza kod vlad Božeg cesta, nego i lečenje komplikacija. Nekad je vrlo jednostavno plasirati MPL-u, ali dosta poteškoća sa pravljenjem hemostaze ukoliko proglajd ne hvata ili napravi obstrukciju same femoralne arterije. Hvala, Mati. Dobra je odluka da nastavite dalje medikamenti i tretman da cirkumfleksu ne dirate. Ja sam vrlo ponosna na našu koleginicu, savršeno predavanje, ali imam dva pitanja. Pacijent ima 80 godina, jedna apsoluta. Da li smo bili u pravu što smo ga ostavili na Novaku? I drugo pitanje, ejekcija frakcija 35%. Šta smo uradili da preveniramo srčnu insuficijenciju? Pa, po našim preporukama koje pratimo, pacijenta, iako je imao jednu epizodu atrijalne fibrilacije koju smo mi zabeležili, ne znamo da li u kućnim uslovima pacijent ponovo ima atrijalnu fibrilaciju, pa smo ga ostavili na NOAK-u. Uključili smo mu elikvis u ovom slučaju i zbog bubrežne slabosti i zbog njegovih godina. Za sada pacijent nije imao ni jednu epizodu krvarenja, nikakvih tegoba, pa pratimo pacijenta, pa ako bude bilo krvarenja, vidjet ćemo dalje šta sa terapijom. A za terapiju srčane slabosti, ovom pacijentu nismo ovde naveli, ali uključili smo sva 4 stuba lečenja srčane slabosti i pacijent je odlično, nema nikakvih tegoba. Pozdravljenje na odličan кейс, stvarno mnogo cool CT skener, da se vidi gde, da li ima mogućnost 7 frenča, 8 frenča. Bravo, bravo. Sve je bilo sistematski mnogo dobro podredeno. Ja ne bi radio desnu, ja bi ostao na 80 godina, sasvim dovoljno jedno LAD, za to je pacijent, tako da cirkumfleksu saglasan sam s vama da ne treba se radi. Odličan case, bravo. A vi ne bi radili ni desnu? Ne. Pa mi smo se odlučili za desnu zbog bolje vaskularizacije, da bi imali neku sigurnost, zato što je intervencija na glavnom stablu. Da, no, odličan case, bravo. Hvala. Pa kod mene bi uradili cirku, no, to je druga stvar. Kako? Cirka bi bila pogrešna da se radi stvarno, to bi put pravo sigurno. Ne, to bi bilo i mnogo kompleksni case ako se radi u istom proceduru. Željko, ajde. Sa 80 godina dirati cirku, da imate dve rešene arterije. Pitanje je samo kako je rešena reimbursacija impele kod vas? Reimbursacija impele. Plaća. Fond plaća. Plaća? Da. Kod nas ne plaća. Koliko hoće da dodele i toliko ima. Neko 20, neko 30. Zavisi od budžeta bolnice. Dobro, da recimo impela kod nas nije plaćena, znači to treba da plati bolnica. Ovaj kes mi bismo radili samo sa kontru, sa puntom, što više. Jedno pitanje. No, bravo. Jedno pitanje, da li možda IVUS bolji nego CT? Pa razmišljali smo o tome, međutim, doktor Ilić preferira OCT zbog bolje vizualizacije i jednostavno, znam i bubrežna slabost i sve, i kontrast, sve to ide u prilog. Ne može se odrediti koliki stent treba u LFME i ne vidi se. Ali radili smo predilatacije i cutting i onda zbog bolje vizualizacije tog kalcijumskog nodusa i svega odlučili smo se za OCT. Ja sam baš zbog bubrežne slabosti hteo da postavim pitanje. Kako je to podneo 80-godišnji pacijent bez dijalize? Fenomenalno. To je inače pacijent koji je iz Kraljeva. Dosta kontrasta, mislim i za CT. Dosta kontrasta, ništa, nikakvih tegoba. Koliko kontrasta ste koristili? Imate nešto? Ne. Možda zbog toga je i atrialna fibrilacija došla. Da, ima. Pa to se desilo nekih 48 sati nakon intervencije. Atrialna fibrilacija. Dobro, hvala, doktor, idemo dalje. Doktor Plačna, izvolite. Hvala. Ja sam Slobodan Klašnja, Bežanijska kosa, interventna kardiologija i još šta drugo. Sad nakon ovih lepih kejsova i zanimljivih, možda dođe i nešto kao običan, ali možda, ajde vidjet ćemo.
Radi se o pacijentu koji nam je preveden iz opšte bolnice Šabac sa bolom u grudima, navodno 3 dana od najjačeg bola, pa je uspeo da napravi pametne odluke i pošto je bivši bokser, otišao je posle tog bola od pre 3 dana, otišao na dan prijema u teretanu, pa je u teretani dobio ponovo bol i pod dijagnozom inferiornog stemija preveden je kod nas radi primarne PCI. Na EKG-u vidimo da je već počeo formira ožiljak inferiorno i negativne tetale su V4 i V6. Pušač, 69 godina, dosta aktivan, nekomplijantan za bilo kakav savjet i tako dalje. Znači, tipičan pacijent srpski. Ovo je bilo laboratorija. Laboratorija otprilike odgovara njegovom odnosu prema zdravlju i uopšte prema nekoj logici koju je pokazao u ponašanju dosadašnjem. I vidimo ehokardiografski erekcijna frakcija 40%, globalno hipokontraktilna leva komora, nema jasnih ispada u kontraktilnosti. Angiografski okludirana desna proksimalno, ostijalna stenoza glavnog stabla 50%, cirkumfleksa i LAD će biti u drugom aktu da se rade. Ovako to izgleda angiografski. I sad ja sam to ušao i rekao sad ću ovo vrlo lako da sredim, međutim žica je jako teško prošla, ali ipak prošla i nakon predilatacije balonom 2,5-15 dobijem spiralnu disekciju i perforaciju koja se ovdje vidi, koja je tip 3 perforacije. Naravno odmah naduvamo balon koji je već bio spremljen na žicu da dalje pripremamo leziju, naduvamo proksimalno i posle određenog vremena ta perforacija se zatvara i idemo dalje sa stavljanjem stenta. Ambicio smo prvo krenuli s taj multimaster neke dužine oko 24, međutim taj ultimaster nije prošao, čak i bio oštećen, pa smo stavili kraći stent i nakon toga vidimo da ponovo imamo sada ispod toga opet disekciju i opet perforaciju, ovog puta kako se zove tip 2 perforacije. Opet naduvamo balon gore sa idejom da to će verovatno da stane, međutim nije nikako htelo, nema zatvaranja perforacije. Ultrazvučno nije bilo značajnijeg perikardnog izliva i uz Božiju pomoć uspeli smo da stavimo jedan duži stent dole koji je na kraju odradio posao i došlo je do zatvaranja ove arterije. Naravno, to je sve trajalo 3 sata i u nastavku stavili smo još jedan stent proksimalno Orsiro 3026 gore u gornji deo arterije i ovo je final angio kako je na kraju ispalo. Poenta priče je da se ovakve stvari se ipak i dešavaju i treba se obavestiti u suštini šta treba raditi. Ja, na primjer, kad sam radio ovaj case, do tada nisam imao nikakve iskustva sa perforacijama, pa sam zato i odlučio da ga pokažem. Neke stvari bi sad možda drugačije uradio, a sigurno bi bio komplijantan sa ovim preporukama sa PCR-a što smo našli. Ja sam naduvao, na primjer, balon proksimalno gore, ne na mestu perforacije, jer mi nešto tad nije bilo logično da ću ja to, razmišljao sam kako će ispasti outcome ako naduvam na mestu perforacije. Drugo, već sam imao stavljen balon na žicu, pa sam gledao da okludiram proksimalno. Znači, za tip 2 perforacije može da se stavlja i conventional stenting i covered stent. Naravno, covered stent jedini koji se imao u angiosali je bio dijametra 3,0 i dužine 28. Ne znam koga je trebao uopšte, nisam siguran da je upotrebljiv uopšte. A za tip 3 perforacije vidimo, znači, da je consider des, samo sekund, vidimo, dobro, ovo je follow up, vratit ću posle, samo sekund. Je li ovo pointer? Da, vidimo da je des not recommended i bare metal stent not recommended, ali u suštini trebalo bi da se, u suštini šta je pouka cele priče, ne gubiti glavu, pozvati sigurno u pomoć još bar 2 doktora, između ostalog iskusnog ehosonografistu
i pokušavati dok se taj problem ne reši, mada to je trajalo 3 sata, već sam video sebe da ga transportujem sa naduvovanim balonom na kardiohirurgiju na Dedinje, ali sreća pa je stalo. Ovo je follow-up nakon 45 dana kad je došao na reevaluaciju levog sistema i evo kako je to na kraju ispalo. Eto. U svakom slučaju 3,5 sata intervencije i uspjeli smo nešto da se izvučemo, ali eto, od jednog običnog, da kažem, primarne PCI i desne arterije došli smo do 2 perforacije, tako da, eto, dešava se. Kalcifikovanje suda, vidi se jako... Pa da, trošan je. Sad ja sam razmišljao da li je to i posljedica forsiranja žice, međutim, perforacija je bila značajno ispod. Jer ona kad je prošla mesto okluzije, posle je otišla lako dole. A koje žice je u pitanju? Mislim da je na kraju prošao Cyan Blue, ali nisam 100% siguran sad. Forsirali smo mi i druge žice, neke kao malo bolje, čak sam razmišljao da uzem pilot, ali... Ste radili, možda su pol žice sa balonom, pa da je bila čvršća nego inače, pa da je zato... Ne, nismo išli sa nikakvim suportom. Jeste radili konverzije za protaminu? Šta ga? Protamin? Ne, nismo to radili. Ne, niti... Ja nisam nikad to uradio, tako da nije mi ni palo na pamet. Realno gledano, išao sam na to da naduvam balon koji je već na žici i da se pomolim Bogu. Ja znam kako je da radite u salu gde nema materijala i gde realno cover stent je nešto koja je imaginacija, tako da ono što ja sam radio kad se to od meni desilo, stavio sam 4 stenta jedan u drug. Da, ovde je bila ideja, ja sam prvo kad sam ovaj drugi stent stavio, ovaj duži stent distalno, razmišljao sam da li sam dobro pokrio mesto perforacije i da li sam skroz zatvorio to mesto sa prvim stentom. I zato, ali realno tada nije bilo ekstravazacije kontrasta, kapiram da je bilo dobro urađeno, međutim, zato sam kasnije birao mnogo duži stent i napravio dublji preklop da bi gore napravio bolju okluziju. Jedna sugestija, kad ima takvo nešto, znači radite nekoliko projekcija. Da, uradili smo, vrteo sam te projekcije kao pobesneo, znači to je, tako sam uspeo i da shvatim u stvari da mi nije, da je nova spiralna disekcija i nova perforacija, da je gore dobro zatvoreno. Jer iz nekoliko projekcija na kraju sam video da se ponovo desilo, znači trošna arterija. Super ste reći. Tako je. Znači, sekundarni akces, nadajete balon, izvučite gajni kateter, postavite drugi kateter na mesto, prođete, kad razdavate balon, prođete drugom žicom ispod i onda ste sigurni. Imate kontrolu krvarenja, posle toga možete materijal. Druga stvar, treba računati da imate odgovoravanje, znači bolje da gurnete gajni ekstenša, gajni ekstenša će delimično da tamponira. Ali nemaju. Ja ne znam, nije mi palo na pamet pitanje da li se... Samu arteriju smanjit će pritisak punjenja. Pa će lakše da zalepi. I treća stvar, kad stavite cover stent, ako je moguće da stavite kroz njega des, pošto je stepen restenoze cover stenta 50-60%. Ako probate da stavite, ako uspete da stavite des kroz cover stent, smanjit ćete značajno procenat restenoze da vam ne bi ponovo dodali pacijenta. Da. Pazi, ovo je case star jedno 4 godine i kad sam ga ja tad radio, jedino što mi u glavi bilo daj Bože da ovo stane, pa neki okludira cela arterija, rekao, nikakva šteta, posle bilo okludirana, ostalo okludirana, ali evo, ispalo je dobro. Hvala na dobrim komentarima, idemo dalje. I dalje smo pričali o disekcijama. Dr. Janičić iz Bijeljine, izvolite. Dobro. Ja sam stvarno oduševljen entuzijazmom i auditorijuma i predsjedavajućih.
obzirom na vremenske uslovi i na što kaže, vrijeme koje smo probili, ja ću preskočiti brojne slajdove koje sam pripremao. Mislim da je to svima već poznato. Za one koji me ne znaju, ja sam dr. Aleksandar Jančić, dolazim iz bolnice opšteg tipa. Prikazat ću vam jedan interesantan slučaj. Radi se o pacijentu koji je neprepoznat i jedan koji je prepoznat, a u osnovi se nalazi skad. Ovo ću sve preskočiti prosto da ne gubimo na vremenu, jer smo dovoljno, čini mi se, vremena izgubili, a doći ćemo do prikaza slučaja. Malo smo se ubrzali, ćemo se lijepo vratimo nazad. Dobro. Hoće li moći samo nazad da se vrati, pošto idemo naprijed sve vrijeme? Ajde, bato, hvala ti. Dobro. Ja se izvinjavam što sam ja ovoliko ubrzao, ali da se vratimo na ono što je svima interesantno u ovom momentu, a to su prikazi slučaja. Znači, radi se o pacijentkinji 43 godine starosti, koja je primarno hospitalizovana u opštoj bolnici Trebinju. Primjena dan prije imala bol u grudima pola sata. Liječena je 3 dana u opštoj bolnici Trebinje i zbog sumnje na akutni koronarni sindrom i pozitivnih troponina konsultovali su nas da dođe na koronografiju. Ovdje možemo vidjeti da je EKG na prijemu bio, opet nešto, ovo se ja ne snalazi kako treba. Dobro, ajde, ovako ćemo. Znači, vidimo koronografiju te pacijentkinje. Samo ću reći da je desna koronarna arterija pokušana sa prvo Judkinsom, nije uspjela da se kanulira, pokušana sa Amplasom, nije uspjela da se kanulira i onda na kraju sa multipurpose je uslikana. Vidi se da je arterija bez suženja. Kolega koji je slikao, bio je kolega sa Dedinja, uslikao je pacijentkinju sa Judkins left 3,5 i zbog dumping pritiska je zamijenio za EBU 3,5, slikao paraostijalno. Pošto nije mogao da se selektivno kanuliše ostijum lijeve koronarne arterije, pokušao je sa žicom da se upecao se, privukao se pažljivo i uslikao je koronarne krvne sudove i možemo vidjeti da imamo elemente za skad koji otprilike je prisutan i u left mainu, ali intimalni flap se može vidjeti u mid segmentu LAD, tako da možemo reći da se radi o kombinaciji tip 2, tip 1 skada. Vidi se i cirkumfleksa također okludirana. Pacijentkinja je, odlučili smo da je konzervativno tretiramo. Na otpustu je bio aspirin, konkor, beta blokator, ali tokom hospitalizacije smo ja i kolega sa Dedinja razmišljali šta, kako, pa smo čitali up to date neke informacije, naišli na terapijske varijacije koje su bile da li treba DAPT, da li ne. Sada svi znamo da ne treba, ali evo, kada je konzervativni tretman u pitanju, mi smo na kraju otpustili pacijentkinju sa aspirinom, konkorom i nolpazom i rosferom. Ne znam s vama zašto smo to radili kada preporuke kažu da ne treba. Uračena je koronografija nakon 3-4 mjeseca i vidimo kompletan healing angiografski lijevog koronarnog stabla. Ovdje možemo vidjeti te mjesta gdje su suspektne za disekciju. Ono što je interesantno, znači kada se skad na vrijeme ne prepozna, ulazite u circulus viciosus, jedan začarani krug, i ovo je druga pacijentkinja, mnogo interesantnija, koja je također primljena u drugoj ustanovi, matičnoj u bolnici Zvorniku, prevedena kod nas. Možete vidjeti da je u domu zdravlja primila i aspirin i Plavix, niskomolekularni heparin 8000, paravano, odnosno statine. Na EKG-u je imala ove multiple promjene ishemije. Učinjena je koronografija desne koja se vidi da je urednog nalaza i vidi se da je cirkumfleksa također bez suženja. LAD vidimo u ovom srednjem segmentu. U srednjem segmentu LAD na bifurkaciji sa DG granom suženje. Kolega je neprepoznao i krenuo u stenting. Šta se dešava dalje? Kreće stent, daje stent u ovu DG granu, vidi se da je intramuralni tromb se pomirio distalno, da dolazi do obstrukcije protoka te grane, DG grane.
nestaje, uzima balon pa malo razduvava dodatno dole da otvori protok, međutim, pošto vidio da tu nema nekog efekta, idemo dalje. Ono što treba vratiti pažnju da ovaj proksimalni segment LAD postaje, ajde kažem, mutniji, nešto se dešava tu. On je izvukao žice i sve i htio je da napusti intervenciju, međutim, počinje da mu smeta ovaj nalaz na LAD, proksimalno. Onda kreće sa stentom u LAD. Stent u LAD, migracija tromba intramuralnog hematoma ka ostiju. Ono što treba obratiti pažnju je sledeća stvar. Left main prije implantacije stenta i left main posle implantacije stenta. Znači, dešava se nešto što su studije pokazale da je radijalnim vaskularnim pristupom 3 puta veća učestalost jatrogenih disekcija. Sad dolazimo do onoga šta dalje. On je izvukao sve žice, kao što možete vidjeti, iz cirkumfleksije iz LAD, a onda u momentu je mislio da treba nešto dalje da radi, pa je stavio žicu u cirkumfleksu. Druga žica je, vidi se u kateteru, spremna. Vjerovatno da se ide ka left mainu. Onda je važno znati kad treba stati. I on je vjerovatno straha od ulazka procedure u left main stao, što je bilo i odlično. Međutim, šta nije bilo odlično? Pogledajte terapiju. Aspirin, potentniji P2Y12 inhibitor, konkor i tako dalje. Pacijentkinja je došla na rekonografiju posle mjesec i po dana i vidimo da je taj LAD, ona što je bila u problemu, proksimalno ima healing kompletan. Međutim, šta se dešava kada ne prepoznate skad, ulazite u ovaj začarani krug, stent stavljate, balon stavljate, postoje razne tehnike i kada se to dešava i kada morate, kad je iznuđeno, zna se kako se to radi. Nažalost, nije bilo prepoznato i onda se desilo to što se desilo. Tako da, važno je prepoznati i misliti kada je u pitanju skad i važno je znati kad treba i stati. Hvala vam na pažnji, ja nisam dužio, preskočio sam cijeli onaj dio uvoda, ali mislim da je sasvim jasna poenta cijelog predavanja. Odlično, Aco. Na skad treba misliti, pogotovo kad je mlad čovjek, isključivo i ženskog pola, neka stresna situacija. Ovaj drugi kes ima i tipičan geografski nalaz za skad. Imate stenozu i dalje se arterije ne sužavaju, nego ima isti lumen, tako da to se moglo zaključiti bez nekog dodatnog imidžinga. Onaj prvi bi im se možda imidžinga moglo potvrditi dalje skad, ali ovaj drugi ima, sad posle se još i iskomplikovali srećom. Dobro je, na kraju. Važno je znati kad treba stati. Ok, hvala vam. Hvala. Ako nema pitanja. Da. Idemo dalje. Doktor Cicović. Izvolite. Prvo da se zahvalim za poziv kolegi Mitovu i cijelom organizaciji ovog kongresa i da se predstavim. Ja sam Aleksandar Cicović, ja sam većinu svog treninga uradio u Novom Zelandu i onda poslije toga moj interventni fellowship je bilo sa John Ormistomom u Novom Zelandu i poslije toga sa profesorom Windeckerom i Bernie Mayerom u Bernu u Švajcarskoj. Probat ću ja da budem brz, znam da smo kratki sa vremenom. Ovo je jedan slučaj što se dogodio u mojoj bivšoj sali u Novom Zelandu. Gospođa sa 80 godina sa prethodnom istorijom stemija 2016. Imala je anteriorni stemi i imala je 3 stenta ugrađena u LAD. Ima ona mjesec dana prije nego što dolazi sa ovoj prezentaciji, ona je imala eho koji ukazuje značajnu iskemijsku kardiomiopatiju, ali nažalost mi tu nismo imali informaciju kad smo započeli ovu cijelu priču. Ona dolazi u ranim satima ujutru, oko 3 ujutru, sa 12 sati bolova u grudnom košu. Ti bolovi se brzo saniraju sa nitroglicerinom, aspirinom i tikagrelorom i ona je bez ikakvih bolova. Kolega koji je za noćnu dežuran
tretira je kao nenstemi i bez ikakvih tegoba ostavlja je za jutarnju, što jeste moju salu. Njen troponin dolazi na 500. I da vam pokažem EKG, nažalost slika nije najbolja, ali ako mi vjerujete ne postoje talas i moguće mala ST elevacija i u V1, ali stvarno ne izgleda nešto značajno. Mene zovu 7.45, 7.30 dok parkiram auto, a kako mogu što prije da dođem, nju prvu da radim. Ja kad dođem do pacijentke očekivao sam da je u nekim tegobama, ali ona negira sve ikakve tegobe. Jedino što ne može da prestane da podriguje, što već nekoliko puta sam to vidio kao značajan znak, pogotovo u ženama, ali naravno prva je na listi i počinjemo. U prebacivanju sa kreveta na sto dolazi do VF aresta i kratka reanimacija i jedan šok. I onda sve počinje da ide malo brže i htio bih ja da smo imali vremena da malo planiramo neke stvari. Ulazim sa TIG 5 French i slikam desnu koronarku prvo, samo zato što mislim da će lijeva nam biti gdje imamo najveći problem. Imamo tu neku moderate do granično severe stenozu. I ovo je jedina slika što sam htio, samo sam htio da se koncentrišem na lijevu stranu. I ovdje vidimo gdje nam problem počinje. I nažalost sam onda morao da mislimo ad hoc left main PCI. Ali, da počnemo polako. Pokazat ću vam nekoliko uglova. Izgleda da je najviše distal left main u circumflex i izgleda da je proksimalna LAD nema neke stenoze, tako da moguće da je medina 1.01, ali iskreno moguće da je 1.1.1. I ovo je naš spider. Kao što vidimo prethodne stentove u LAD, u jednom momentu je LAD izgledala kao da ima neku značajnu instant restanozu, ali to u stvari nije izgledalo na ovim sljedećim slikama. I sad su nam bile opcije da li da radimo bypass operaciju ili PCI i onda ako ćemo PCI, da li koju vrstu bifurkacije. Ovo sam samo stavio neke najpoznatije. Pričali smo sa kolegama hirurzima, oni su nam rekli da bi najbolje bilo da čekamo 24 sata, pacijentkinja naravno je bila nestabilna, tako da tu opciju nismo imali. Nije imala nikakvu familiju i ulazimo u nešto što je opasno po život, tako da smo jedinog muža joj objasnili njemu i onda smo njoj rekli na stolu da ovo postoji šansa da se ovo bude zadnji akt u njenom životu. Pozvali smo kolege anesteziju da nam pomognu. Oni su nam dali metoramenol infuziju, što mi upotrebljamo kao enotrop i nije bilo zahtjeva da radimo intubaciju, samo smo uradili high flow kiseonik. I ja sam dao jedan amiodaron bolus intraortno da bi malo smanjili šansu ostalih aritmija. Ubacili smo intraortic balloon pump, jer u tom momentu nismo imali LVED slobodan, kroz 9 French sheeta u lijevu femoralnu arteriju, tako smo isto ustavili centralnu liniju na venu, a mi smo se prebacili sa radijalne na femoralni excess da bi išli 7 French sheet i upotrebljavamo EBU 3.5. Gledajući sad, kad već idemo na PCI opcije, ovo sam samo 3 studije ubacio, koji ukazuju da u kompleksnim situacijama, pogotovo u left mainu, preferencija je da se ide two stent up front. I ako ćemo već to raditi, DK crash se pokazao kao najbolja opcija, ali nažalost jedna od najviše komplikovanih, sa više koraka. Naravno, probao sam da uradim 2 Sion Blue, jedan u LAD, jedan u circumflexnu, ali nisam mogao, pa sam onda morao da upotrebim Whisper MS i Kazuchi da otvorim, barem malo da počnemo sa balonima. Onda sam išao na 2.0, 2.5 i poslije toga smo ubacili, mislim vidjelo se na prethodnim snimcima da ima dosta kalsifikacije, pa smo ubacili litotripsi. Uradili smo 6 ciklusa litotripsija u circumflexnom i 2 u LAD da bi malo nešto pomogli da se otvori. I počinje polako da izgleda malo bolje. Poslije toga smo mi uradili jedan ad hoc kissing, opet pred dilataciju, ovo nije dio normalne bifurkacije i normalni DK crasha. Ali smo sve se borili da što više otvorimo za naše sljedeće stentove.
I evo kako izgleda prije implantacije prvog stenta. Odlučili smo da upotrijebimo Creo 3.0 zato što mislili smo da će nam mnogo biti važno da imamo markere koji su u stentu poslije kad se balon izvadi. Naravno, kad radimo bifurkaciju ovdje, ja uvijek probam da stavim proksimalni dot na LAD žicu, da budem siguran da sam pokrio ostijum i spremam isto tako crash balon. Creo balon se lijepo otvara i onda naravno provjeravamo da li ima disekcije prije nego što crash napravimo ili da li treba još nešto. Radili smo postdilataciju sa stent balonom. Onda radimo crash i naravno radimo klasični recross i uradili smo prvi kis, nismo to snimili zbog malo akutnog stanja pacijentkinje. Ja sam izapravo Creo opet zbog istog razloga i dao sam sebi 5 ml landing zone proksimalno i da imam, da preklopim stentove od prijetvornih LAD. I htio sam da imam pot poslije toga. Ovaj Creo stent može da ide na 6.5, tako da imamo da nećemo imati problema sa size mismatch u LAD i left main. Namjerno smo ostavili žicu ovaj put, iako to nije preporučeno između dva stent layera da se ostavlja žica. Opet nam se stent lijepo otvara i poslije stenta imamo blagi pinching circumflex, ali relativno dobar flow u obilje arterije. Uradili smo pot prije nego što uradimo recross i onda naravno najteži dio ovoga je recross kroz dva stent layera, ali poslije malo manipulacije prošli smo. Ovdje radimo za naš kis, zadnji kis i ovdje vidite, ne znam da li je moguće da se vidi iz daleka, ali malo smo unutra u stentu i vidite tačkicu u left mainu gdje nam pokazuje gdje je stent. Ovo nam je isto važno zato što kateter je imao predispoziciju da stalno ulazi i da napravimo problem sa udaranjem katetera u left main stent. I evo kako je to izgledalo i ovo su naši, naravno radili smo pot 5.0 sa 8 mm i ovo je naš finalni rezultat. I uradili smo, iako smo malo akutna situacija, radili smo jedan IVES LAD do left maina, gdje ćemo u jednom momentu dva stent layera i onda ćemo se vratiti nazad u left main i istovremeno sad ćemo uskoro vidjeti žicu iz circumflexne kako dolazi, ali izgleda da imamo dobru opoziciju stenta i bez značajnih komplikacija. Opet, pacijentkinja je bila blago nestabilna, nismo imali šansu da uradimo IVES u circumflexu. Sve u svemu, procedura je trajala 4 sata sa 2 operatora i otprilike 200 ml kontrasta. Ostavili smo balon pumpu još 24 sata, ali gospođa je izašla poslije 4 dana na svoje noge. Nažalost, poslije smo tek vidjeli kakav je eho izgledao prethodni i sad kad vidimo da je LAD zona bila totalno akinestična, tako da moguće da smo mogli samo da ovo uradimo left main to circumflex, da nismo morali ovako komplikovano da radimo. Ostavljamo se sa nekim možda najboljim pogledom iz cath lab sale na svijetu. Ovo je kod nas u Novom Zelandu. Hvala. Da vas pitam sad nevezano za eho što ste vidjeli posljednji. Sad mi želim možda o tap tehnici prvo. O tap tehnici. Da. Umjesto DK crash da radite. Da, imali smo više opcija i iskreno u tom momentu smo mislili da će nam ovo biti, kad kažem dugotrajno za 80 godina, ali dugotrajno, eto kažem i u studijama se pokazalo da DK crash, osim zbog što je više komplikovano za operatora, dugotrajno bolji ishod. Dobro. Imamo još nešto? Zato kolege hirurzi su želeli da čekaju 24 sata. Zbog infarkta. Inače nam kažu kao kad rade to srce nije baš za operaciju u tom vremenu. Slažem se s profesorom, možda je TAF bio bolji izbor,
Ali imam samo jedno pitanje, kad ste već išli na Decay Crash, ja obično malo više povučem taj stent da prođe ostijum, ovo je bilo skoro kao za tap. Da. Pa onda Crash ispao kao nail, više nego kao Crash, tako da možda je trebalo da ode više Moguće. stent. Da, ali mnogo je ljepše ovo raditi kad je malo više planirano nego na stolu. Da. Dobro, hvala dr. Ficović. Idemo dalje. Kolega iz Banja Luke, Željko Živanović, izvolite. Poštovano predsjedništvo, koleginice i kolege, ja sam mislio da sam stigao sa najdalje tačke do Zaječara, čovjek je došao sa Novog Zelanda, znači nisam ni blizu. Onda sam ja ipak najdalje došao. Moj slučaj, nosi komplikacije nakon implantacije stenta, to ne znači ništa ne obećava. Međutim, jutro sam gledao nekakav prilog, prizemljen neki crnogorski avion u Beogradu zato što je uletila jato ptica u motor. Kaže, i sad taj penzionisani pilot kaže, to se desi u životu ili se ne desi. Tako i meni ovaj slučaj desio mi se. Radim 17 godina u sali i prvi put se desio i zateknete svaki put, kao i većina vaših ovih slučajeva. Naime, radi se o gospodinu 91 godina, body mass index 21 kg po metru kvadrat, odlična fizička forma. By the way, on je profesor medicine, urologije. Imao angirozne bolove, CCS 3, dijabetičar je 10 godina, hipertoničar 10 godina, hospitalizacija prije nekih 2018. zbog parizma atrialne fibrilacije, poslije toga dobar, nije imao nekakvih bolničkih liječenja. U statusu neupadljiv, dobar pritisak, neka granična anemija, hemoglobin 120, kreatinin dobar, LDL 3,6, ultrazvuk dobar, EKG vidite ništa upadljivo i ovo je njegov angiogram. Složit ćete se da je ovo trosudovna korona bolest i naravno mora ići na heart team bez obzira na njegove godine. I heart team je odlučio PCI, 91 godina i mislim da ima i smisla. I prva PCI, to je bilo u 6. mjesecu 2024. Radimo desnu, 2 stenta, odličan angiografski nalaz, pušten kući i u drugi akt planiramo na intervenciju na cirkumfleksiji eventualno i LAD. 7. mjesec, znači mjesec dana kasnije, proksimalna ciks, predilatacija, drag-glutic stent, kratak 8 mm, odlično ispala i onda prelazimo na lijevu koronarnu arteriju. LAD malo duža stenoza, malo i tvrđa, priznajem predilatacija i odlučujem se za stentiranje sa 2 stenta. Nismo imali dugačak stent da pokrijemo sve. Ovo što smo imali koristili smo, znači 32 mm, 3.0 stent. I šta biva? Znači neće da se izduva balon u stentu. To mi se prvi put desilo i mojim kolegama od kako je sala otvorena od 2007. Šta sad raditi? Ajde, vjerujemo da da je knikovan šaft katetera, pa napravimo sken cijelom dužinom, nadajući se da je tu negdje, da je samo iznad da je od subklavije dole ili možda od aksijalne arterije, tu može vaskularac da uradi bez problema, otvori i međutim, nema ništa, evo je taj sken i nema šta nismo probali. Čekaj, ovo nazad, nije nazad. Može nazad. Eto to. Šta nismo probali? Prva ideja, ajde sad pročitaj da vidim šta ima, nema puno publikacija, to je sam case report, probamo tvrdom žicom. Najtvrđe što smo imali, mislim da nije Gaja 3, već imali smo Confianza Pro. Međutim, probali smo uzeli nadvojili balon na stolu i onda vidimo u suštini da su to vrlo mekane žice, da taj balon nema šansi da probije. Na kraju krajeva balon je kupasti balon, znači ne ubadaš ga direktno, već omiče i ide prema zidu koronarne arterije. Šta dalje? Postoji mogućnost, ajde reko da prođem žicom ispod, možda klizne kakva žica pored balona, dole distalno pa koristim cutting balon ili tako nešto da probam, nema ni pojma o tome. Zatim postoji, kaže, preko OTV-a da se navuče pa se zadnjim krajem žice da se ubode. Isto, na stolu smo probali, nema šansi da se omiče taj balon i mogućnost od perforacije je jako velika. Zatim smo razmišljali
da uzmemo, imali smo i deflatore na 40-45 za OPN balone, međutim i to je bilo, znači imamo sad ovo, priznajem da je materijal manje malo kvalitetan, neki indijski proizvođač, u suštini mogu bi su krivicu prebaciti i na šefa sale i na direktora što su nabavili takav materijal, a sada ja duvam balon koji će da pukne, da razbije cijelu arteriju, onda bi ja bio apsolutno krivac. Ovako postojala velika šansa uz dobrog advokata da se izvučem ako ga ja ne dokusurim. I šta smo dalje prilikom tih manipulacija, sve to traje. Čak smo i drugi kateter uveli pa žicom probali pored proći, ne ide. Tokom manipulacija onda smo vidjeli da se taj balon malo izvukao. Znači za jednu, možda jednu petinu. I došli smo na ideju, zvao sam profesora Stojkovića u Beogradu, rekao profesora tako i tako, kažem imaš veliki problem. Rekao znam da imam veliki problem, kako da ga riješim. Pa on navodi ne znam tako i tako, međutim i ta njihova žena što su je liječili umrla je. Tako da sam već bio spreman da napustim intervenciju. I u međuvremenu sam konsultovao kardiohirurga koji je došao, mlađi kolega, mislim bez neke volje da nešto pomogne. Ma ne, kažu, to je relativno proksimalno, ne vidim ja tu arteriju, nedostupna je, faktički opilio me. Ponovo sam ostao sam sa sobom i onda zapazili smo ovo i došli smo na ideju da povučemo sve. Pa da vidimo. I bilo je vrlo obećavajuće, da vam kažem, gledajte kako se navuče kateter, trebao sam možda koristiti guideliner malo da priđem, trebao sam, međutim prišao je sam kateter, guiding kateter je prišao blizu i šta se dešava? Balon puca na monorelu. Sam da znate, ne znam jeste ikad vidjeli, ste sjekli to, i taj monorel ima ojačanje, ima žicu, da li čelična, ne znam je, i ta žica je pukla, bila je sila, vukao sam, ne znam kako nisam oljuštio tu arteriju. I šta mi je ostalo? Ništa. Na svu sreću, ćerka njegova je također doktor, urolog, uviđajna je zašto urolog, kaže njima se često dešava kad gurnu dole, ne znam da li je to kateter neki, kaže ne izduva se pa oni moraju transkutano da ga probijaju. Rekao ne znam kako je kod vas, kod nas takva situacija nije moguća i faktički ostao je balon i dio monorela u koronarnoj arteriji. Sad je pitanje šta raditi dalje. Čovjek i nije nešto simptomatičan, on to bez problema podnosi, da dajemo neku jaču antiagregacijnu terapiju, aspirin, klopidogrel, to nema smisla, ne znam, sam može da prokrvari pa da gubim opet jatrogena. I šta se desilo? Znači, kad sam izvadio taj dio, vidim da je samo mali dio monorela ostao, izvadio sam ga napolje. A kad sam pogledao na prospektu, 25 cm je dužina od vrha katetera, uključujući i monored. Faktički kod njega je ostalo 20 cm plastike koje mi ne vidimo na angiografiji. Evo, znači, odavde i taj neki plastični dio je u aortu otišao. Podigao sam ga na odjel, 2 dana je živio taj čovjek i umro je. Ovo je njegov EKG na odjelu, vidi se da je veliki prednji infarkt, eho, regija LAD. I šta kaže literatura, incidenca je 0,3 do 0,7%. Mislim da je čak i velika, ja nisam ni jedno imao, dosta sam radio i pisao ko CTO 1,5%, nešto više. Ishod zavisi primarno od lokalizacije na koronarnoj mreži. Kod mene je bila na LAD, znači najveća arterija, imam plastični dio koji ulazi u aortu, znači i left main je pokriven. Možda bi se izvukao tromboza s tog stenta i monorela da je ostao samo u LAD, možda bi se izvukao. Šta su potencijalni uzroci? Akutni recoil, kalcifične lezije, strangulacija, formiranje neovalvule, oštećenje hipotube, longitudinalna kompresija stenta, što god da je, ne znam i šta se desilo, uglavnom nisam mogao da uradim dekompresiju i deflaciju balona. Šta je prevencija? Mi ovo sve znamo. Šta su mogućnosti? Višestruki pokušaj izduvanja balona negativnim pritiskom, to sam uradio. Zamjenim deflatora, dvostrukim deflatorom, i to sam uradio. Uzeo sam jači deflator. Nećete vjerovati da je sposobnost deflatora
da napravi negativan pritisak jako mala. Lako je ga napraviti pozitivan pritisak, a podpritisak je teško napraviti. Nema snage za to. Pokušali smo zamjenu tečnosti fiziološkom. Maksimalno naduvanje burst rate pressure, to nisam pokušao, jer bi ga vjerovatno ubio. Mada balon u stentu puca na vrhovima, ne negdje na tijelu, nisam to pokušao. Šta je još? Duboko vlačenje katetera i mikrokatetera. Pokušao izvlačenje stenta u cijelini, to sam pokušao, nije uspjelo. Pomoću balona, cutting balona, to sam, nisam imao mogućnosti to da uradim. Zatim stif žica, to ne. Ima laser koronarotrektomija, nisam imao taj uređaj. Rekonstrukcija rezanja vrha katetera, hiruško vađenje, odbio kardiohirurg lat. Sad ostala mogućnost možda ovo rekonstrukcija, to sam tad naučio i neki kažu da je to jedini način. Čak i postoji edukacija da se tako radi, da se probjesne. Šta se uradi? Osjeća se ovamo na šaftu, preko njega se navuče, može mikrokateter, metalni korser, osjeća se vrh, osjeća se on je upreden, brejdovan, kao i gadni kateter. Ima žičice na sebi i sad navučem i onda da se faktički nabode. Sad, da li bi to funkcionisalo, ne znam, neki kaže da to jedino funkcioniše. Ja to nisam probao i time sam završio. Čovjek je umro, nije me niko tužio. A koristili smo neki merilo materijal. Mislim, ona je pouka uvijek dobar materijal. I mislim, dobra je tehnika. Hvala. Stvari u materijalu, vidiš da... Mi smo imali sličnu situaciju, ali dole, posle Tavijana ili Jaci, nije balon mogao da se izvuče. Ali smo uspeli sa 2 balona veći sud, pa da ga izvučemo napolje. Gdje smo dilatirali stenozu i onda od kalcijuma se balon deformisao i nije se izduvao. Mislim, da sam kardiohirurg, ja bih rodstvom ušao u tu intervenciju. Čovjek je osuđen na smrt svejedno. Dobro, hvala. Nema 3 nedelje, možda tako. I nije bio neki bezvezni materijal, ja mislim da je bio nešto legal kao Science ili Sincere ili neki tako stent. Nebojša radio i nije mogao se izduva balon i prvo smo mislili da se kinkovo šaft. Međutim, kasnije se ispostavilo da je šaft puko skroz i da se pokidao. I ideja je prvo bila da spustimo mali balon, to sam ja predložio, spustimo mali balon, otvorimo prolaz za žicu, pa ispod balon da povučemo sve zajedno. Međutim, to nije upalilo uopšte i taj mali balon kad smo naduvali, na kraju smo naduvali 2.0 balon paralelno sa njim, ne bi li ga izduvali. I na kraju smo ga uhvatili ostatak šafta u gajdingu, naduvali balon u gajdingu i uhvatili i sve zajedno izvukli. Naduvan balon i sve je izašlo dobro. Ali to je igra slučaja, znači jednostavno ako uspješ, uspio si, ako ne uspješ, ostade balon, ostade sve ovo kako to. Mislim da nema jačeg one žice što drži monorail i što je prikačen za balon. Znači balon koji ako stisnemo ga u gajdnim kateteru, faktički nije neka sila, to je klizao. Mogućnost je bila još i da sa omčom da uhvati. Isto tako nema vajde. Tu ceo postupak što smo mi duvali paralelno, pa smo ga malo izduvali, odvadili od stenta i onda je on dobio lufta, pa je mogao da izađe. Ja nisam mogao proći ni balonom, ni žicom poreda. Dobro, hvala i posljednje predavanje, ne manje značajno, naravno, od domaćina. Dr. Nikolić, izvolite. Uvaženo predsjedništvo, poštovane koleginice i kolege, ostalo nas je u malom broju, što je i jasno s obzirom da je ovo posljednje predavanje na kongresu. Odlučio sam se da prikažem jednu pacijentkinju, to je bilo pre nekoliko meseci, komplikacija na izgled jednostavne PCI procedure. To će samo reći da ništa nije tako jednostavno kao što deluje. Pacijentkinja 69 godina koja se do sada lečila od hipertenzije nekim malim dozama antihipertenzivnih lekova, primljena na naše opšte interno odeljenje zbog nespecifičnih tegoba u smislu mučnine, povraćanja, glavobolje i sl.
inicijalno hipertenzivna na prijemu, tako da je praktično sve shvaćeno kao hipertenzivna kriza, ordinirana antihipertenzivna terapija, žena negira bilo kakve bolove u grudima ili ekvivalenti istih. EKG je ovakav, sad ovo bi trebalo da je, ovo nazad, da naučim da rukujem ovim. Znači neke nespecifične promene, da kažemo, u repolarizaciji, ne previše ubedljive, mogu da se shvate kao hipertrofija leve komore i uzeta je laboratorijska dijagnostika koja, ovde sam zaokružio jer nam je bitan za dalju priču kreatinin, možda se ne vidi toliko dobro, negde je 111, ja mislim, inicijalna vrednost, i ovaj troponin koji je uzet, kažem, tegobe su bile vrlo nespecifične, da nije bilo ovog troponina, verovatno ženi ne bismo radili angiografiju, ne bi se desilo to što se desilo. Ali u sklopu seta uzet je i high sensitive troponin koji je jasno povišen, znači preko 1000, nema drugih bolesti koje bi mogle objasniti njegov porast, tako da je žena bila indikovana za koronarnu angiografiju. I ovo je koronarografija. Sad ja ovo puštam na... ćemo da vidimo. Kako? Kao na dalje, da. Evo je koronarografija. Znači, ovo je levi sistem, ovde je cirkumfleks, vidimo jednu, praktično, ajde kažemo, bifurkacijonu leziju na možda 0,11 CX ka optuznoj grani. Onda imamo ovde na LAD-u dole u distalnom segmentu jednu dužu stenozu, to je, da kažemo, difuzno izmenjeno, relativno mali lumen arterije i ovo je desna koronarna arterija koja je hronično okludirana. Liči da ima neki mikrokanal, ali u svakom slučaju nju nismo dirali, nismo je tretirali. Rešili smo se da uradimo PCI procedure na LAD-u kao na prvoj, prognostički najvažnijoj arteriji, a potom i na cirkumfleksnoj. Što se LAD-a tiče, tu smo radili prolažicom, predilataciju i plasirali smo dragelutin balon, evo gore u opisu dimenzije 2,5 i dobili smo jedan dosta solidan angiografski nalaz, vide se heterokolaterale ka slivu desne koronarne arterije, to je sve jasno, i u daljem toku je rađena procedura na CX-u, odnosno OM i CX-u, rađene su predilatacije, to su očigledno klasifikovane lezije, deformisali su se baloni, bilo je potrebno malo vremena da se sve to dobro predilatira. Nakon toga smo radili stentiranje glavne grane, odnosno cirkumfleksne arterije, vidite praktično underekspanziju medijalnog dela stenta na mestu najveće kalcijuma. To izgleda ovako. Posle toga smo radili postdilataciju i pot. Evo ga gore pot. To je gore, odnosno vaše levo, moje levo. I završni rezultat koji nije loš, dakle imamo rezidualnu stenozu na ovoj optuznoj grani, ali u svakom slučaju smo bili relativno zadovoljni angiografskim nalazom. Ovo je EKG na otpustu, dakle vidimo tu neke negativne, asimetrično negativne te talase koji su manje više bili prisutni i na prijem. Oni su bitni zbog sledeće hospitalizacije. Žena je puštena kući, sve je to bilo super i 4 dana od indeksne PCI ona se javlja u jedno moje dežurstvo zbog mučnine, lošeg opšteg stanja, opet bez bola u grudima. Opet su tegobe relativno nespecifične, insistira da nema bol u grudima, nema gušenje. Hipotenzivna, tahikardična. Periferni edemi, testasti 1 do 2 plusa, simetrični, bez zastoja na plućima, leži na ravno. Šta li je ženi? Kad pogledate ovaj EKG, delo je dosta onako impresivno i dosta grozno, difuzna jeste segment depresije i elevacija u averajtu. Sad, neka prva pomisao sa onom hipotenzijom da se radi o nekom Lehtmanovim ekvivalentu. Mi nismo radili ništa što je tako blizu glavnog stabla što bi davalo ovakvu sliku, ali imamo hipotenziju, imamo ovakav EKG i ja razmišljam svakako moramo da uđemo u hitnu rekoronarografiju da vidimo o čemu se radi. Ali pre toga se odlučujem da uradim transtorakalnu ehokardiografiju u koronarnoj jedinici, da se orijentišem, da vidim šta je kako je. E sad, ovo je plaks, znači uzdužni parasternalni presek, gde ništa posebno toliko, da kažem, impresivno, možda malo veća desna komora. Ovo je poprečni parasternalni presek, gde se vidi spontani kontrast u desnim srčanim šupljinama i vidi se praktično ugibanje. Sad da li mogu ovde da... Aha, ovde ne mogu. Znači,
znači evo ovako pokazat ću, ne znam ko radi ehokardiografiju, ko ne, u svakom slučaju vidite ovaj septum koji ide ka unutra, znači opterećenje ili pritiskom ili volumenom, znači umesto klasičnog kružnog oblika ide u takozvani D oblik septuma, što je prilično sugestivno za opterećenje desnog srca. A imamo ženu koja je hipotenzivna, tahikardična, relativno skoro bila hospitalizovana, ja sam bio ubeđen da se radi o tromboemboliji pluća. Uzete su standardne analize, uzeti i D-dimer i dati odmah nefrakcionirani heparin i sa nekom idejom da, ukoliko ne dođe do boljitka, da damo sistemsku fibrinolitičku terapiju. Međutim, ono što se ne uklapa je što žena ne deluje kao neko ko ima visokorizičnu tromboemboliju pluća klinički, znači nije dispnoična, ne uklapa se u potpunosti, osim, da kažem, te hipotenzije. Ovde su dodatni preseci, ovo je takozvani RV inflow, jedan atipični presek, desna predkomora, desna komora, ovo je taj spontani kontrast, desne šupljine jesu dilatirane, ali evo ga ovde takozvani četvorošupljinski presek, onaj najlepši u ehokardiografiji, desna predkomora, desna komora, taj spontani kontrast u desnim srčanim šupljinama i relativno dobra funkcija slobodnog zida desne komore. Znači, nema Mekonelov znak, nema akineziju slobodnog zida, a ima ono ugibanje i hipotenziju. Da li je to embolija ili nije embolija pluća? Uz to ima, i nisam ubacio snimak, dilatiranu nekompresibilnu donju šuplju venu koja je preko 25 mm, pletoričnu. Znači, ima definitivno porast pritiska u desnim srčanim šupljinama. Mi u svojoj ustanovi nemamo mogućnost da uradimo trenutno CT pulmoangiografiju, uputiti ovakvu pacijentkinju u neki transport da bi se taj test uradio, to je sad već pitanje. U svakom slučaju, ona je na kontinuiranom infuziji heparina i razmišljamo o fibrinolizi i obilazinje žena u anuriji, hipotenzivno, ali sa mnom priča, kreće se, ne deluje hemodinamski nestabilno. I stiže laboratorija gde vidimo kreatinin, koji je sada 550, ne mogu da ga zoomiram, ali znači bio je oko 100-110, sad je 550, to je petostruki porast, to je onaj AKIN-3, znači jasna akutno oštećenje bubrega, 4 dana pre toga dobila kontrast, ne neku veliku količinu, oko 200-220 ml, ali ovo je jasno kontrastom indukovana nefropatija. Vidimo neku anemiju za koju nemamo previše objašnjenje, koja ranije nije bila prisutna. I sad šta da radimo? Da li je to čista kontrastna nefropatija ili žena možda ima emboliju pluća? Ja se mislim šta kako, stiže i to se dešava unutar 3-4 sata, stiže, pošto to je neko vreme koje je nama potrebno da stignu rezultati, stiže D-dimer koji je 200. Referentna vrednost 70 godina puta 10, 700. Znači, tako nizak D-dimer praktično isključuje emboliju pluća. A ja sam ubeđen da je žena ima, mada mi se ne uklapaju sve stvari. Šta da radimo? Onda smo kontaktirali nekoliko kolega profesora iz tercijarnih ustanova i ovo je otprilike neka naša komunikacija da li se radi o visokorizičnoj tromboemboliji pluća, to je naša dilema i šta mi pitamo i šta da radimo. I mi bismo dali aktilizu, naravno, po protokolu, ili se radi o volumnom opterećenju u sklopu akutnog oštećenja bubrega, u sklopu, odnosno zbog kontrastom indukovane nefropatije. Pacijentkinja u anuriji, sistolni pritisak, diastolni pritisak su otprilike slični, ona dobije infuzije kristaloidnih rastvora, rekoh, pluća su suva, a hipotenzivna je, nema dispne u sve vreme. Kontakt ka tercijarnim ustanovama, znači, jedan savjet koji smo dobili, svakako raditi urgentnu koronarografiju, da isključimo hemodinamski nestabilnu, hemodinamski značajnu koronarnu bolest koja pacijenta destabilizuje. Imamo onaj EKG, imamo hipotenziju i slično. Druga komunikacija kaže, funkcija desne komore izgleda solidno, što jeste na ultrazvuku, ordinirati aktilizu 5 mg na sat do 50 mg ukupno, znači to je neki alternativni protokol, što je bezbednije nego transport ovakvog bolesnika u tercijarnu ustanovu, svakako se slažem. D-dimer nizak, negativan, praktično bi trebalo da isključi emboliju pluća i onda smo, dr. Mitov i ja, razmišljali šta radimo. CT plućnu angiografiju ne možemo uraditi u našoj ustanovi, da šaljemo takvu pacijentkinju, transport i jedno drugo, nije mi bila baš neka opcija. Pacijentkinja je u anuriji, akutno oštećenje bubrega, dakle, njoj svejedno treba dijaliza, znači, tu nema spora. Pa smo se odlučili za nešto nekonvencionalno, da joj već ima tubulopatiju, da joj uradimo dijagnostičku koronarografiju, da vidimo šta se dešava i da uradimo invazivnu pulmonalnu angiografiju, jer nemamo mogućnost da uradimo CT pulmonalnu angiografiju, dakle, kao dostupnu metodu u tom trenutku, moram reći, nismo radili do tada, ali
Muka čoveka natera na svašta. I sliv desne nismo slikali, znali smo da ima sitioleziju, da dajemo dodatni kontrast, nema potrebe. Vidite ovde znači da praktično taj stent u cirkumfleksiji je prohodan, nije kompromitovana ni optuzna grana, tu nema ništa novo. LAD ima uredan protok, vide se heterokolaterale ka slivu desne. Dakle, ništa se nije angiografski desilo što bi pacijentkinju hemodinamski destabilizovalo. I sad je ovo CT pulmonalna angiografija, praktično se ubode desna ili leva femoralna vena, uđe se prostim dijagnostičkim kateterom, to smo imali na raspolaganju desnim, upali se, ima program chest tamo na našem stolu i da se kontrast, prvo smo dali, dok smo shvatili koliko treba da damo, ako date mnogo kontrasta, to malo ošamuti pacijenta i kojom brzinom i vidite ovaj levi sistem, tu nema ničega. Znači, za hemodinamsku nestabilnost to bi trebalo da bude ili glavno stablo plućne arterije ili neka od lobarnih grana, što nije slučaj. Leva se vidi baš idealno, desna se vidi možda malo slabije, ali svakako na ovim velikim granama nemamo takvu kompromitaciju, dakle mi definitivno nemamo tromboemboliju pluća, tako da smo se odlučili da je sve u stvari kontrastna nefropatija, odmah smo isključili naravno heparin, plasirali dijalizni kateter, sutradan je sprovedena hitna dijaliza, odnosno to je nekih 10 sati kasnije, kada je to bilo tehnički moguće, nekoliko sati posle dijalize konstatuje se smrtni ishod, nažalost. Na izgled jednostavna procedura, kod pacijenta sa nespecifičnim tegobama završila se smrtnim ishodom uz sve ove dileme koje smo imali i koje sam imao usput, pa ako ima nekih komentara možete slobodno. Hvala, samo mislim, dobar je slučaj, ali treba uvijek imati kontrastna nefropatija ozbiljna, može da bude ozbiljna komplikacija i mi smo imali smrtnih slučaja nakon toga, upreko svim merama i potpori. To je bilo samo neobično otkud onakav ultrazvučni nalaz, znači zastoj. Izmerili smo i, pošto smo već bili u sistemu plućne arterije, merili smo i pritisak i on je bio, ako se dobro sećam, 42 ili 43 mm žive u plućnoj arteriji, sistolni pritisak. Bila je zanimljiva u stvari diskusija koja je trajala satima, šta da radimo dalje, pa onda preko telefona, znači šta ćemo, da li da uđemo u salu, da li da uđemo, da li da damo aktilizu, da ne damo aktilizu. Zovemo profesora Pavlovića u Nišu, on kaže, ma ne treba aktiliza, ali čekajte, pitaću, kako se zove, Obradovića, pita Obradovića, Obradović kaže, ma uradite ovo i dajte aktilizu toliko i toliko, da. Dok se oni dogovaraju da li treba, ne treba, ja zovem Đenića, a možete vi da uradite angiografiju, kaže, ne, kako se to radi, on mi objasni kako se radi, mi to uradimo, šaljemo sliku da im objašnjavamo da je normalna angiografija, odande brzo šalje poruku, profesor Pavlović, nemojte da dajete aktilizu, tako da u stvari ovo je sve samo bila hipervolemija izazvana akutnom gužvom. Bez zastoja na plućima, to je interesantno u celoj priči, ali eto, tako je. Hvala svima, evo, završili smo i ovu sesiju, hvala svima. Završili smo i kongres, hvala svima na odličnom radu i druženju, 3 dana, od planiranih 94 predavanja održana su 93, od toga su 5 bila preko Zooma, sva ostala uživo. Hvala još jednom i vidimo se sledeće godine na istom mestu.